Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kama malaika wanavyofanya babangu, wako mbele zako Baba, wanazifua kofia zao za taji, wanazifua kofia zao za dhahabu. They surrender all unto you Jesus. Wanasema mtukufu ni wewe, wanasema mkuu ni wewe, na kwa kweli wewe ni mkuu Baba. Mkuu ni wewe, na kwa kweli wewe ni mkuu Baba. Kwa kweli wewe unastahili babangu. You deserve all the honor my God. You deserve. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Cannot lack something to tell God. Alikuokoa, alikutoa kwenye mavubini. You cannot lack something to tell your Jehovah. You cannot stand before your Jehovah with no words. You have some words to tell your God. You have some words to adore your God. You have the sweet words you can adore your God. Mwambie kama Mungu wa Israeli na kuheshimu. Mwambie maneno yote unayoweza kumwambia. Hawezi enda mbele ya babako ukose na kumwambia. Ni wakati wa kumpa maabudu yake. Ni wakati wa kumshukuru. Ni wakati wa kumwonyesha mapenzi. Go before the Lord. Siku moja yesantie. Go before the Lord right now. Open your mouth. Don't be silent when others are telling God thank you. Don't be silent when others are before their Father. Don't be silent when others are opening their mouth. Wanashuhudu Mungu wao na yote wanayoweza. Lord, we salute you this night. Lord, we adore you this night. Go before the Lord, mumpe maabudu. For your love. Wengine wetu tungemalizwa kitambo. Wengine wetu tungekufa kitambo. Wengine wetu tungemalizwa na ajali. Wengine wetu tungemalizwa na magonjwa sugu. Wengine wetu tungemalizwa na usherati. Wengine wetu ni ukahaba ungetumaliza. Asante Baba ulitutoa huko. Thank you Jesus, you have kept us my God. Wengine wetu hatungeishi Baba. We worship you Jehovah Lord, we honor you. We as the youth my God, we honor you. We surrender everything unto you my God. We were not to live my God, but we lived. Hatukuwa tuishi babangu, tulikuwa tukufe kitambo Baba. But you are great my Father. You made us to live my God. You are great my Lord. You are wonderful Jehovah. Who is like you my God? Ni nani mwingine wa kutoshana na wewe? Nikufananisha na nini jioni ya leo? Nikufananisha na kitu gani jioni ya leo? Kumbe wewe haufananishi babangu. Kumbe wewe uringanishi baba wangu. You are more than a parent this night. You are more than a friend my God. You are more than anyone Jehovah Lord. Siwezi kutoshanisha na yeyote. Siwezi kutoshanisha na watu wetu. Siwezi kutoshanisha na my bosses. I cannot my God. Shere baba baba shikanda la bazaketele bashika. Lele bashikanda la bazaketele bashika. Rukatanda la bazaketele bashika.
I surrender all unto you, my God. I surrender all unto you, my Father. I surrender my youth life unto you. I surrender my Father. I surrender my future to you. I surrender my strength to you. I surrender all. I surrender my God. You deserve my life. Go before the Lord. Worship the Lord with your own mouth. Worship the Lord with your own mouth. Come on, appear to your Father tonight. He's here with us. He's here. His presence is here. He's here. Watu wako wakikushukuru. They are opening their mouths, my God. It is their time, Jehovah, to show you love. It is their time, Jehovah, to surrender their lives unto you. Sikiza venye wanasema, babangu, sikiza. Watu wako wakikupea maabudu jioni ya leo. They are opening their mouth, their voices unto you, my Maker. Listen, Jehovah, rebosika lebazaya. Rimama mama kanda lebozekete ribashika. Come to you. Maigire matigetirio thigo wako. Hatio thigo waku nĩ mũingĩ mũno. Matingĩhota kũwĩtiria Baba. Ona ithuĩ nĩguo twaiga wĩra wa mothe. You are too righteous, my Father. You are too holy, my God. You are too worthy, my Father. You are too great, my God. You deserve our honor, my Lord. You deserve us to adore you, God. Tutingĩhota gwĩtiria thigo waku mothe. You are greater, my Father. You shine, you're too bright, my God. You too, Jehovah, powerful. You are the source of power today. You are the Almighty Jesus. You reign, my God, you reign. When you reign, Jehovah, no one else. When you are speaking, everyone goes silent. My God, when you are speaking, even demons, they scatter, my God. Even demons, they bow before you, God. You are greater, more than Jehovah, Lord. You are wonderful, Jesus. You are wonderful, Lord. You are greater, my God. You are greater. No one else like you, Jehovah, Father. You say that you will harden the heart of Pharaoh for you to gain glory through him, Jehovah. We know you, God. We know you. You know you, Jehovah, and what you can do. We know you, Jehovah. We know you. We have given you our lives, my Lord. You are wonderful and you are great, my Father. Thank you, Jesus. We salute you, God. We salute you, our God. We salute you, my Lord. We salute you, Jesus. We salute you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Go before the Lord now. It is time to confess your sins now. Mwambie Baba, nisamehe babangu. Nisamehe dhambi zangu nilizozitenda na kuona, nilizozitenda na kusikia. Zingine nilihusishwa na marafiki, zingine nikahusishwa na watu wetu, zingine nilihusishwa
nimehusishwa na familia, zingine Baba nilitenda bila kutaka, zingine nilikuwa nataka, even not for following your word, not for following the authority, my God, even not Jehovah doing according to your will, my Father. Forgive me my sins, forgive me my God. Nisamehe dhambi zangu zote Baba, damu yako ikatakase jioni ya leo. Nisamehe dhambi zangu Baba. It is you who said in the book of John 3:16 that you gave your son, my God, the only son that you loved, my Father. For all the Jehovah Father, because you had love with me, my God. For this sacrifice, my God, no one can do it, my Father. Even my parents cannot do it. Hata wazazi wangu hawezi nifanyia. Baba nisamehe dhambi zangu. I surrender all unto you, Jesus. Nisamehe dhambi yangu jioni ya leo. Nilizotenda na kiburi babangu, nilizotenda for welcoming me Jehovah in my life, even Jehovah not giving you your glory for those I did, for taking your glory Jehovah Father, for those ones that I did Jehovah knowing and not knowing. Naomba ukanisamehe dhambi zangu, naomba ukanisamehe hata zenye nimehusishwa na rafiki na wazazi, zingine nilibebeshwa mizigo na wazazi wangu, zingine nilibebeshwa mizigo na watu wetu. Baba nisamehe, nisamehe, nisamehe jioni ya leo Baba. Damu yako ikanitakase babangu, damu yako ikanitakase Baba. For you are greater, my Father, you are good, you are good, my Father. It is you who promised me, my God, anytime that I will come to you, God, paying humble Jehovah Father, and confess my sins, my Lord, that you will forgive me, Jehovah Father. Nisamehe dhambi zangu Baba, nisamehe dhambi zangu Baba, nilizozitenda Jehova, ninazozitenda hata wakati huu. I don't deserve to stand before you, I don't deserve even to hold this mic, I don't deserve Jehovah Father to be talking your word, but for you as of Jehovah God, for the sacrifice that you gave, my Father. Nisamehe dhambi zangu jioni ya leo, nisamehe babangu, nisamehe, nisamehe babangu, nisamehe kwa kila kona, nisamehe Baba. Ingia kwa maisha yangu babangu, penya kwa maisha yangu Baba, pekua pekua moyo wangu, upeleleze moyo wangu Baba. Ingia upekua pekue dhambi, unisamehe na unitakase Baba. Go before the Lord, muombe msamaha, omba kutakaswa na damu ya Yesu Kristo, omba kutakaswa dhambi zako zote, muombe atakusamehe. Ni yeye alisema ya kwamba muombe mtapewa. Omba msamaha jioni ya leo, omba kutakaswa jioni ya leo, omba, 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 omba. Go before the Lord, pray for your sins to be forgiven. Jioni ya leo, samehe hata hii youth today, my Father, wametenda dhambi Jehova, na hoya kuhara mawayo na mawagano mao, youth na muthamaki meririkana Jehova Ngai, maigwera na muthamaki wa matuire, mathabia thakame ya Yesu Kristo, akorotete kireka gĩtĩ-inĩ kĩonane wa-inĩ wa mothe, nĩndakuhoya tũharĩrĩrie maitũ Jehova Ngai, ona arĩa marũgamĩte haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ, those who stood here before Jehovah Lord, and they did the sins, my God.
Father, against your will, my Father. Walihubiri against your word, Jehovah Lord. They stood here, Jehovah Father, against your will, Jehovah Lord. Naomba ukawasamehe dhambi zao zote. Naomba ukawaonekanie Baba. Sheketelele boshikandara bozeka. Rika kama mama sheketelele bosheketaya. Riketelele boshikandara bozeketeri bashika. Rika kama mama shikandara bozeketeri bashaya. Rika tandara bozeketele boshikatandara bozaya. Rakatandara bozeketele boshikataya. Nisamehe Baba. Hata Jehovah the sins of makuhani, my God. Nisamehe Baba go. Johera meya mwana makimwega. Ona meya mama kuhani ya kubaba. Johera meya mwode ni. Alemana roga maha Jehovah gai. Makanyara lidia kiugo ya kubaba. Johera meya mwode ya mwode. Nisamehe Baba go nisamehe. Lelele boshikandara bozeketaya. Na nono ni oredanyike mwode ni. Na tondo ya moigwada mono Baba. Lewa wajeri ya kire yodege kahoya. Atenio kahe kiraga yore mwoyo. Dahoya kuharo meya maito waina wambode. Dahoya kutuishio beshiara Baba. Lelele bosheketele boshikandele. Rikaka mama zikandele bozeketaya. Nishakatandele bosheketara bahanda. Rehio honyo wa meya Baba. Rehio honyo wa meya mwodeni. Rehio honyo wa meya waina wambode. Tuhere meya maito Baba. Baba, ne yudieno ya Theophilus kai, ne yudieno mudamaki, enoni oyoka waina wamboga, etitikanete meudigo yode, etitikanete mweya mode, etitikanete Jehovah kai, o tuhere meya Baba, na todo ni ore mwana ni ore hinya Jehovah, tuhere meya maito mudamaki wa matuira, ne idwe torire igitana kokenia, ne idwe tuarire maunde matana kokenia Baba, ne idwe Jesu, tuhere meya maito Baba, tuhere meya maito mwanene, washikandala, rikatatara washikandala wazaketaya, rikokotadara wazaketara wazikataya. All the work of the cross is enough. All the work of the cross is enough to forgive our sins, my Father, and set us free. In the book of John, you said that the truth will set us free, my God. That's why we are here, Jehovah Father, to confess our sins, my Lord, because it is the truth that we know, my God, that will set us free, Jehovah. Rima mama kandara bozeketele bashika, rima mama kandara bozeketele, rira la basheketele la bashika la bandara bozeka, rama mama kandara bozeketele bashika.
vita, ni wakati wa kuvaa silaha ya vita. Ekera silaha cia haro, ekera rĩu ũrĩa ũkĩhota, oya thakame ya Jesu Kristo, oya hinya na wathani, just take power and authority. Vaa silaha, vaa silaha, vaa silaha ya vita, ni wakati wa vita. Nyanyuka na miguu yako, usikae chini wengine wakipigana vita. Shetani sio rafiki yako, inuka na miguu yako jioni ya leo. Don't sleep when others are fighting, don't sleep when others are praying. Nyanyuka na miguu yako, chukua silaha, ni wakati wa silaha. Oya silaha cia kushia mbara, wewe ubeshio ndio kuhota. Baba tuenda kama ya Jesu Kristo, Baba tuya mwanamaki wa matune inyore utuenda, tuya tendo ya Jesu Kristo, the name with more power, Jehovah Lord. Tuya the helmet, my Father, we put it in the praise, the helmet of salvation, my God. Vaa silaha, vaa silaha, ni wakati wako wa kuvaa silaha. Vaa silaha za vita sasa, vaa silaha za vita. Is good. He tells us that this fight is not ours, it is His. He's the fighter. He will fight for us. Vaa silaha jioni ya leo, vaa silaha jioni ya leo. Ingia kwenye ulimwengu wa kiroho. Just begin now. Anzia kupangua mipango yao, anzia kupangua mipango yao. Teka nyara kila ulimwengu wa giza, teka nyara kila mipango ya shetani, mipango kinyume na mipango ya Bwana. Teka nyara yote, teka nyara. Tunakamata anga ya kimapepo right now, tunakamata anga ya kimapepo. And the plans against your will, my Father. Tunakamata anga ya kimapepo kila mahali. Kamata, 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 kamata anga ya kimapepo. Ingia kwa ulimwengu wa giza, ingia kwa ulimwengu wa giza. Akangamiza kila mipango, kila hesabu amekupangia, kila hesabu amekufanyia. Asioni ya leo, pangua, pangua. Haribu kila mipango ya kishetani, haribu kila mipango ya kishetani. Usiachilie hivyo, usinyamaza wengine wakiharibu. Nimekwambia shetani si rafiki ya mtu. Haribu, 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 haribu. Moto, 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 moto kwa hii nyumba. Moto, 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 moto kila kona. Moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Moto, moto kwa hii kona. Moto, moto. Shikara bahanda bazakata, arara bashakata bahanda bazika, ekata bashikana bazakata bahanda. Naitisha mzako bingore, naitisha mzako bingore. Ukaingie kwa ulimwengu wa giza, ukaingie kila pango, ukaingie kila mashimo, ukaingie kila mahala walipojificha mabango. Moto, 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 moto. Bashakata bazikata, angamiza. Moto, 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 moto. Ukachomeke kila aina ya mipango kinyume na mipango ya Yesu. Bashakata bazikata, moto, 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 moto. Na haribu mipango yao. And the demonic network, and the demonic communication, and the demonic agent allowed. I declare the fire of the Holy Spirit. Nakata demonic communication, nakata zote, nashakata bashakata. Any monitoring spirit, any monitoring mirror. Moto, 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 moto Roho Mtakatifu. Moto, 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 moto kila mahali. Moto, 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 moto. Ukaangamiza. Moto, moto, moto. Ingia kwa ulimwengu wa kiroho, haribu kila mipango ya shetani.
moto. Kila safari walitengeneza, haribu zote, haribu. Shikandara mazeketa, shetani sio rafiki ya mtu, haribu zote, haribu. Uko na mamlaka sasa hivi, malaika wako na sisi huko, msako wa mbinguni uko na sisi. Haribu kila mipango, ingia kila pango, ingia kila makao, kila mahali wamekaa, kila mazungumzo wanazungumza, nasi haribu right now in the mighty name of Jesus Christ. Keria kyote mewekete, onakana neche nkyoto metogoko, damu haradia dhini waretora Yesu Kristo, na destroy missions yake, damu ikeria mwaki wa Roho Mweru, na waraika mwada makua matwine, na yoshia oshia charababa, maorage na madoka keme bako yote, nezeketere boshekete, neketere boshikarabana, kila mipango baba, kila mahali babango, hanake korogo kete na nguo, hanakana neguo ikeriria wako baba, kana ikerie juereine, hanakana mahinya makiareire meke, hanakana kire joma na maido make, nani daroga maha baba, na hinya na wadani ure oheta, teine ware tore Yesu Kristo, mwana wake yuri igoro muno, nadokia mipango yao yote, dashina na mwaki wa Roho Mweru, ndani ya mwaki wa Roho Mweru, kila kona ya hii nyumba, kutoka kwa genda, the fire of the Holy Spirit. Risha kakakama mama seketere, ita ta 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 ta, isa katara wa seketere, moto 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 moto, moto 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 moto, moto moto kila mahali, moto 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 moto, wa shikatara wa seketara, ikakama mama seketara, kila wabaho wameleta, maroho maremota marehetwa, maroho mageizima, maroho mote Jehova gai, maroho makusiri, nere wa seketara, maseketara wa sekaya, maroho mote magaretia watoikeria, maroho mote Jehova gai, nani dadi urokana mwaki wa Roho Mweru, moto wa Roho Mtakatifu kila mahali, pangua yote pangua, maroho mote maimoralete, maroho maune motado kiareu, nini baseke, nere baseketara wasaya, nadoka kia maroho mamote, nadoka kia mote nini waretora Yesu, baseketara waseketara, haribu kila mipango ya shetani, usinyamaza wengine wakiongea, usinyamaza wengine wakitiriria, usinyamaza, usirale, tafadhali usirale hapo chini, ni wakati wa vita, inuka juu, nyanyuka, bosheketare bazaya, haribu mipango yote ya shetani, usisikize mwenzako, usisikize yeyote, don't trust anyone, it is your time now, it is your time now, with the power and authority that you have given, and now by the name of Jesus Christ, maraika wako na sisi hapa, pangua mipango yote, ingia kwenye mapango ya kishetani, ingia kila mahala, kuria maikarete shikaro, kuria maratua baikira, kuria maratua rereyoru, nani dadokia leo, daina waretora Yesu Kristo, ezeketere bosheketere, mama sheketere bahana, nefako yote mafakete igororito, moto 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 moto, moto kila kona moto moto moto, moto Roho Mtakatifu moto moto. Spirit of confusion, kone guada maratuarera baba, kana marehete irato oko, kana nejuere matomerira, ona kana neguo baba, dashikaria mwaki wa Roho Mweru, in the name of Jesus Christ, the Son of the Most High God, ekezetere bosheketa, rishakandara bozeke, kana matomerira nduara, vafataria mwaki wa Roho Mweru, kana matomerete nekera sesa, kana matomerete earrings, neshudaria mwaki wa Roho Mweru, kana matomerira dakia mwaki wa Roho Mweru, bosheketare boshika, moto 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 moto, ukachombe kila kona, moto 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 moto, ona kana nibete yoderiro, moto 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 moto, moto 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 moto, moto 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 moto, ukachombe kila mipango ya shetani, moto kila mahali, moto moto moto, moto 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 moto
moto, 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 moto. Esheketele bozeketaya, ikoshetelele bosheketaya. Ni wakati wa kuokota kila mipango, ni wakati wa kuokota kila aina, kila maroho. Kusanya, kusanya, kusanya kila maroho, kila mahali. Kusanya maroho walioturushia, maroho yote ya immorality, maroho yote ya poverty, maroho yote kila mahali. Kusanya, kusanya, kusanya. It is your time. Kusanya maroho, kusanya, 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 kusanya kila maroho, kila maroho, kila maroho. Esheketele wazikata, kila maroho wameturushia, kila maroho ndio yanatufuata. Kama ni ndoto mbaya, kusanya zote, kusanya, kusanya, kusanya haya maroho, kusanya. Usinyamaza, wengine wanakusanya maroho, wanakusanya maroho yaliyorushwa huko. Ezeketele basheketele baza, kusanya, kusanya, kusanya. Wakati wa kukusanya maroho mbaya, ndoto mbaya walizoturushia, kusanya zote, kusanya. Waka moto, waka moto, kusanya hayo maroho yote, maroho yote waliorusha, onotorore batuikeiria, roho ya usingizi, kusanya hayo maroho. Ni wakati wa kukusanya roho ya uvivu usiku, ni wakati wa kusanya maroho mremego iketie matonyite magoro, ni wakati wa kukusanya maroho mremego iketie matonyite memero, ni wakati wa kukusanya maroho mremego iketie na matonyite voices, ni wakati wa kukusanya. Kusanya hayo maroho yote, kusanya, 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 kusanya maroho mremego iketio ndegeta tutigakora na saikia kuinera Ngai. Kusanya yote, kusanya maroho ma confusion, kusanya yote, kusanya. Ni wakati wa kukusanya, ingia kila mahali, kusanya, kusanya maroho, kusanya maroho yote, kusanya. Usinyamaze, kusanya, kusanya maroho yote, kila maroho ya aina, kila maroho ya aina, kusanya yote, kusanya yote. Tukaeke kwa damu ya Yesu Kristo na moto wa Roho Mtakatifu, yaeke huko ndani, yachomeke, yaweke huko ndani, yachomeke. It is your time now to tell God what you want. It is your time now. Don't be quiet. Don't be silent when others are saying what they want. It is your time to come before the Lord. Tell him what you want tonight. Ambia Mungu unachokitaka. Mwambie Mungu unataka nini siku ya leo. Mwambie unataka kufanyie nini. Oh, come on. Don't be silent when others are praying. Others are before they go. Just tell God your desire. Even if he tells us in his word, that even before we come in his presence, he knows what we want. He knows what we even desire. My Lord, tonight we are here. We are praying what we want, Jehovah Lord. It is you, God, who gives. Omba unachokitamka, omba utapewa, omba utapewa. Alisema tumuombe. Pray, 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 pray. It is your time to pray for what you want. It is your time to tell God what you want. He is here with us. He is listening and answering you. He is here with us now. Pray, 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 pray what you want. Pray for who you want to pray for. It is your time now to tell God what you want. Usinyamaze wengine wakiomba. Even if you don't know how to pray, tell God what you want now. Talk to your Father. Mwambie chochote. Oh, lelelele boshekete.
you told me, Jehovah God, ulisema niombe nitapewa, ukasema ya kwamba pray anything you want in my name, it shall be given. Today we are here, my Father, we are praying, Jehovah Lord. Sure, people are asking for things. Sure, people are telling you what they desire. Sure, people are telling you what they want. God, listen unto them, my Father. Listen unto them, Jehovah Lord. Answer their prayers, my God. Ingia ndani yao Baba, pekua babangu, penya ndani yao, peleleza wanachokuambia, kisikiza Baba. Wengine wanaomba wapiganie Baba, wengine wanataka kazi babangu, wengine wanataka ndoa, wengine wanataka visa, wengine wanataka kuinuliwa kimaisha, wengine wanataka kuinuliwa kifedha Baba. Ingia ndani yao Baba, penya ndani yao babangu, wewe unayatenda, ingia ndani yao. You are great, my Father. You told the Balaam that what you have blessed, no one can curse it, my God. You have blessed us tonight, no one to curse us, my God. You have blessed us tonight, my Father, and that's why you allowed us to be here, God. If you didn't want, we would not be here. Oh, you know you, Jehovah Lord. Tunakujua uliyetuita, ungesema hatutakuja hapa, tungekuja. We know that you are here with us, my God. Tumetoa kiburi yote Baba, tumetoa maringo yote Baba, tumetoa kujisikia yote, tuko mbele yako wisaleno. Tusikize Baba tunachokuomba, tunakuomba mengi Babangu. We've got the desires, my Father. Wengine wetu hata talenta, wengine wetu hawana manguo. Oi Baba, wengine wetu hawajui hata kuongea, wengine wetu wanatamani kupreacha, wengine wetu wanatamani to pray, God. Ingia ndani yao Babangu. Some they want you Baba to be preaching, some they want to be interpreting, my God. Wengine wetu wanataka kuwa walimu wa Sunday school. Ingia ndani yao Baba. Wengine wetu hawataki waache Baba, wengine wetu wameona mengi Baba. Oh la boshika la bozika, ritatata la bozekete, rimama mama kandara bozikiri bahandara bozeta, rizatata la boshika la bozaya, rimama mama kandara bozekete, rikatata la bozekete la boshika, rimama mama kandara bozekete la boshika. Come through for us, my God. Come through for us tonight, my Father. Usitupite Babangu, usitupite ukizulu wengine, usitupite Baba, usitupite ukizulu wengine, usitupite Babangu, usitupite Baba. Sikia kilio chetu Baba, sikia kilio chetu Baba. Tunachokuomba Babangu, tumepiga magoti mbele zako. We pray Jehovah, we surrender to you. Babangu chenye tunakuomba, reshakatala washikataya, kila anayefungua mdomo yake Baba usiku ya leo na kuomba kitu Baba. Come through for them, Jehovah Father. Come and answer their prayers, Lord. Pray before the Lord what you want. Amesikia, mwambie asante sasa. Mwambie thank you Jesus. Thank you Father for your healing. God, bring your healing to your people. God, bring your deliverance to your people. God, bring your miracle tonight. Usituache tusiende hivyo Baba. Bring your miracle to your people. Lord, bring your healing, Jehovah Lord. Bring Jehovah Father, bring your goodness to your people. Thank you Jesus for your love tonight. Thank you for being with us, Jehovah Father. Thank you even for fighting for our battles. We could not fight for our spiritual battles, but you fighted them before even Jehovah. In the book
of Isaiah 45, Lord, you says that you will go before us and you will level the mountains, my God. You went before us today, my God. You leveled every mountain, my Father. You leveled everything, Jehovah, Lord. You removed every obstacles, my God. I worship you, Jesus, and honor you. Haingelikuwa ni wewe hatungeweza. Tunakushuhudu, tunasema ni asante. Thank you, Jesus, for everything. Thank you for the voices, my Father. Thank you for the energy, my Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We surrender, my God. We honor you. There is none like you, God. Tunakupenda, tunakupenda. Wewe ni mkuu zaidi ya yote. Tunakupenda sana, Baba. Tunakupenda, Daddy. We love you so much, our Maker. We love you so much, our God. We love you so much, our Daddy. You are the Father to the fatherless. You are whom you are, Jehovah, Lord. You deserve to be the Lord that you are. Nothing can change that, my God. That you will live, Jehovah, Father. Forever you are, my God. You are Alpha and Omega. Every power belongs to you. We worship you for your mercy tonight. We worship you for what you have done. We adore you, God. You are the ancient of the days. You are greater, my Father. You are wonderful, Jehovah, Lord. Hakutakuwa mwingine, Baba. Hakuna mwingine atakuwa ila wewe, Baba wa mbinguni, una nguvu. Tunakushuhudu, Baba. We worship you, Jesus. We surrender. We surrender. We surrender all, God. Thank you, Jesus. Mwambie Mungu ni asante. Just tell God thank you. Mshukuru tu Mungu. Mwambie tu ni asante, Yesu. Mwambie ni asante tu, Yesu. You are
tunakuabudu, wewe ni mwaminifu Yesu. Tena nakusikia, sisi tunakuabudu, anakusikiza. Mwite Yesu, sisi tunakuabudu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi wanalika Yesu, sisi tusikie kilio chetu Baba, kwa sababu na nguvu. Mbele zako Yesu, mbele zako Yesu, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua Baba jioni ya leo, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mikono yetu Yesu, sikia kilio chetu Yesu, sikia tukikuita usiku wa leo Yesu. Worship you Jesus, we give you the glory Lord, we give you adorations my Father. You are wonderful Jesus, you are great my Lord, you are more than a fallen Jesus. I worship you Jesus. Babangu tunakutukuza, tunasema ni asante kwa maabudu. There is none like you Jesus, you stand to be the Lord. We honor you God for our voices my Father. Thank you for the protection for King wa moto wa Roho Mtakatifu na nguvu za damu ya Yesu Kristo. Asante kwa malaika uliotupa Baba. Asante Yesu, we worship you. Tunaomba sifa zetu ziwe manukato Baba. Tumeondoa kiburi chote Baba, tumeondoa madaha yote Baba, tumeondoa kujisikia Babangu. We surrender all unto you Jesus. Continue being with us. We worship you. You are wonderful King of Kings. You are great my Father. We worship you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. I worship you Jesus. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you Jesus. When we sit down. Glory to God. Tunaweza kaa chini. Glory to God. Walio huku wakuja hivi. Praise God again. I am not the reader. I will invite the reader. Kellen Wajiro, please come. Karibu, karibu. Karibu, karibu Shiro. Karibu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tusalimiane hivi. Salimia jirani yako, mwambie umesalimiwa na Shiro. Okay. Gwendagacio arĩa me thutha gũkũ no na mathenya mau me gũkũ mbere tatukuhĩrĩria gũkũ mbere please. Tukuhĩrĩrie gũkũ mbere nĩgetha rudi mwĩre ũrĩa tũgwĩka next. Haya, twĩhũrĩrai makobi nĩ ũndũ wa gwathĩka. Hallelujah. Praise God. Ke mũraigua heho. Haikonie ndatinda nja na ndĩrĩ na burana rĩ. Wewe wĩnyitanĩrio. Hallelujah. Ngwĩhoka ithuothe tũrĩ arathime, ona ni ndĩ mũrathime. No arathimwo tani na nĩ kĩambĩrĩria. Ũmenye tũtirĩ tũrathiĩ na mbere. Ambie ũjirani yako mwambie na bado. Na bado.
Haya, ngwendaga tũrũgame tũgoce Ngai. Ngetha rĩu ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa tũgwĩka. Tũtikĩrũgame, Ngai nĩ kũhũta kana nĩkĩ? Okay, praise and worship, wenye walikuwa wanatuongoza na praises wakaribie. Madogeterere ngwĩte na marĩtwa. Praise and worship. Ngai, tũtirĩ na iheo. Eko no menya no wĩinithio kahaha mbere. Eko no menya nĩ wĩkũgoca kahaha mbere. Eko no menya no ũtongorie kĩgoco ũkahaha mbere. Onakorwo tũgũka ithuothe ũkahaha mbere, eko no menya no ũtongorie kĩgoco. Haleluya, acha tupige makofi. Haya, tupige makofi mazuri. Haya, pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi ya juu. Haleluya. Haya, pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi namshukuru. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, usiku wa leo ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana sisi twampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Naomba nitembe nawe milele. Baba, naomba nitembe nawe milele. Baba, naomba nitembe nawe milele. Na mwingine naomba nitembe nawe milele. Baba, naomba nitembe nawe milele. Milele, 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 milele. Baba, naomba nitembe nawe 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 milele. Milele, 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 milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu kwa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Wa milele, wa milele, wa milele, wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa baraka. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa baraka. Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele. Wa milele, wa milele, wa milele, wa milele. Dedeini wa roho, nakenaga dedeini wa roho, kadodewe muhokoria wa ma. Dediaga dedeini wa roho, naoyaga
ndĩthĩ-inĩ wa roho nakenaga ndĩthĩ-inĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma thiaga ndĩthĩ-inĩ wa roho ngayaga ndĩthĩ-inĩ wa roho nakenaga ndĩthĩ-inĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma akĩraithe nĩ ndacokia ngatho nĩkũmũrĩria nĩthiaga ndĩ-thĩinĩ wa roho ngayaga ndĩ-thĩinĩ wa roho nakenaga ndĩ-thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma kwĩna bielekele kwa Bwana Yesu kwĩna bielekele na ngoro-inĩ tigwo nĩkĩo gĩkenaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩwandĩkire na onyonia mahoya nĩ wega makĩria ũiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩwandĩkire onyonia mahoya nĩ wega makĩria ũiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩwandĩkire wega onyonia mahoya arĩa mũkanagia Ngai mũkanie rĩu kuekura magetha maingĩ Ngai tiwau ikwanĩkaraguĩ nĩwega makĩria ũiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga na nĩwandĩkire wega onyonia mahoya maũndũ anake metagwo njamba nĩndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na ĩrĩa mũikarĩte thĩ nĩ wega makĩria we ũiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩrianĩra na nĩwandĩkire wega onyonia mahoya Zero tũrathime Ngai zero tũrathime Ngai zero tũrathime Ngai zero Inya Ngai zero Inya Ngai zero Kwa Ngai zero Kwa Ngai zero Kwa Ngai zero Kwa Ngai zero Inya wakaisela Inya wakaisela Inya wakaisela Gogo kwakaisela Gogo kwakaisela Nai wakaisela
thayũ wa Ngai cera. Wacemania na guoko kwa Ngai na mũhaka ũgarũrũke. 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 Wacemania na Ngai. Wacemania na guoko kwa Ngai na mũhaka ũgarũrũke. 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 Wacemania na guoko kwa Ngai na mũhaka ũgarũrũke. Wacemania na guoko kwa Ngai na mũhaka ũgarũrũke. Utumetaidia iriku mathina mathiĩte gũthira twambatana mbere Rocai Ngai tũrocai Rocai Mwathani wa ũtheru mathina mathiĩte gũthira twambatana mwĩrĩ wa roho. Nĩgũkirĩrĩria anire na gũkirĩrĩria Rocai Ngai tũrocai Rocai Mwathani wa ũtheru mathĩna mathiĩte gũthira twambatana mwĩrĩ wa roho.
twakinya matu-inĩ haleluya nĩtũgakenaga twakinya matu-inĩ haleluya tũkainaga thiomi twakinya matu-inĩ haleluya nĩtũkainaga twakinya matu-inĩ chezea Bwana nadia menyaga tedio haleluya na karibu tata nadadia gatoire joy nadia menyaga tedio karibu tata nadamenyaga Oh yes. Thank Thank you, Lord. Thank Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey. Hallelujah. No iga muikare thĩ. No iga muikare thĩ. Mũndũ iga muikare thĩ. Nĩ kĩgoco gĩa thimwo. Hallelujah. Bwana Yesu. Kama unampenda. Wapi moto kwa Yesu? Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Yeah. Pea jirani yako high five. High five. Pea high five mwambie ni Yesu. Kufika hapa ni Yesu. Hallelujah. Amen. Haya tukae chini, tuikare ithe. Ni hakwa sofa de mũrathime. Ndikana we mũrathime. Bio. Tuike tuinoke. Nĩ haso. Nĩ Ngai. Itugo. Haya, rĩu rĩ, kahinda gaka rĩ. Aiko wĩna furana. Aiko wĩna furana, nĩ ndamenya ndũnaina. Aiko wĩna furana kũu nĩ gũconorithia Ngai. Aiko wĩna furana kũu nĩ gũconorithia Ngai. Shaz, aiko wĩna furana. Sabina. Ngai pato. Shwari. Anyway, niĩ ndĩ mũrathime, o rĩngĩ njĩtagwo Shiro. Nĩ nyenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũngũra na ngakenera ũhonokio wa Jesu Kristo. Mwathani aheo goci. Na ngakena mũno nĩ anjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ tondũ gwakwa kwĩna gĩtanda, kwĩna mattress, ti kũrĩa itangĩrugire na ngome. No nĩ ũndũ wa tha cia Ngai na gũka kũmwĩra nĩ wega na harĩa nginyithĩtie nĩ ũndũ wa hinya wake. Ndoya kanya gaka, ndatigana na arata na kũu bara, ndoka kũmwĩra nĩ wega. Mwathani agocwo. Ndiĩ kana we nĩguo wĩkire kana ũkire tondũ nĩ wonire ũngĩ nĩ okire. Amen. Twĩhũrĩre irũhĩro wega.
Aya, ngwenda kũarika mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, wa kiugo kĩa mbere kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na kono tũteithio na kametha karĩa goke haha. Mwathani agocwo. Wa ũmũthĩ tũkũmwerokamu atĩa? Nĩ surprise ndĩramũigĩra. Tũkũmwerokamu atĩa? Nĩ ndĩramenya andũ aingĩ mareciria nĩ Pastor Monica. Ti Pastor Monica. Ũka tuonie. Ũka tu. Ũka tu nĩ ũndũ wa Ngai. Ũka. Nani anajua? Oh, sawa. Gĩtũtongorie Teacher Mary. Shiko nĩ ũraigua? Oh. Nĩ ũraigua? Wĩna bahati. Sawa. Tũgĩthiĩ. Haya, tũthaĩi moko maitũ wega. Madonna ndũraharĩria moko maku, ũgũka haha ũtuonie. Kamau niĩ ndinakwĩra wĩthũe, aha, ndakwĩra ũharĩria moko. Nona ndũraharĩria moko maku wega. Ndakwĩra ũgũka nginya haha. Haya, andũ Teacher Mary atuongoze. 1 2. Kegaka, nigetha kaiguĩke. Okay, let us start. 1 2 go. 1 2 3 4 5 6 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 1. Woo! Hallelujah! Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah! 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 Jesus is the mighty Lord. Oh, Jesus is the mighty Lord. He's the mighty God. Jesus is the mighty Lord. He's the mighty God. He's the mighty Lord. Everybody bows before him. He's the mighty God. Everybody bows before him. He's the mighty God. Almighty Lord. He's the mighty God. He's the mighty God. Everybody bows before him. He's the mighty God. Even you bow before him. He's the mighty God. Even me, I bow before him. He's the mighty God. Jesus is the King of Kings. He's the King of Kings. Jesus is the King of Kings. He's the King of Kings. Celebrate the King of Kings. He's the King of Kings. Celebrate the King of Kings. He's the King of Kings. Everybody bows before him. He's the King of Oh, Kings. everybody bows before him. He's the King of Kings. Oh, sitaione haya. Injili ya Bwana sitaione haya. Injili ya Bwana Sitaionea haya. Sema. Injili ya Bwana sitaionea haya. Injili ya Oh, Bwana. sitaione haya. Injili ya Bwana sitaione haya. Injili ya Bwana Sitaionea haya. Injili ya Bwana sitaionea haya. Injili ya Bwana. 1 2 3. Jesus. Orege mwathani toka mbere yaku baba tukihera mehia na mawaganu maitu mwathani ni wega Ngai ni undu wa ihinda riu watuhe mwathani ria kugoca na ria guguthathagia mwathani baba angikorwo he undu tweka tana gukenia mwathani ni twahera mwathani tuohera tu no tuigwire tha mwathani baba ni wega Ngai ni wega ni undu na uria watutongoria mwathani Grace mwathani ndamuhitha na thakame yaku ya gaturume mwathani ni wega Ngai tondu ni atuthaithanirira mwathani na waigua mahoya maitu mwathani baba ona ni ndarugama ithenya-ini mwathani baba
baba ngimuhitha na thakame ya Jesu Kristo ndahitha na family yake mwathani baba ndahitha na mamu wao na baba wao mwathani ona arĩa angĩ othe maciaranĩirwo nao mwathani ndamuhitha na thakame ya Jesu Kristo nĩ wega Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ mwathani baba nĩ wega ona nĩ ũndũ wa ageni arĩa tũhete mwathani kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia mwathani baba ngĩrũgama kũheana kiugo gĩaku ndahoya ũthamake mwathani niĩ ndingĩhota ndĩna ũmwĩrĩ na ũmũndũ thĩinĩ wakwa mwathani no ndahoya roho waku mũtheru areane kiugo gĩaku mwathani baba tondũ ugĩte wambararĩtie kiugo gĩaku gũkĩra rĩtwa rĩaku mwathani ndahoya hinya waku ndahoya tha ciaku mwathani tondũ wĩ Ngai mũnene mwathani baba ndaregana na roho wothe mwathani wa confusion mwathani nĩguo ndaregana naguo mwathani ndekunĩka na thakame ya Jesu Kristo ngĩaria kiugo gĩaku ndahoya tu ũhũthĩre mwathani kiugo kĩrĩa ũkwenda njarie thĩinĩ wakwa mwathani kĩngĩrĩ gĩa gũkũma kĩngũme ona niĩ mwathani kĩngĩrĩ gĩa kũhonokia ona niĩ ũhonokie mwathani baba kĩngĩrĩ gĩa kũrathima ndahoya ona niĩ ũndathime mwathani nĩ wega Ngai nĩ wega na nĩ wagĩrĩire mwathani baba na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe twĩ haha ũtukũ ũyũ mwathani tũkĩambararia tu rĩtwa rĩaku mwathani tũtinoka haha nĩ ũndũ wa njĩra ĩngĩ mwathani tũtinoka haha mwathani nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ mwathani no tuoka tu baba tũkũkenie twambararie rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩnene mwathani na tũkwĩre gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe o we wĩ kũu matu-inĩ mwathani o ũrĩa Danieli augire mwathani atĩ kũrĩ igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ona ni nĩ njũĩ atĩ kũrĩ igũrũ nĩ kũrĩ Ngai mwathani nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia mwathani nĩ wega Ngai nĩ wega na nĩ wagĩrĩire baba na nĩ wega-inĩ wa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho amen amen mwathani agocwo hamarĩtwa njĩtagwo Irene na makĩria ya ũguo ndĩ mũhonoku na Jesu Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa ona akangũra mehia-inĩ na mawaganu-inĩ makwa mothe na ngaigua gũkenera Ngai ona nĩ ũndũ wa gũtũma menye kiugo gĩake ona gũikara njĩra-inĩ ciake tondũ nĩ aingĩ menja na kũu mareka maũndũ marĩa matagĩrĩire no ngaraha Ngai nĩ ũndũ wa gũtũma akangirĩrĩria mawaganu-inĩ mehia-inĩ makwa mothe nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ ngorwo ngĩraha rĩtwa rĩake mwathani agocwo nĩtũkũingĩra kiugo-inĩ gitũ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ gĩkuma ibuku-inĩ rĩa Koheretho na nĩ ngũtukania Gĩthũngũ na Gĩkũyũ hope nĩ mũkũ understand Koheretho verse 3 nginya harĩa roho wa Ngai egũtũkinyithĩria nĩ mwakinya ho nĩ mwakinya ho mũnjĩre amen kana muge hallelujah amen na ngwamba gũthoma na ya ndiũ kana he mũndũ kũndeithia gũthoma na ya Gĩkũyũ na niĩ thome na ya Gĩthũngũ nĩguo tũtikae kũrĩa mahinda mũno wambĩrĩrie hau ithatũ kwambĩrĩria hau ithatũ na ũndũ o wothe ũrĩa ũrĩ gũkũ thĩ ũrĩ na ihinda rĩaguo. Verse 2 kũrĩ hĩndĩ ya gũciarwo ona hĩndĩ ya gũkua, hĩndĩ ya kũhanda ona hĩndĩ ya kũmunya kĩrĩa kĩhande. Kĩamba ũkinye hau verse 2 ndio kwenderea hau hangĩ. Kiugo kĩrauga atĩ nĩ kũrĩ ihinda rĩa kila kĩndũ thĩ ĩno. Thaa ici twĩ haha tũkĩte kũmathia kiugo kĩa Ngai. Tureka ihinda rĩrĩa rĩothe rĩagĩrĩire. Rekei tũgakũranaga mahinda marĩa tuhetwo nĩ Ngai. Ihinda rĩrĩ twĩ haha ta yuthi. Kĩrĩa gĩothe tũrahanda mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkagetha. Gĩkĩ ũguo twarũgarũgĩra Ngai atĩ mũthenya ũmwe nĩ tũkagetha. Gĩkĩ kĩega tondũ ithe gũtirĩ andũ angĩ mareka maũndũ moru onao no makagetha kĩu gĩothe mahanda.
hau hangi hakauga verse 2 hakauga ati ni kuri hindi ria guciarwo ona ni kuri ihinda ria gukua. Koheretho ageragia kuga ati o ihinda niri o kindu ni kiri ihinda ria guo. Ni kuri ihinda ati ria guciarwo ithuothe ni tuciaritwo, ni kuri ihinda ria gukua he hindi tugakinya ati ona ithu ni tukauma thino. No riria tukauma thino ri ni twiyuria atiriri tugathie ku ni ku tugathie mahinda-ini maya maũthi-ini witu kiria tureka o uria ngugite kiria tureka no tukagetha. Ona taru ithuĩ twi haha ange ni turetha family ange ni turetha mawira. Riria ciana citu cigakura ri tukameraga atia magaturagia inyuĩ ri mwekaga atia hindi yanyu. Tukameraga twari makinya ndaci, tukameraga twari kanitha tuinagira Ngai, tuokaga Kesha tugatiga marĩrĩ maitũ o toria kare auga ati tukite guku tugatiga marĩrĩ maitũ, tugatiga maũndũ manene, tugoka guku tukahũrwo ni heho. No ni ũndũ wa gwetha tukiugo kia Ngai. Ntukwenderea hau na hau verse 3. Tuthomere hau verse 3. Verse 3. Hindi ya kũraga ona hindi ya kũhonia, hindi ya gũtharia ona hindi ya gwaka. Verse 4. Hindi ya kũrĩra ona hindi ya gũtheka, hindi ya gwĩthikĩra ona hindi ya kũina. Verse 5. Hindi ya kũhurunja mahiga ona hindi ya kũmacokereria, hindi ya kũhĩmbĩria ona hindi ya kwĩhinga kũhĩmbĩria. Kinye hau. Ha verse 4 rauga ati ni kuri ihinda ya kũrĩra na ni kuri ihinda ria gũtheka. Ringi ta ringi no ukorwo wi hau uroria uturaga uriraga ugaturaga hindi ciothe uriraga ukarigwo atiriri mathina maya ri makanyuma ri ukarigwo atiriri wĩirĩtu-inĩ wakwa kana wanake-inĩ wakwa ri nduraga thĩnĩkaga ndirĩ wĩra ndirĩ kĩ ndirĩkaga atia ngwĩka atia Ngai. No kurerwo ni kuri ihinda o undu ni uri ihinda riaguo. Thaa ici no wone ni kurira urarira, no he hindi Ngai irikinya handu Ngai agukinyithie utheke. Ithe tutinagirwo tukerwo ati ni kuri hindi ya kuhihinywo, na hindi ya kuhihinywo gutire muthako. Ndanakinya hau ha kuhihinywo gutire muthako. Ukarira ukarira ukoria ndirio muhonoku kweri kweri ni kuri Ngai. No maundu-ini macio mothe ukona Ngai ni egocithia. Pastor Monica ni muira ndanamuhe rugano rwakwa ona ndiarikirie ni kuona maundu maria Ngai anjikire na Ngai watu guikara tundiriririe guikara na kiugo kia Ngai hakuhi nani. Pastor Monica ni atwiraga ati ihoya riake ni ati riria Ngai athie aigua ni anoga akenda guka kuhuruka 44 ona ithuĩ ngũmũhoya tu riria Ngai aurũra kũnja akona anake ũrĩa mareka akona airĩtu ũrĩa mareka reke riria oka gũkũ 44 kana oka njatha-inĩ kana Kawangware akona kũrĩ mũirĩtu kana kũrĩ irĩtu kũrĩ mwanake ũrangenia akaigua ngoro yake wega. Ithe ti kiugo gĩake kiugĩte atĩ mũthenya nĩ akarahũra kiugo kĩu nĩ kĩngenagia mũno atĩ nĩ akarahũra thingi cianake na irĩtu marathage ũrĩa Ngai ekwenda. Kaba guikara njĩra-inĩ rekei twĩrirĩrie ihoya rĩakwa naniĩ ngera Ngai ona ingĩaga maya mangĩ ma gũkũ thĩ reke ngoro ngĩgũkenia mĩthiĩre-inĩ yakwa yothe maũndũ marĩa mothe ndĩreka Ngai reke ngoro ngĩgocithia rĩtwa rĩaku tondũ no ngoro ngiuga atĩ ta rĩngĩ gũtirĩ mũndũ ũranyona no kũrĩ igũrũ nĩ kũrĩ Ngai. Rekei twĩrirĩrie kũgocithia Ngai kũrĩa guothe tũrathiĩ mawĩra-inĩ maitũ twĩ cukuru tukendithagia kwenda Ngai makiria tukendaga kuigua Ngai makiria. Twendere hau hangi verse 5 verse 6. We are in verse 6. Hindi ya gucaria ona hindi ya kũrwo nĩ indo, hindi ya kũiga ona hindi ya gũte. Verse 7. Hindi ya gũtembũra ona hindi ya gũtuma, hindi ya gũkira ki ona hindi ya kwaria. Reke tukinye hau ati ni kuri hindi ya tacokera hau verse 6. Verse 6. Hindi ya gucaria na hindi ya kũrwo nĩ indo. Abotige ati ni kuri ihinda ria gwetha indo na ni kuri ihinda ria indo gũkũrĩra. Rekei tugaikaraga tugĩkũranaga mahinda ma gwetha taru twĩ haha turetha kiugo kia Ngai. Ni kuri hindi gakinya ona tutikahotaga taru aciari aitũ ri ũngĩmera atĩ moke Kesha ona no mahote matingĩhota tondũ ni akũrũ. Rekei tugakũranaga mahinda marĩa tũrĩ thaa ici ũyuthi-inĩ witũ reke tũtigate
ũhinya witũ maũndũ-inĩ mataratũteithia, maũndũ matarĩ na kĩguni, gwĩkaga maũndũ marĩa mataratũgocithia, atĩ twĩna kũu nja ithuĩ nĩ ithuĩ tũronĩrĩria ũrĩa tũrekĩra ũru tũrĩ airĩtu, atĩ ithuĩ tũkĩonekana nĩ ithuĩ tũraria maũndũ matagĩrĩire, nĩ ithuĩ tũreka maũndũ me magigi. Rekei tũthure o ta ũrĩa wa mama twĩraga, tũthure gũikara na ũthingu na ũtheru, na gũikara na ũthingu na ũtheru nĩ kũrĩ thogora na nĩ kũrĩ marĩhi mokaga matarĩ ona ndiũĩ nguga atĩa, kaba gũikara he Ngai, tondũ he Ngai hatirĩ hathara. Twendere hau hangĩ verse 7. Verse 7, hĩndĩ ya gũtembũra ona hĩndĩ ya gũtuma, hĩndĩ ya gũkira ki ona hĩndĩ ya kwaria. Okay, atĩ auga he hĩndĩ ya kwaria. Rekei tũgakũranaga mahinda. Ibuku rĩrĩ rĩa kũheretho nĩ rĩega mũno, rĩratuonia atĩ rekei tũgakũranaga mahinda. He hĩndĩ ya kwaria na he hĩndĩ ya gũkira. Kũranaga nĩ rĩnjagĩrĩire kwaria, nĩ rĩnjagĩrĩire gũkira. Thũ cianoka cigoka ũgakorana kana ũgakora wĩ ngũĩ-inĩ, kiraga. Reke Ngai we mwenyewe agatuĩkaga wa gũkwaragĩrĩria, tondũ Ngai augaga ti andũrũme, augaga ti mũndũ ndũngĩkorwo mũrĩ andũrũme erĩ kwĩ Ngai, nĩ either we kana Ngai. Na rekei ndĩmwĩre kaba gũcagũra Ngai. Kiraga ona rĩrĩa waigua ũhatĩrĩirie ngoro, thuraga gũkira. Gũkira nĩ kũrĩ thogora, gũkira nĩ kĩheo kĩnene, na andũ aingĩ matikũranaga ũhoro wa gũkira. Andũ mendaga kwĩrũĩrĩra, andũ mendaga monekane niĩ nĩ niĩ ndĩracindire, nĩ niĩ ndĩrekire, niĩ ndangĩnjĩra ũguo, aranjĩra ũguo nĩkĩ. Rekei tũthurage gũkira, na gũkira gũtirĩ hathara. Amen. Twendere hau hangĩ verse 8. Verse 8, hĩndĩ ya kwenda ona hĩndĩ ya gũthũũra, hĩndĩ ya mbara ona hĩndĩ ya thayũ. Verse 9, mũndũ ũrĩa ũrutaga wĩra-rĩ egunaga atĩa na wĩra ũcio etungumanagia naguo. Verse 10, nĩ nyonete mĩtangĩko ĩrĩa Ngai ahete ciana cia Adamu nĩguo itangĩkage nayo. Atauga nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kwenda na nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũthũũra. Rekei tũgakũranaga mahinda. Hĩndĩ ya kwenda, ihinda nĩ rĩkinyaga tugakorwo twĩ ihinda-inĩ ta rĩngĩ tũretha family. Kwĩ ihinda rĩkinyaga, he hĩndĩ ya ũkarigwo tu o gũikara o ũguo tu. Na reke ngwĩre, ona wahoya Ngai, Ngai nĩ aiguaga. Wera Ngai nĩ amenyaga mabataro maitũ, nĩ amenyaga kĩrĩa gĩothe kĩ ngoro-inĩ citũ, na nĩ ahingagia kĩrĩa gĩothe twamũhoya, nĩ aiguaga. Ngai augaga ndatũtuagĩra na maũthĩ, nĩ oĩ merirĩria. Bata nĩ waikara na ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, Ngai no arĩũka gũkũhingĩria. Atĩ akauga atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩgirĩrĩria, gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ kĩngĩgirĩrĩria rĩrĩa akuorotera, kana rĩrĩa ritho rĩake rĩa kwerekera ũguo acenjagia ngina hau hothe, ngina kana kanini gakona ũyũ nĩ mũrathime, ũyũ nĩ acenjetio ngina nĩ Ngai. Twendere hau hangĩ verse 10. Verse 10, nĩ nyonete mĩtangĩko ĩrĩa Ngai ahete. Verse 10, verse 10, nĩ nyonete mĩtangĩko ĩrĩa Ngai ahete ciana cia Adamu nĩguo itangĩkage nayo. Verse 11, ombire kĩndũ o gĩothe gĩthakare hĩndĩ yakĩo, ona ningĩ agĩkĩra kĩriga ngoro-inĩ ciao, matikanamenye wĩra ũrĩa Ngai anaruta kuma o kĩambĩrĩria kinya o ithirĩro. Arauga atĩ nĩwe ũthondeka, nĩwe wagaragĩrĩria, nguga atĩa na Gĩkũyũ, nĩwe ũthondekaga mũtũrĩre wa mũndũ ũkagĩrĩra, atĩ ihinda rĩake rĩakinyĩrĩra. Koguo Ngai nĩoĩ mabataro maitũ, etereire tu tũmwĩterere. Ithuĩ ingĩ kũrĩ ingĩ metagĩrĩra makaga gũkinyanĩria ihinda rĩa gweterera. Ngai agĩũka gũkũrathima-rĩ, agakora nĩ weherire. Rekei mahinda na mathaa wahota kuona mahinda nĩ mathire, mathaa nĩ mathire, ũkona ihinda rĩakwa-rĩ nĩ ta Ngai andiganĩirwo. No rekei tweterere ihinda rĩa Ngai. Atĩ ihinda auga ihinda rĩake nĩ ũmũthĩ. Ndakwĩra ona ndũngĩkinya harĩa gate-inĩ, Ngai atagwĩkĩire maũndũ ma magegania. Kaba gweterera ihinda rĩu, tweterere, tondũ weterera ihinda rĩa Ngai nĩ rĩrĩ gĩkeno. No weyethera ihinda rĩaku no ũkarĩra. Na twĩragwo atĩ kĩrathimo kĩa Ngai gĩtirĩ maithori kana kĩeha. No rĩrĩa weyethera kĩrathimo, rĩrĩa weyethera maũndũ maku no marĩthiaga matagĩrĩire. Tuthome hau verse 11.
Tũcokere verse 11. Ombire kĩndũ o gĩothe gĩthakare hĩndĩ yakĩo, ona ningĩ agĩkĩra kĩriga ngoro-inĩ ciao, matikanamenye wĩra ũrĩa Ngai anaruta kuma o kĩambĩrĩria nginya o ithirĩro. Verse 12. Nĩnjũĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe megũtũũra muoyo, matirĩ ũndũ ũngĩ mangĩka ũhĩtũkanĩte na gũkena ona kwĩyonera wega. Verse 13. Ona ningĩ ngamenya atĩ kĩheo kĩa Ngai nĩ gĩkĩ, atĩ o mũndũ arĩage na anyuage na onage wega mĩtungumanĩrie-inĩ yake yothe. Verse 14. Nĩnjũĩ atĩ ũndũ o wothe ũrĩa wĩkagwo nĩ Ngai ũgũtũũra tene na tene, ndũngĩongerereka kana ũnyihanyihĩke. Nake Ngai awĩkĩte no getha andũ mamwĩtigagĩre. Verse 15. Ũrĩa reke twambe tukinye hau 14. Ati arauga ati no ati metungumani-inĩ maitũ kũrĩ andũ wonaga andũ marang'ang'ana na irathimo no ti cia Ngai, makang'ang'ana ũtukũ matirakoma, makang'ang'ana magathiĩ mawĩra na mbeca ona citiraigana, no kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ kĩndũ kĩnini kĩna mũndũ mũthingu nĩ kĩrĩ kĩguni maitho-inĩ ma Ngai. Kaba kwaga gwĩtukania na maũndũ ma gũkũ thĩ, atĩ kana ũkarutaga wĩra mũnene no ndũrona kĩguni. Kaba gũikara njĩra-inĩ, kĩu kĩnini akũhete iganagĩra na kĩu kĩnini akũhete, handũ wa gũthiĩ kwĩyethera na kũu kĩndũ kĩnene no gĩtirĩ na thayũ. Ithe tingĩ mena mbia no ũgakora matikomaga, matũraga na ndawa mĩhuko, tondũ ta rĩngĩ mbeca iria mareka na wĩra ũrĩa mararuta ndũragocithia Ngai, ndũrĩ na kĩguni maitho-inĩ ma Ngai. Kaba gũikara njĩra-inĩ cia Ngai. Verse 13. Turudie verse 13. Verse 13. Ona ningĩ ngamenya atĩ kĩheo kĩa Ngai nĩ gĩkĩ, atĩ o mũndũ arĩage na anyuage na onage wega mĩtungumanĩrie-inĩ yake yothe. Verse 14. Nĩnjũĩ atĩ ũndũ o wothe ũrĩa wĩkagwo nĩ Ngai ũgũtũũra tene na tene, ndũngĩongerereka kana ũnyihanyihĩke. Nake Ngai awĩkĩte no getha andũ mamwĩtigĩre. Verse 15. Ũrĩa gũtariĩ rĩu rĩ, noguo gwatariĩ tene, na ũrĩa gũgatuĩka thutha-inĩ no ũrĩa gwatariĩ tene. Nake Ngai acaragia atĩ ũndũ ũrĩa wahĩtũkire ũcoke oro oho. Kinya hau 18. Verse 16. Ona ningĩ mbakĩria ngĩona atĩ gũkũ thĩ kwaraga riũa, handũ harĩa hatuagĩrwo cira, waganu ũrĩa ũrĩ oho, ona handũ harĩa harĩ ũthingu, waganu ũrĩ oho. Ngĩkiuga na ngoro atĩrĩ, Ngai nĩwe ũgacĩrithia andũ arĩa athingu ona arĩa aganu, nĩgũkorwo maũndũ mothe ona mawĩra mothe marĩa mahinda mamo. Verse 18. Naho ha ũhoro wa ciana cia Adamu ngĩkiuga na ngoro atĩrĩ, gũtuĩkaga ũguo nĩgetha Ngai acigerie, nĩguo imenye atĩ ihana o ta nyamũ. Hau verse 17 ho harangenia hakauga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai atĩ he ihinda rĩgoka Ngai nĩ akarũgama, atĩ nĩ agatũ judge no thingu no theru no horo wa ma, atĩ gũtigakorwo atĩ kana wewe warĩ mũtongu kana warĩ mũthĩni, ndakarora macio mothe, atĩ kĩrĩa karora nĩ waikarire njĩra-inĩ ciakwa, nĩ waikarire ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ ũrĩa ndaugĩte, kĩu nĩkĩo Ngai akarora. Wĩirĩtu-inĩ waku rĩ nĩ wandĩithirie, wanake-inĩ waku rĩ nĩ wandĩithirie. Ithe ti kaba tũthure gũikara na ũthingu na ũtheru, nĩguo Ngai ona rĩrĩa tũgathiĩ matu-inĩ tũgakena na tũgakenanĩra atĩ tũgĩthondeka na thũmbĩ citũ. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ tacokera hau verse 18. Verse 18 tũcokere. Naho ha ũhoro wa ciana cia Adamu ngĩkiuga na ngoro atĩrĩ, gũtuĩkaga ũguo nĩgetha Ngai
acigerie niguo imenye ati ihana ota nyamu. Verse 19 nigukorwo maundu maria makoraga ciana cia Adamu nomo makoraga nyamu o undu umwe ota uria andu makuaga ri uguo noguo ikuaga onacio. Ti itheru hari ciumbe ciothe roho no umwe ona mundu ndari handu akirite nyamu ni undu wothe no tuhu. Verse 20 othe mathiaga o kundu kumwe na ni undu othe moimire o tĩri-inĩ na othe magacoka matuike o tĩri. Verse 21 no ũngĩkĩmenya kana hihi roho wa mundu ni wambataga na iguru naguo roho wa nyamu ugaikũrũka na thĩ. Verse 22 tondu ucio ngikiona ati hatire undu mwega uhitukanite na mundu gwikenia na mawira make amu ucio niguo igai riake ni undu ri no ungikimucokia ringi niguo akona maundu maria makamutua thutha. Amen. Amen. Kiu ni kiugo kiega ati koheretho riria arorire onire maundu mothe niki ni tuhu raha cia guku thi ciothe stire na kiguni maundu maria mothe me guku thi magwikenia mothe ni matuhu tutieriririe igũikara no thingu no theru no horo wa ma. Kiu nikio kiugo giakwa kia mwisho na Ngai amũrathime na mwike maundu mega. Amen. Na nitukuhoya ni wega Ngai ni wega ni undu wa tha ciaku ni wega Baba ni undu wa riri waku Mwathani ndagutia na ni ndakwambararia Mwathani tondu wi Ngai munene Mwathani. Baba ndahoya tu Mwathani rihoya riakwa Mwathani tuteithie guikara no thingu no theru no horo wa ma Mwathani tondu ni ibuku riaku riauga Mwathani ati mothe ni matuhu Mwathani ati keheretho arorire akiona maundu mothe ni matuhu Mwathani ona ithuĩ noguo turauga Mwathani hwa-ini rũrũ Mwathani ati gutire maundu me bata thĩ ĩno Mwathani tiga gũikara njĩra-inĩ ciaku Mwathani tuteithĩrĩrie Mwathani kuria guothe na tũngĩigua ni twaremererwo Mwathani twahoya roho waku mutheru Baba akorwo wa gũtũteithĩrĩria Mwathani na weka ũguo Mwathani ngumo na ũgoci ciothe ni ciaku na ni wega-inĩ wa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Praise Jesus. Mpigieni makofi mazuri. Oh, that was wonderful. Zaki twero atea. Twero ati hari metungumania maria twitungumanagia guku thi mothe no matuhu tungia guikara no thingu no theru no horo wa ma. Amen. Glory to God. I love that. Na tumesoma wapi sabe? Koheretho ithatu. Glory to God. Mpigieni makofi. Kuna mtu mwingine nasikia kuchokoza. Dan, mũhunjia etagwo atia? Chalo, shika upass mic. Unajua Dan ni nani? Chalo. Mukumenya na kia hinya tafuta Dan hadi umjue alafu Dan atuambie mhuji amesema aje anaitwa nani. Dan tunasikiza na unamjua mpigieni Chalo makofi. Dan mhuji getagwo atia no mahujo ndanyita muno mahujo ni mwanyita haya. Glory to God. Pau mhuji getagwo atia? Pass the mic. Tafuta Pau hadi umpate. Tafuta Pau hadi umpate alafu atuambie mhujia getagwo atia. Ni wega muno kumenya mhujia leto. It is good eh? Imagine ukiulizwa jana mlikuwa Kesha na huyo alikuwa anahubiri alikuwa anaitwa nani? I can't remember. It is bad Peter. Recognize the mhujia. Tafuta Pau hadi kumenya na kia hinya umuthi. Changuvu. Amda kuwa Grace niletee maji. Tafuta Pau hadi umpate. Waulizie Pau muhujia na ndukorererie Pau. Pau ni akorereria muhujia. Chalo
Tafuta Pau hadi umpate. Anaulizia ati kama ni wewe. Aya, Pau inua mikono, mtajuana cha nguvu leo. Charo bado hujamuona Pau. Pau inua mkono tena. Akuone. Ya, Pau muhuje, Pau no aretigira to niamnya ndoetagwo. Usimwambililie, muhuje anaitwa nani? Irene. Irene, glory to God. Mpigieni makofi. I love that. It was wonderful. I glorify the name of the Lord for you being here. Sure. We don't take the glory of the Lord. I'm sorry kwari githugu muno. Tutioyaga utukufu wa Ngai. Utukufu wothe ni wa Ngai. Nginya guturehe haha kututayarisha atukinye haha, it all takes his glory. I glorify his name for the word that we were given. It was not Irene. I'm sorry. The Irene ukwaragia ni Jehovah na the Holy Spirit ukwaragia thĩinĩ wake. So akoro nĩ ũgũthikĩrĩirie wega na nĩ ũthia within wa Holy Spirit, you were able to understand everything. There are people I would like to recognize in our midst. Kuna our matron, sitamuita sahi, but our matron is in. Mpigieni makofi. Kuna Jathaine family. Kama wewe ni Jathaine family, inua mkono hivi. Wow. Kama wewe ni Kawangware family, inua mikono hivi. Aya, kama wewe ni Githurai 44, inua mikono hivi. Na Githurai moyo wega, mkikosa kukura ni hao. Msipokura unachuna mmoja wao. Namwambia niletee chakula. Yeah, and kuna kwenda munene wa Jathaine. Wewe munene wa Jathaine iko guoko. Yeah. Wewe munene wewe munene, yani weche person wa Kawangware, inua mkono hivyo. Glory to God. Wewe treasurer wa Kawangware, inua mkono hivyo. Treasurer wa Kawangware, inua mkono hivyo. Jimu. Inua mkono hivyo kama ni treasurer wa Kawangware, Jimu. Jimu, kwani ni aibisha. Dani, inua mkono hivyo watu wakuone kama wewe ni treasurer wa Kawangware. Ya. Kama wewe ni treasurer wa Githurai 44, tuinulie mkono. Ya. Glory to God. Aya, sasa nataka kumrudishia Shiro ndio aendelee. Kabla nimpatie Shiro, si Dani na Jemu ukaimugeithia. Jemu na Pau ukaimugeithia ndo. Kujeni mkaribishe watu. Sikuwe hii nyumba ni yangu peke yangu. Karibuni msalimie watu. Siku hii nyumba ni yangu. Alafu wa matron tutamuita mahali tutakuonesha. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ndiraigua thauti. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Ngacokeria Ngai ngatho ni tondu wotugi wake ona hinya wake. Ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa kunginya gikaro-ini giki giake githeru na ndirakena muno ni undu wa kiheo kia muoyo. Bwana asifiwe. Ngagikena muno makiria ni undu wa nginya kuheo kanya gaka na ngagicokia ngatho ni undu wa nginya inyuĩ mwikinyitie gikaro-ini giki tugoce Ngai hamwe. Bwana asifiwe. Hamaritwa getwo James Mwangi, mwanake muohere mehia mothe ni Ngai. Bwana asifiwe. Ngagicokia ngatho na no tuguthi na mbere na kumugoca ngwicirie kiuma kionjo. Bwana asifiwe. Ni tukumugoca. Hallelujah. Ngai wa muoyo mũrathime na mwike wega. Nageria maũndũ maingĩ maũndũ manene no ndageria rĩtwa rĩa Jesũ rĩkĩmahota mothe. Ngai wakwa gũtũũra ngũgoca. Ngai wakwa gũtũũra ngũgoca. Atĩ ndanageria maũndũ maingĩ. Bwana asifiwe. No ndageria rĩtwa rĩa Jesũ rĩkĩmahota mothe. Bwana asifiwe. Igũrũ rĩa maũndũ mothe njĩtagwo Paul Jehia, ngahonoka na ngenda Ngai. Bwana asifiwe. Makĩria ya mothe ngamenya niĩ nĩ niĩ mwĩte ti ithuĩ. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ o mũndũ atua gũcira agacira rita rĩake. Bwana asifiwe. Ũndũ wa ma na wa magegania nĩ atĩa? Nĩ kũmenya ũrĩa we wĩtainwo na Jesũ Kristo. Bwana asifiwe. Nĩ kũmenya we ngoro yaku ĩtainwo atĩa na Jesũ. Bwana asifiwe.
ndieganaga na mau mothe no marĩa mothe tunjugaga nĩ kũmenya Jesu nĩ mũhotanĩri wa mbara ndĩ gũkũ thĩ. Bwana asifiwe. Jesu nĩ mũhotanĩri wa ngoro yakwa. Ngĩaria ũguo ndĩraria ndĩ mũhonoku. Bwana asifiwe. Na ndĩ ta chairman wa kanitha wa Theophilus Jatha-inĩ. Bwana asifiwe. Ngakenio nĩ mothiũ manyu. Bwana asifiwe. Ndona ũguo ngona riri wa Mwathani. Ndona our matron haha ngona thayũ wa Ngai. Ndona our pastor harĩa ngona ũthiũ wa Ngai. Bwana asifiwe. Kamũkĩrĩa magegania atĩa. Bwana asifiwe. Atĩ Ngai nĩ amwendete. Bwana asifiwe. Atĩ Ngai nĩ amwendete thĩinĩ wa ũtukũ wa ũmũthĩ. Ũguo tũriai Ngai na mũtũrie kĩĩrĩgĩrĩro gĩa kũmũtũria. Bwana asifiwe. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega makĩria mothe nĩ njũĩ nĩ tũkũmenyana mũno makĩria nĩ kĩambĩrĩria. No cio tanathithina kĩgoco kĩa mbere kĩonjo. Ngai wa mũrathime. Glory to God. Wapigeni makofi vizuri. Haya, huyo mwingine ningetaka kurecognize ni our pastor. She's in. Glory to God for her. We thank the Lord. Mumeharibu maneno. Sitaki mumpigie makofi sahi. Ataingia na ile makofi tulipiga nayo hapo mwanzo. Sasa mimi naongea naitwa Grace David. David is my father. Kuna watu wanashinda David is my father. The reason why Kerege tumire decide kweta Grace David ni tondu karitwa gababa gaki kutikega keitaga gathura. So gathura ni kuchukia watu. But David is a great person. Grace means the goodness of the Lord. The goodness of the Lord plus a great person. So it forms Grace David. So I am the chair lady. Glory to God. So humbled. You are all welcome. There is a song. Kuna kwe ribonya dete mono kuina. Luinagwa amuwenileyo utakaye mtumikia. Amuwenileyo utakaye mtumikia. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. I love this this stanza says, una urembo wako hamu wao unavyotaka. Una nguvu zako hamu wao unavyotaka. Una uzuri wako hamu wao unavyotaka. Mimi na nguvu zangu nitamtumikia Bwana. Mimi na urembo wangu nitamtumikia Bwana. Tuseme amuwenileyo utakaye mtumiki. Amuwenileyo utakaye mtumiki. Kwa kuwa mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Oje wewe, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mimi na wanalika wangu nitamtumikia Bwana. Je, wewe? Mimi na nguvu zangu, mimi na mawazo yangu, mimi na kila kitu chote, mimi na pesa zangu na mali yangu, mna zenyu, lakini mimi nitamtumikia Bwana. Mungu ambariki. Shiro ni alikiaruka. Karibu tena. Mpigieni makofi. Ashika. Welcome again. May the Lord bless you. We glorify the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Jipigie makofi. Zach, oka urugame haha wihurira ruhee wika. Oka urugame haha. Zach, nasema tupige makofi. Nisema venye umesema. Niseme. I want to go. Thank you. Kũraathimwo. Wale marenge ndirakuona. Kemũiguire heho? Bado. No anyita ũrĩa twahunjĩrio.
Maũndũ na ihinda. Maũndũ na ihinda. Ũguo wĩ mũnini. Ũithio ũcio wĩnaguo rũciũ tiguo gakorwo hana. Mwathani aheo goci. Wakorwo gĩtwo nyina wa ng'ania, ithe wa ng'ania. Ũkageragia kuohoka. Ũkageragia kũhoya rũtha. Kesha. Ũkanjia kũhoya rũtha last week. Ndwamenya nĩngathiĩ Kesha mũthenya mũna. Mwathani agocwo. No ihinda rĩrĩ wĩna chance. Tũmĩkĩra Ngai. Ngai aheo goci. Tũrũgame ndĩmwĩre ũrĩa tũrenda twĩke. Na bado Zaki niki urenda gukaha hure makofi rĩngĩ. Zaki arenda gukaha hure makofi rĩngĩ. Haya, winogore ũguo. Nimwambie mwenzako nipe space. Mwambie nipe space. Ndĩrenda kũarika Shaz, Paul, Jemo. If you know you are worshiper, ukahaha. If you know you are worshiper, ukahaha. If you know you read a worship, ukahaha. Fita, Ngai. Eva, wĩhumbĩrĩte nginya na kikoi. Ukahaha. Uka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuingie kwa kipindi ya kuworship, ya gũthathaiya Ngai, kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ hau atũkinyĩtie, kũmũhe ũgoci, kũmũtũgĩria. Ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ ti kawaida, Mwathani agocwo. Ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ kwĩyo mũkĩranirie nao na kwĩyo matanona mũthenya ũyũ. Nĩ thaa thita by the way. Kwĩyo mũtukanirie nao na kwĩyo thaa ici me ũkiri-inĩ. Mwathani agocwo. Kwĩyo thaa ici matarehota kwĩgarũra nĩ maruo ma mwĩrĩ. No we Ngai nĩ akũhotithĩtie. Ti betha na thahabu ũmũhete, ti kũmũhaka ũmũhakĩte, tondũ Ngai witũ ndangĩhakĩka. Ĩndĩ nĩ tha ciake cigũkinyĩrĩire we. Mwathani agocwo. Nĩ tha ciake ũtukũ wa ũmũthĩ cigũkinyĩrĩire. Take this chance, take this opportunity to thank him. Take this opportunity to tell him nĩ agĩrĩire. Mũtũrĩre-inĩ waku nĩ agĩrĩire. Wĩra-inĩ waku nĩ agĩrĩire. Nyũmba-inĩ yaku nĩ agĩrĩire. Mwathani agocwo. Take this chance. Ĩra Ngai nĩ thengio. Thank you, Jesus. Nĩ ũrĩa gwĩkĩire. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Sera ukimwiraga tiganiwe ukihananĩtio na kĩ? Ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi? Oh, umejawa na rehema na neema. Oh, mwambie umejawa na rehema na neema. Oh, kama sio wewe ningekuwa wapi? Oh, mwambie tena, kama sio ningekuwa wapi mimi? Oh, umejawa na rehema na neema. Oh, umejawa, oh Bwana we, na rehema.
tunakuinulia macho yetu. Neno lako linasema, Mfalme Mungu wangu, alaniwaye amtegemea mwanadamu, Baba yangu. Lakini sisi tunakuinulia macho yetu kama vijana. You are the one that we depend on, oh God. Ni wewe tunatazamia, Mfalme mwema. Ni wewe tegemeo letu, Jehova mwema. Hatuna tegemeo jingine ila wewe tu, Mfalme. You are our hope, oh God. Come to our rescue, oh Jesus. Come and help us, oh God. We desire more of you, oh God. Come and guide us to your ways, oh God. Jehova, tuelekeze kwa njia zako. Tusaidie Jehova Redeemer, to know you more, oh God. Tusaidie Mfalme Mungu wangu. Shauku la mioyo yetu ni kukutafuta, Mfalme. Shauku la mioyo yetu ni kukujua zaidi, Mfalme. How we desire to know more of you, oh God. How we desire to know more of you, Jesus. How we desire, oh God. Tunatamani, Mfalme. Tunakiu na wewe, Mfalme Mungu wangu. With us from you, oh Jesus. Jehova, ndani ya maisha yetu onekana, Mfalme. Ndani ya yote tuwafanyayo julikana, Mfalme. Wachokaweze kutuongoza, Mfalme. Kama vijana, Jehova Redeemer, usikakubali miili yetu ikatuongoza. Usikakubali mawazo yetu ikatutawala. Tunaomba kuongozwa na wewe, Jehova. Tunaomba kuonyesha njia na wewe, Mfalme. Uliongoza wana wa Israeli, Jehova Redeemer. Do not forsake us, oh God. Baba yetu, Mfalme. Many are the times that we forget your goodness, oh God. Many are the times that we forget, Jehovah, what you have done for us. But this night, oh God, we have come to remember what you have done for us. Saying thank you because you have done it, oh my Father. Tunasema ni asante umetutendea, Mfalme mwema. Jehova, pokea sifa, pokea utukufu, Mfalme mwema. Nani kama wewe, Mfalme, uliyeziumba mbingu na nchi, bahari ya kusikia, Mfalme, mawimbi yanakutii, Jehova. Sema neno moja juu ya maisha yetu, Mfalme. Just say one word upon our lives. Say neno, Mfalme. Sema neno moja, Jehova. Usitupite usiku wala, Mfalme. Usitupite wakati, Jehova. We come to seek you, God. Onekana ndani yetu. Onekana ndani ya yote tuyafanyayo, Mfalme. Wacha ukaze kujulikana, Mfalme. Wacha ikajulikana wewe ni mkuu, Mfalme. Ulidhihirisha katikati ya manabii wa bahari. Usiku wa leo jidhihirishe, Mfalme. May we be different from those who are there outside, oh God. Wacha sisi tukawe na tofauti, Jehova, kwa wale walio huko nje, Mfalme Mungu wangu. May you impact our lives, oh God. Jehova Mungu wangu, tunasema ni asante, Mfalme. Wewe ni mwema, Jehova. Wacha ikajulikane, Mfalme, unatenda mambo makuu. Wacha ikajulikane, Mfalme, kunawe una uwezo wa kuokoa. Wacha ikajulikane, Baba yangu, that you live, oh my God. Jehova, tutasema aje? Itajulikana aje kwamba uko na sisi? Wacha ishara zako zikatembee na sisi. Wewe ni mwema, Mfalme. Thank you, Jesus. Na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane duniani. Oh, na ijulikane. Oh, wewe. Na ijulikane. Na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane watenda mambo
niko mbele zako miguuni pako, ninanyenyekea nikutafute, mahitaji yangu ninakuletea, mizigo yote na kuachia, naijulikane, naijulikane, oh wewe, oh naijulikane, naijulikane, wewe, wawe, oh Baba, naijulikane, watenda mambo, oh Yesu, kane duniani, oh naijulikane, naijulikane wewe, oh wewe ni Mungu, oh Baba, julikane, oh wewe, wewe waweza, naijulikane, naijulikane, watenda mambo, oh Baba, naijulikane duniani kote. Niko mbele zako miguuni pako, ninanyenyekea nikutafute, mahitaji yangu ninakuletea, mizigo yote na kuachia, oh nijulikane, oh Baba, oh naijulikane, naijulikane, wewe, wawe, oh Baba, naijulikane, watenda mambo makuu, Yesu, naijulikane duniani kote. Mfalme mwema, wacha ikaweze kujulikana wewe ni Mungu mkuu, wacha ikaweze kujulikana unatenda mambo ya ajabu, wacha ikaweze kujulikana Mfalme, that you have the power to save, oh God, wacha ikajulikane Jehova Mfalme, that you have the unlimited Jehova God, wacha ikajulikane Mfalme ya kwamba una nguvu Mfalme, wacha ikajulikane Jehova Redeemer, that there is God on our side, oh God, wacha ikajulikane Mfalme, dhidhirishe ndani ya maisha yetu Mfalme, dhidhirishe Mfalme, jionyeshanishe sasa Baba yangu, onekana sasa Shaddai, tutende yale tuliambiwa tutaweza Mfalme, tufungulie milango iliyofungwa Mfalme, tufungulie Jehova Shaddai, whatever that was spoken against our life, oh God, tunakanusha maneno hayo sasa Mfalme, tunayakanusha yote Shaddai, wale waliosema tutaenda Mfalme, tutaenda katika jina la Yesu, wale waliosema tumeshindwa, Jehova, you have renewed our strength, tunasema ni asante Mfalme mwema, asante kwa maana umepigana vita vingi Mfalme, asante kwa maana umetupea ushindi Mfalme, you have never let us down, oh God, you not like a man, oh God, wewe si mwanadamu Mfalme, Baba yangu, ulinganishi na yoyote, ufananishi na yoyote Mfalme, hakuna anayeweza kuelewa unayotenda Mfalme, hakuna anayeweza Jehova Redeemer, you are worthy Redeemer, my God, I worship and exalt your holy name, oh Jesus, ninakiri ukuu wako Mfalme,
Asanti kwa mbali umetutoa Mfalme. Asanti Jehova Ridima. Kuna wakati tulikosa chakula Mfalme, bali ulitulisha Shaddai. Kuna wakati tulikosa mavazi, bali ukatuvisha Shaddai. Kuna wakati tulikosa makao Jehova, umetupa makao Mfalme. Kuna wakati tulipungukiwa Jehova, lakini umetujaza Mfalme. Asante Mfalme mwema, wewe ni mwema Shaddai. Tunasema ni asante kwa ukuu wako, tunasema ni asante kwa nguvu zako. You are worthy, mighty man of war. You are worthy, King of kings. Asante, wewe ni mtakatifu. You have done us well, oh God. Umetutenda mema Jehova, mengine hatuwezi kueleza. Umetutenda makuu Jehova, mengine hatuwezi narrate Jehova Mungu wangu. Umetukumbuka tulipokuwa tumesaulika. Umetukumbuka Jehova Redeemer, when everybody was against us, oh God. You remember us, oh God. You remained to be faithful to us, oh Jesus. Wewe ni mwema mtakatifu. You have done us well, oh God. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante Mfalme mwema. Umetutenda makuu Jehova. Umetutenda ya ajabu Shaddai. Umetutenda maajabu Mfalme. Hatuwezi eleza ukuu wako, hatuwezi eleza nguvu zako Shaddai. Wewe ni mwema. Oh, you have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Oh, you have done me. Oh yes, oh, you have done me. Oh yes, Jesus, you have done me well, Jesus. Oh, you have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Oh, you have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Oh, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, yes. Oh, umenitenda, oh Baba, umenitenda mema, oh yes, umenitenda mema, yes. Oh, umenitenda, oh yes, umenitenda, oh Baba yangu, umenitenda mema, yeah. Oh, umenitenda mema, umenitenda wema, umenitenda mema, yeah. Oh, umetutenda vyema, umetutenda
umetutenda mema. Oh Yesu, umetutenda mema. Oh Baba, tenda mema. Oh, umetutenda mema. Just tell God thank you for what he has done for you. Kuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu. Kumbuka wakati ulikuwa umekosa jambo, Mungu akakutendea. Kumbuka milango amefungua. Kumbuka umbali amekutoa. Just tell God thank you for what you have done for me. Usikwe kama wale watu wenye Yesu aliponya wa 10, the 10 lepers, the one who went to say thank you. Wacha ukawe mmoja kwenda kusema asante. Jawa na shukrani ndani ya moyo wako. Ambia Mungu asante kwa kunikumbuka. Ambia Mungu asante for saving me. Surely I didn't deserve this salvation, lakini Mungu amekupenda unconditionally. He has shown you his love. Amekuteua kati ya wengi. Amekuteua kati ya mataifa ili ukawe nabii. Just remember what God has done for you. Ambia Mungu ni asante. Ambia Mungu ni asante. Amekutoa katika mashimo. Ambia Mungu ni asante. Amekulisha katika meza ya ufalme. Ambia Mungu ni asante. Kwa hewa ametupatia. It's not a normality. Just be thankful to him. Ambia Mungu ni asante. Ambia Mungu ni asante. Thank you God. Asante Baba yetu. Tunashukuru Mfalme. Umbali umetutoa wewe ni Ebeneza. Mahali umetufikisha wewe ni Ebeneza. Hakika sijaona kama wewe, muumbaji wa mbingu na nchi. There is no other God like you. You deserve all the glory. You deserve all the adoration. Baba yangu ni asante. Asante kwa kunikumbuka Mfalme. Asante Jehova, umefufua mifupa mikavu iliyokuwa ndani yetu Mfalme. Asante Jehova Redeemer, umerejesha vyote vyetu vilivyoibiwa. Asante, wewe ni mwema. Tunashukuru Rabi, tunakuinua Mfalme. Asante Mfalme mkuu. Asante Yesu. We honor you God. Asante Jehova. Asante Mfalme mwema. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Tumeomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Shangwe na vigelegele kwa Bwana. Shangwe, shangwe na nderemo kwa Bwana Yesu. Amen. 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 Aya, tupigie makofi kwa Bwana Yesu. Shangwe na nderemo kwa Bwana. Makofi, makofi, makofi. Aya, kila mtu twende hapa. Kila mtu jaribu tu. Nikiona wimbi utakuja hapa mbele. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo ni sawa. Mambo sawa sawa. Oh, yote ni sawa. Mambo sawa sawa. Oh, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo ni sawa. Mambo sawa sawa. Oh, yote ni sawa. Mambo sawa sawa. Oh, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Sitaogopa maishani mwangu. Ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Oh, yote ni sawa. Mambo sawa sawa. Oh, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Oh, mambo ni sawa. Mambo sawa. Oh, mambo ni sawa. Mambo sawa sawa.
kidogo. Ukambani, ukambani, ukambani kidogo. Haya, twende hapa. Haya, twende, 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 twende. Haya, hapa, hapa. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Nekwatie Ngai wakwa ene, nekwatie tata. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Nekwatie Ngai wakwa ene, nekwatie tata. Kila mtu shika ngita yako. Haya, zunguka kidogo na madingo. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Nekwatie Ngai wakwa ene, nekwatie tata. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata mwene. Nekwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Nekwatie Ngai wakwa ene, nekwatie tata. oh, tata, tata. Oh, tata, tata. Oh, Yesu, Yesu. Oh, Yesu, Yesu. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata mwene. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Oh, nakwatie Ngai wakwa ene, nakwatie tata. Oh, tata, tata. Oh, tata, tata. Haya, jaribu mara ya mwisho hapa. Jamani, vigelegele kwa Bwana. Jamani, vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya, nataka tujaribu. Haya, shika bendera, shika bendera, shika bendera, shika bendera. Haya, bendera, bendera, peperusha bendera. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera ya wokovu sasa inapepea. Haya, peperusha, peperusha, peperusha. Peperusha, Tethia kuma irathera ria riũa. Ni kuma irathera ria riũa. Akinya irathera ria riũa. Etoete Jehova. Aswa kuma irathera ria riũa.
iga ayuthi mwĩhithe rugura iga iga ĩtangĩenyenyeka iga rĩa koine ĩtangĩenyenyeka iga rĩa koine ĩtangĩenyenyeka rugura iga ĩtangĩenyenyeka iga rĩa koine One, two, three, Jesus. Ate ayuthi twehithe rungu rwa ihiga nĩ tondũ Jesu nĩwe ihiga. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thank you. Aya, praise Jesus. Nataka kawarm up ya dakika moja, just a second. Ngai witũ nĩegũtũhũranĩra. Ngai witũ. Aya. Hallelujah. Praise God. Aiko ndũranyua maĩ ndũrĩ nomo. Nginya u tũkinyĩte. Nginya u tũkinyĩte. Ona baba mwĩtie maĩ tũmarehe harĩa na mũtũngi. Tiguo? Mũtikwaria. Neno njuge Kristo inuke. Bwana asifiwe. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Yeah, so far so good. Titagũkũ kumagwo. Mwathani agocwo. Kwa Ngai gũtiumagwo.
Mwathani agocwo. Kana ũraigua tangiuma rũciũ. No ũraigua Zack rĩngĩ. Oh, aya, tumpigie makofi. Tũrũgamei. No mũikare thĩ. Niĩ mũrangenia kĩgoco kĩrathira mũgaikara thĩ. No mũikare thĩ. Kĩgoco gĩathira mũikaraga thĩ. Njuge 44 akiuga ĩ. Kĩgoco gĩathira mũikaraga thĩ. Hai. Pastor nĩaigua mbona andũ nĩ maratũcambithia. Anyway, I'm blessed na ndĩ mũkenu na nginya hau tũkinyĩte ndĩ mũrathime na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wĩrutĩri wanyu. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwendaga tũingĩre session ĩyo ĩngĩ ya kũigua kiugo na ngwĩciria kila mũndũ ena ibuku na Bible na karamu. Mũndũ anyite ibuku na Bible na karamu gake. Kenya nĩ arĩa megũkĩte kanitha tondũ nĩ kũrokwo. Backbenchers. Hi, Sam. Backbenchers. Pato. Jipigieni makofi. Mwĩhorera irohero wega. Haya. Rĩu ũndũ ũcio ũngĩ ndĩrenda ũguo nyitĩte Bible yaku na karamu gaku na ibuku rĩaku amba ũrĩige kando. Kametha gaka nĩndeherwo haha ũũ. Icio ũngĩathiĩ nacio harĩa. Tumahũrĩre irohĩro wega. Daphne, umepiga makofi kweli? Peter, Mwathani agocwo ũkangwĩre. Ndĩrenda rĩrĩ. Tũhunjĩrie ndagĩka ĩmwe tu. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Gĩke tũhunjie ndagĩka ĩyo ĩmwe. He, ũndũ njino tauma ho. Wekora ho, Mwathani agocwo. Haya, tenyere thĩinĩ wa kĩambĩrĩria. Kĩambĩrĩria 22. Haha nĩ ũhoro wa Ibrahimu ũrĩa ageririo nĩ Jehova. Uga kũgerio. Kũgerio. We nĩ ũrĩ wagerio nĩ Ngai. Nũĩ. Nĩ ũndũ warĩ wagerio nĩ Ngai guoko igũrũ. Tiga nĩ maheni gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wagerio. Hello, nĩ mwakinya. Nĩho mũrĩ. No kũgerio, no magerio tondũ Ngai arenda ũmũhoe nĩgetha yonekane. Tũrenda tũigue Ibrahimu ũrĩa ageririo nĩ Jehova. Ũnjĩre kana we no ũhoti ũguo. Arutire mũrũ. Tũngwendaga tũthomerwo Gĩkũyũ wega. He Zack Mike. Ambĩrĩria hau ũguo 22 hau ĩmwe. Thutha wa maũndũ macio gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ Ngai akĩgeria Ibrahimu akĩmwĩra atĩrĩ, Ibrahimu nake agĩĩtĩka akiuga nĩ ũyũ. Verse 2. Agĩkĩmwĩra atĩrĩ, rĩu ũkĩra we mũrũguo o ũcio wa mũmwe ũcio wendete mũno o we Isaka, ũthiĩ bũrũri wa Moria ũkamũrute
ũkamũrutĩre kũu kĩrĩma-inĩ kĩmwe kĩa iria ikuo, o kĩrĩa ngakwĩra atuĩke ihaki rĩa njino. amba ũtigĩre hau. Ũcio nĩ Ibrahimu wagerio nĩ Ngai na mũrũwe. Haha Ngai itũ no atũgerie, ũkaigua pau nĩerwo ĩyo nĩ karenti nĩ wanyita. Ngai agakũgeria, ndĩrenda ũthiĩ ũndutĩre ta igongona, no we ũkamba kũrora nĩ ũkũhingĩrwo nyũ, no ndũramba kũrora ũrĩa Ngai agũkwĩkĩra weka atĩa, weka ũguo. Koguo twambaga kũriganĩrwo thaa ingĩ twĩkorwo magerio-inĩ. Thaa ingĩ tamba wendere hau mbere tũigue hau mbere ũrĩa harauga. Verse 3. Nake Ibrahimu akĩroka gũkĩra rũci-inĩ tene, agĩtandĩka ndigiri yake, agĩthiĩ na anake erĩ a gwake na mũrũ Isaka. Ningĩ agĩatũranga ngũ cia gũcina ihaki rĩu rĩa njino. Agĩgĩũkĩra agĩthiĩ erekeire o kũndũ kũu erirwo nĩ Ngai. Verse 4. Na mũthenya wa gatatũ wa Ibrahimu wa Ibrahimu agĩgĩtira maitho akĩona kũndũ kũu kũraya. Verse 5. Nake Ibrahimu akĩra anake acio a gwake atĩrĩ, inyuĩ ikaragai haha na ndigiri, na ithuĩ na kĩhĩ gĩkĩ tũthiĩ na kũrĩa tũkahakĩre Ngai kuo tũmũcokerere. Verse 6. Nake Ibrahimu akĩoya ngũ icio cia gũcina ihaki rĩu, agĩciirigĩra mũriũ Isaka, nake agĩthiĩ agwete mwaki ona kahiũ, nao erĩ magĩthiĩ hamwe. Verse 7. Nake Isaka akĩarĩria ithe Ibrahimu akiuga atĩrĩ, baba. Nake Ibrahimu agĩcokia, niĩ ũyũ mũriũ. Agĩkĩmũria atĩrĩ, rĩu rĩ, mwaki na ngũ nĩcio ici, ndũrũme ya ihaki rĩa njino ĩkĩrĩ ha? Tamba ũtigĩre hau. Ũcio nĩ mũrũwe Isaka. Wathiĩ ũguo. Niĩ korwo Ibrahimu nĩwe warĩ baba amenye ũguo, na ndirona mbũri ngĩambĩte kwĩmunya. No rĩu nĩwona amba kwĩrwo nĩ Ngai, agerio nĩ Ngai na mũrũwe Isaka, erwo athiĩ amũrute igongona. Ibrahimu already nĩ aramenya athi kũruta mũrũwe igongona, no mũrũwe ndaramenya nĩwe wathi kũrutwo igongona. Twenderee. Verse 8. Nake Ibrahimu akiuga atĩrĩ, mũrũ wakwa, Ngai nĩ kwĩonera ndũrũme ya ihaki rĩa njino. Nao erĩ magĩgĩthiĩ. Verse 9. Magĩkinya o handũ harĩa erĩtwo nĩ Ngai. Nake Ibrahimu agĩaka kĩgongona ho, coka akĩara ngũ o wega. Ningĩ akĩoha mũriũ Isaka, akĩmũkomia kĩgongona-inĩ kĩu igũrũ rĩa ngũ icio. Verse 10. Nake Ibrahimu agĩtambũrũkia guoko, akĩoya rũhiũ orage mũriũ. Verse 11. Na rĩrĩ, mũraika wa Jehova arĩ o igũrũ akĩmwĩta akiuga atĩrĩ, Ibrahimu, Ibrahimu. Nake Ibrahimu agĩtĩka akiuga, niĩ ũyũ. Verse 12. Agĩkĩmwĩra atĩrĩ, menya ũhutie kĩhĩ kĩu na guoko gwaku, ona kana ũgĩke ũndũ ona ũrĩkũ, nĩgũkorwo rĩu nĩ ndamenya atĩ nĩ wĩtigĩrĩte Ngai, kuona atĩ ndũnangiria mũrũguo ũcio wa mũmwe. Verse 13. Nake Ibrahimu agĩgĩtira maitho, akĩfaranga na atĩrĩ, thutha wake gũgĩkorwo kwĩ ndũrũme ĩnyitĩtwo hĩa nĩ mĩrita gĩthaka-inĩ. Nake Ibrahimu agĩthiĩ akĩnyita ndũrũme ĩyo,
akĩmĩruta ĩtuĩke ihaki rĩa njino ithenya rĩa mũriũ. Verse 14. Nake Ibrahimu agĩtua handũ hau Jehova Jire, akĩhatua Jehova Jire, o ta ũrĩa ũtũire kwĩragwo ona ũmũthĩ, atĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova nĩkuo kĩrĩa kĩbatarainie gĩkoneka. Verse 15. Nake mũraika ũcio wa Jehova arĩ o igũrũ agĩcoka agĩĩta Ibrahimu ihinda rĩa kerĩ, akiuga ũũ: Jehova ekuga atĩrĩ, nĩndĩhĩtĩte ngegweta niĩ mwene, ngoiga atĩrĩ, atĩ tondũ nĩweka ũguo waga kũngiria mũrũguo, o mũrũguo ũcio wa mũmwe-rĩ, kũrathima no mũhaka ngũrathime, ona gũthegeia no mũhaka ngũthegerie mbeũ ĩingĩhe o ta njata cia igũrũ, ona ta mũthanga ũrĩa ũrĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩa inene. Nayo mbeũ yaku nĩĩkerigagĩria na kĩhingo gĩa thũ ciayo. 18. Na ningĩ ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ wa mbeũ ĩyo yaku, nĩ tondũ nĩwĩtĩkĩrĩkĩte kũigua mũgambo wakwa. 19. Gwakinya hau Ibrahimu agĩgĩcokerera anake acio a gwake, magĩũkĩra magĩthiĩ othe hamwe, magĩkinya Beerisheba, nake Ibrahimu agĩgĩtũũra kũu Beerisheba. Gwakinya hau nĩmũigua Ibrahimu ũrĩa agerio nĩ Jehova, nake tondũ nĩetĩkĩra kũringana na igerio rĩrĩa agerio, Ngai auga no nginya amũrathi. We nĩ igerio rĩrĩkũ ũgeragio narĩo ũkona aca Ngai ici nĩ challenge Ngai aranjikia? We ndĩona nĩ ithuĩ tũgeragia Ngai, ũkaugera Ngai ũkamwĩra Mwathani wona wanjĩkĩra ũũ rita rĩrĩ nani nĩ ngũgwĩkĩra ũũ, Ngai akũririkana ũkariganĩrwo hena ũndũ ũrerĩire Nga. No rĩu ũyũ nĩ Ibrahimu aragerio nĩ Nga, na kwanza aramũgeri na mũrũwe Isaka. Acoka ona tondũ nĩ amwĩtĩkĩrĩkĩte na nĩ aiguĩte nĩ etĩkĩtie wendo ũrĩa Ibrahimu amwendete naguo, ndakwendaga arute igongona mũrũwe, amuonia hena mbũri ĩkĩhinga-inĩ. Koguo thaa ingĩ twĩkaga maũndũ tukionaga tarĩ ithuĩ tũreteca, no tũkariganĩrwo hena ũrĩa Ngai arenda kwĩnana igũrũ ritũ. Tendenderea hau hangĩ. Verse 20. Thutha wa maũndũ macio gwĩkinya atĩrĩ, atĩ Ibrahimu akĩheo ũhoro akĩĩrwo ũũ atĩrĩrĩ, Milika onake nĩaciarĩire Nahoru ũrĩa mũrũ wa nyũkwa ciana. 21. Wairigithathi nĩ Uzu, nake mũrũ wa nyina nĩ Buzu. Ningĩ he Kemueli ithe wa Aramu. 22. Na Kesedu na Hazo na Pilidashu na Jidilafu ona Bethueli. Nake Bethueli nĩwe waciarire. Ake tukinyi maandĩko macio hau. Nĩmwaigua ũhoro wa Ibrahimu ũrĩa erirwo nĩ Ngai, nĩmwaigua erirwo nĩ akũrathimwo na indo ingĩ no ngĩendenderea hau mbere nĩ ũkũigua arathimitwo njina na mũigana wa indo cigana atĩa, nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ ehokete ũũ na ageretio na njĩra ya ige. We nĩ atĩa Ngai akũgeragia ũkaga gwĩka guo? Tondũ tũtiagaga kũgerio. Taingĩ tauga fasting, kaigua mũndũ nĩ ahũtire ũkauga kũringana na ũguo ndĩraigua nyambe ndĩ rĩu no ige na nĩ ngoma ũraingĩrĩra nĩgetha ndũkone kĩrĩa wĩigĩirwo nĩ Ngai mbere. Nĩ ngũmũtigĩra hau na Ngai wa muoyo amũrathime, tondũ ngũhetwo ndagĩka ĩmwe njina nĩ ndakĩria. Thank you. Amen. Mwathani agocwo. Challenges cikoragwo ciĩ nyingĩ mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre. Kwanja hau ha fasting ti hahũthũ. Mwathani agocwo. Hau hangĩ ndirenda tũmboeke, tũikare ithĩ.
hau hangĩ wamũiya ndĩmwĩrĩte ũrĩa ndĩrenda twĩke. Ndĩna rwĩmbo rũrathimaga ngoro yakwa mũno, na ngwina ibungo igĩrĩ ndigũkĩria hau nĩ ũndũ wa mathaa. Ũtugi wa magegania nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka maitho. Ũtugi ũyũ kaĩ wĩ wa magegania. Ũtugi ũyũ kaĩ wĩ wa magegania. Nĩ ũtugi wanyonirie wĩtigagĩra Ngai ũkĩnina guoya ngoro kuma rĩrĩa ndetĩkirie. Ũtugi ũyũ na ũtugi wa nginya nĩngakena mũno ngagũcaga gatũrũme mĩaka ngiri. Na ũtugi wa nginya nĩngakena mũno ngagũcaga gatũrũme mĩaka ngiri. Ũtugi ũyũ tuimbe sote. Ũtugi ũyũ naĩ wĩ wa magegania. Ũtugi tigania ũtugi ũyũ ticha Mary, tigania ũtugi ũyũ rĩkia, tigania ũtugi ũyũ Sabina, tigania ũtugi ũyũ. Amen. Mwathani agocwo. Niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ nguga nginya hau tũkinyĩte. Ndĩrenda tũkĩre na igũrũ. Mothe mũgũkĩra mũgĩikaraga thĩ. No hanini mũturie maru. Agakĩrĩ ngũthiĩ njuge mũturie maru. Mũgũkĩra mũgĩikaraga thĩ. Haya, ndĩrenda twĩke rĩrĩ. Ndĩrenda to welcome our matron. Na ndĩrenda tũkũmwelcome atĩa? Ile ya mosquitoes. Mnaijua? Nani anajua hiyo? Nani ako na kuru? Nani ako na kuru ya hiyo? Mosquitoes. Shazi unakuwa na kuru wewe? Hebu fanya nione. Thank you. Oka. Tunafanya hivi. Mosquito, zzz. Mosquito, zzz. I catch it, A1. I catch it, A2. I catch it, A3. I catch it, A4. I kill it, A1, A2, A1, 2, 3. Sawa. Ayo ilikuanga practice. Sawa. 1, 2, go. Mosquito, zzz. Mosquito, zzz. I catch it. I catch it. I catch it. I catch it. I kill it. 1. Hallelujah. Praise God. Kuna ingine, hiyo ilikuwa warm up. Kuna ingine ile ya 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1. Si ndio? Hiyo makofi inakuanga ya wapi? Hiyo makofi inakuanga ya wapi? 1 2 3 1 2 3. Inakuanga ya wapi? Thank you. Tupigeni makofi. Tupigeni wa pastor makofi. Yes. Nataka tufanye hivyo.
Sawa, na tufanye watu wako na energy. Na tupewe seki na keyboard, si ndio? Haya. Haya, want to go. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Tumkaribisha matroni wetu. Hallelujah. Hallelujah. Karibu sana. Amen. Hallelujah. Haya. Ũrĩa nyitĩte haha, ũrĩa ũngĩ nyitĩte ũguo. Kuja. Mpigieni makofi. Kuja. Ya tunasema mosquito anafanya hivi. Amejishika tu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kiojo, si ndio? God bless you. Amen. Hallelujah. Mwathani yakumio. Kegeithio guo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Oya guoko gwaku na iguru. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Shagiria kwa Bwana. Ni Mungu mwaminifu. Amekuwa tegemeo na rafiki wetu wa karibu. Na it's good to serve the Lord with all your heart, because there is a reward kept there for you when you conquer all the work of the devil. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu siku ya leo kwa sababu ni siku iliyoandaliwa na Mungu ameifikisha. Bwana asifiwe sana. It's good to thank the Lord. Na ni vizuri kumtumainia Bwana. Bwana asifiwe sana. Nina furaha siku ya leo kuungana pamoja nanyi. Nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa rafiki wangu wa karibu, tegemeo langu, msaada wangu wa karibu. Nami nasikia tu kunyenyekea kwake kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Tukapigie Bwana Yesu makofi. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Nĩngũcokeria Ngai ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ nilikuwa na mipango mingi, lakini siku ya leo ndĩrera Ngai ũhotithie. Sitaenda kwenye nilikuwa naenda usiku wa leo. Nitakuja tusikiane pamoja nanyi. Kwenye nilikuwa naenda leo, nitaenda kesho. Bwana asifiwe sana. Thank you, Pastor Monica. May God bless you. Kwa wakati huu. Pigeni pastor wetu makofi. Nashukuru Mungu kwa sababu kuwa matron na nyenyekea mbele za Mungu. Anijua kwenyihia. Tondũ ndirĩ mũnene tigwa. Si uko mkubwa ati kwenu. Lakini ni ile tu inatamkwa matron, shikilia watu. Na nikakĩigua nĩngwenda gũtwarana na wana yuthi na kũmonia njĩra cia Ngai, ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ, ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara. Hallelujah. Nigetha mukaheo muoyo wa tene na tene. Bwana asifiwe sana. Kuna wana yuthi wengi wako hapo na uko nje, lakini siku ya leo Ngai ni aguthurire ukorwo wĩlũ ũmwe wa kũingĩra nyũmba-inĩ yake ũmũtungate ugeni agĩrĩire nĩ tondũ we nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Kiugo gĩakwa nĩ kĩahunjio nĩ ũrĩa ũkũhetwo ndagĩka ĩmwe. Kĩu nĩkĩo kiugo gĩakwa. Hallelujah. That was my one. Na Ibrahimu
May God bless you. Ibrahim akiurio nĩ mũriũ atĩrĩrĩ, mbũri ya igongona rĩ, kana ndũrũme ya igongona rĩ, ĩkũ? Koguo athiaga akĩgiaga baba wao. Akamũria, na tondũ baba nĩ tũrathiĩ kũruta igongona rĩ, twathiĩ kũruta kĩ? Lakini Abraham amwĩraga atĩrĩrĩ, God will provide. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Kiugo gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ona wagwa hatĩka-inĩ rĩ, ona waigua ta ũrĩte, kana waigua Ngai ta gũtiganĩirie rĩ, God will provide. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ arĩ kũiguaga. Na in the book of Psalms 112 and verse 1, nigetha umenye ũrĩa Ngai arĩ gũcokagĩria mahoya maku. Psalms 112, nigetha ngarithice pastor witũ. Psalms 112 and verse 1. Psalms 112 and verse 1. The Bible says, goca Jehova, gũkena nĩ mũndũ ũrĩa mwĩtigĩri Jehova, ũrĩa wĩkenagĩra o mũno nĩ ũndũ wa mathani make. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ mũkinyĩte hau? Atĩ goca Jehova. Jehova ndagocagwo nĩ mũndũ wĩna mawaganu. Jehova ndagocagwo nĩ mũndũ ũtaretigĩra Ngai. Ndũngĩhota kũgoca Jehova wĩ maũndũ-inĩ na iũndũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ wanayuthi nĩ mejiunganagia na maũndũ mangĩ marĩa matangĩgocithia Ngai. Kwa hivyo wewe, kwa sababu uko katika nyumba ya Bwana, unafaa kana kugoca Ngai. Hallelujah. Koguo wewe umeteuliwa kuabudu Jehova. Bwana asifiwe sana. Kugoca Ngai. Koguo Biblia ikauga atĩrĩrĩ, goca Jehova. Jehova agocagwo nĩ mũndũ ũrĩa mũmwĩtigĩri. Jehova agocagwo nĩ mũndũ ũrĩa ũmwendete. Jehova agocagwo nĩ mũndũ ũrĩa ũboraga the Lord's statutes and his commandments. Bwana asifiwe sana. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa mwĩtigĩri Jehova. We nĩ wĩtigĩrĩte Ngai. Ibrahimu athire kũruta mũndũ wĩtagwo Isaac igongona nĩ tondũ Ibrahimu nĩ etigĩrĩte Ngai. Na nĩkĩo atamakaga. Hallelujah. Ona akuĩte tũkũ twake, ona akuĩte mũriũ wake, we ndamakaga. Tondũ nĩ amenyete, tondũ niĩ nĩ ndehoka Ngai, na nĩ tondũ nĩ ndathĩka, God will provide. Bwana asifiwe sana. Koguo gwĩtigĩra Jehova gwaku, kũyuma toro kũu ũtigire toro waku, kuna kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Biblia ikauga atĩrĩrĩ, ũrĩa wĩkenagĩra o mũno nĩ ũndũ wa mathani make. Hallelujah. Ibrahimu nĩ amenyete promises cia Ngai, atĩ ũrĩa ũrĩtwaranaga hamwe naniĩ, na niĩ ndĩtwaranaga hamwe nake. Koguo Ibrahimu ndarĩ na guoya. Onawe ndũkagĩe na guoya. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ũracabu Ngai, hĩndĩ ĩrĩa rĩothe wĩ mwana yuthi, kana nĩ Jetha-inĩ, kana nĩ 44, kana nĩ Kawangware, Bwana asifiwe sana, ũkamenyaga God will provide. Ona wagwa mathĩna-inĩ, ona wagwa hatĩka-inĩ. Hallelujah. Danieli alikataa kujiuka na chakula cha mfalme, akirega kũrĩa irio cia mfalme, akiuga niĩ ndingĩhia Ngai wakwa, akiuga niĩ sitajichanganya na chakula ya mfalme. Bwana asifiwe sana. Let your yes be yes, let your no be no. Na nĩ ũgũtobora. Hallelujah. Nĩ ũgũtobora. Mwana yuthi, njĩraga wana yuthi, mũtũrĩre ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo, okorwo kwĩ mũtũrĩre mũhũthũ nĩ mwana yuthi. Nĩguo Pastor Monica? Yes. Okorwo kwĩ mũtũrĩre mũhũthũ nĩ wa wana yuthi. Kamwadora? Yes. Okorwo kwĩ mũtũrĩre mũhũthũ ũngĩhota gũthiĩ ũguo na Ngai akuonekanĩre, nĩ mũtũrĩre wa mwana yuthi. Nĩ ũraigua mũtũrĩre wake to mũritũhĩire kinya hau akinyĩte. Ũkaigua nĩ ũritũhĩirwo, ũkaigua ndũgũthiĩ na mbere. Andũ arĩa maritũhagĩrwo nĩ arĩa matahoetaga kũhoya,
nĩ arĩa matahotaga kũmathia ũthiũ wa Ngai, nĩ arĩa matahotaga gũthoma kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tua Ngai mũrata waku thĩinĩ wa mahoya, thĩinĩ wa kũhunjia kiugo gĩake na thĩinĩ wa kũmũtungata thĩinĩ wa nyũmba yake. The rest Mungu atashughulikia. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Ngai amũrathime na mwĩke wega, mũgĩthiĩ na mbere na kũmũtungatĩra. Bwana asifiwe sana. Gũtungatĩra Ngai nĩ kũrĩ na umithio. Hallelujah. Nĩ ndirikanaga ndĩ mwana yuthi hĩndĩ ĩmwe tene mũno, tene ndateng'eraga tondũ ndiendaga ũndũ ona ũmwe kana ndiendaga ũndũ ũmwe ũhĩngĩce atĩ ndathiĩ kana ndigũthiĩ gũtungatĩra Ngai. Koguo korwo nĩ mahuti ndathiaga ngatua mahuti, ndathiaga ngeka na ihenya ngathiĩ gũtungatĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Koguo nawe ndũgakome toro ndũrĩ umithio kwĩ mwana yuthi. Hallelujah. Wetwo Kesha, jipange. Wetwo semina, jipange. Bwana asifiwe sana. Wero wana yuthi marathiĩ kana Kesha, jipange we mwenyewe. Ndugeterere minoga kana ndugathikĩrĩrie minoga, ndugathikĩrĩrie kũnoga. Hallelujah. Because one day, one time, ni ukaririkanaga rĩrĩa wani mwana yuthi. May God bless you. May the Lord reward you. Bwana asifiwe sana. Tukasimame ili tukaweze kumkaribisha mtumishi wa Bwana ili akaweze kunena nasi usiku wa leo, kwa sababu kwena kidu twetereire. Hallelujah. Aya moko maku na iguru. He has done so much for me that I cannot tell it all. I cannot tell it all. Oh, I cannot tell it all. He has done so much for me that I cannot tell it all. He has done so much for me. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Oh, siwezi kueleza. Oh, siwezi kueleza. Oh, ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Chukua mikono yako juu. We worship you, O God. Twakushukuru, twakuabudu, twasema wewe ni Jehova. Pokea sifa zote na utukufu, maana ni zako mfalme wa majeshi. We bless your holy name tonight, O God. We uplift your name on high, King of kings. Receive all the glory, Lord. My Lord and my Father. Tuko mbele zako mfalme wa mfalme, tunapomwalika mtumishi wako Jehova akanene nasi jioni ya leo. Mtumie kama chombo chako Jehova. Twamkaribisha Roho wako Mtakatifu akanene akiwa juu yake, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Anaponena Bwana ukamtumie, nasi Bwana ukatufungue macho yetu Jehova ya kiroho, ili tukaweze Bwana kukusikia ukiwa juu mbinguni. Twakushukuru, tunyenyekea mbele zako, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Ani katika jina la Yesu tumeomba na atakuamini. Amen. Pigia Bwana makofi. Shagiria Bwana. Shagiria Jehova. Shagiria Bwana. Tehera hauore, tehera hauoguoguo. Ushagirie tu, kwa sababu tunataka kumkaribisha mtumishi wa Bwana ili aweze kunena nasi. Na mũndũ mũrakaru ndamukagira kiugo kia Ngai, koguo no kinya utheke hanini, no kinya ucanjamũke hanini unapo karibisha neno. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo ni kio. Hiyo ni
Bwana asifiwe. Haleluya. Ndĩrathiĩ wona ndakinyia mũgwanja ũcangirie. Bwana Yesu asifiwe. 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 Hiyo ni ngapi? 6. Sasa jitayarishe karibisha in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Shika kitambaa. Shika nini? Kitambaa. Shika kitambaa yako. Shika kitambaa. Na yangu iko hapa. Bwana tukuzwe. Amen. Umeshika kitambaa yako? Yes. Uko tayari? Niko tayari. Are you ready? Yes, I am. Uko tayari? Songesha kidogo hapa. Ni usiku wa vijana. Tunataka kuwasha moto wa vijana. Bwana tukuzwe. Amen. Chochote ambacho tulipoteza kama vijana ndio tunakiendea. Amen. 44 tunaendeanga mara ngapi? 3. Sasa tunataka kuendea mara ngapi? Ya kwanza inakuanga kuingia, ya pili kuchukua, ya tatu kutoka. Bwana tukuzwe. Ati ya kwanza ni kufanya nini? Ya pili kufanya nini? Kuchukua. Ya tatu kufanya nini? Kutoka. Uko tayari kuingia? Yes. 1 2 3. Ushachukua? Ushaingia? Sasa ni nini unafanya? Kuchukua. Kwa sababu uko na Roho Mtakatifu. Unajua pahali iko. Si unaiona vizuri? Naiona. Si unaona kazi yako? Si unaona boma yako? Si unaona maisha yako? Mali imefichwa na ulimwengu wa giza. Ndio tunaichukua. Amen. Tuchomoke nayo. Amen. Sasa ni kuchukua tunachukua. Hebu zunguka juu, ushaingia huko ndani spiritual. Zunguka. Zunguka. Sema ninaiona. Naona ndoa yangu. Naona maisha yangu. Naona kazi yangu. Naona kampuni yangu. Naona gari yangu. Naona nyumba yangu. Ninaona maisha mema. Ninaona maisha mema.
umechukua? Nimechukua. Ushachukua? Nimechukua. Sasa tuko na malaika. Ni kuchomoka, tunachomoka. Nachomoka. Na ushike mzuri usiangushe. Kabisa. Tu haturudi tena. Ushike mzuri Usiangushe. Ikamate mzuri. Yes. Hebu ishike mzuri. Sema hii siwachi. Nimeteseka kwa miaka mingi. Nimelia kwa miaka mingi. Nimehuzunika kwa miaka mingi. Lakini nimeshika nyota yangu tena. Nimeshika nyota yangu tena. Nikuondoka, ninaondoka. Nataka utoke mbio. Hii kanisa ni kubwa sana. Uchomoke ukitoka. 1, 2, 3. Wewe toka. Chomoka. Kwa sababu nimechukua na nimetoka na nyata yangu. Sitateseka tena. Sitalia tena. Machozi ya huzuni imeisha. Sasa ni machozi ya furaha. Asante Mungu. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Mko salama? Mko salama? Haleluya. Naitwa mchungaji Monica. Kana pastor Monica wa Kuria. Kana Monica wa Kuria. Kana mama Richo. Kana mami wa ciana nyingi. Tandu ndi mũrathime na ciana nyingi. Tandu ona ũmũthĩ ũtukũ ũyũ ndi gũkũ nĩ ũndũ wa ciana ciakwa. Bwana atukuzwe. Ndi gũkũ nĩ ũndũ wake. Ũmũthĩ nyuma travel ngina Eldoret. Tandu wa rũciũ kwĩna mwana wakwa. Wina prayers day. No ndũmire mũndũ. Niĩ nĩguo ngorwo available. Sasa wewe ni wa maana zaidi kushinda mtoto wangu ambaye nimembeba kwa tumbo yangu. Imagine that. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo wewe ni wa maana. Kama umekaa hapo ujue wewe ni wa nini? Wewe ni wa maana. Uko na dhamana kubwa. Wewe ndio unajidharau, wewe ndio unajichukia. Na waambianga ambacho unacho kuna mtu anatamani. Kuna mtu anombanga akai na likoroga ino nginye hari ukinyitie Paulo. Na ke Paulo aroria Ngai atiriri Ngai gutura ha nginari no he mundu urahoya. Na likoro no nyone nguya magarira merita ngania. Na likoro no hote gukindagwo muthenya Tangania. Na likoro no nyone nyumba Tangania. Na likoro no hote guthera Tangania. Na tokoro thecuru riu gutura njikira mitumba nginari. Gutura hana kakinari. Gutura njikira nginari. Na kuna mtu anatamani ombi lake ni Mungu naomba unifikishe mahali pale. Bwana tukuzwe. Kuna wengi wanatamani kufika Theophilus. Ama ujui hivyo? Kuna wengi. Irene ameishi kuniambia mamu niombe. Nitataka nisimisingi vitu zingine kama hizo mnafanya. Irene. Na mamu niombe akiwa Moro.
ati mam niombe tu, natamani tu nikuwe nione ninasoma every Sunday Theophilus, niko karibu na youths, tunafanya tunaona, natamani mam niombe. Nikamwambia, na tumeomba zaidi ya miaka 2, zaidi ya apate wakati. Nikamwambia si Mungu amejibu, ila hali alijibu kwa njia uchungu, machozi. Bwana tukuzwe. Nikamwambia kubali, hivyo ndio kuko. Na wakati Mungu alitaka uizae kwa njia hiyo. Wengi tunataka kubeba watoto ndani ya mikono yetu, lakini njia kupata huyo mtoto ni uchungu. Ni uchungu, lakini si tutaki kuhisi uchungu. Tunataka miracles. We need miracles. Nataka tu asubuhi moja niamuke niko na kivieti nje. Labda uko umeanza kuomba nani? Bwana tukuzwe. Nataka tu niamke asubuhi moja, niko na kikazi kikubwa. Paul, ndio ufike mahali umefika, siku na gharama umelipa. Kuna kufutwa kazi, kuna kuanzisha kazi inaisha. Sasa unasema wacha nikae joke na full force. Mũndũ nĩomagĩrĩria eke joke na full kana mwagiti guongise. Si ndio? Kwina magwa na kwina mokera. But shida yetu ni moja. Wacha niseme sisi, kwa sababu pia mimi ni mwana youth. Dikinyetie miaka ya matron witu. Bwana tukuzwe. Na nĩgũndĩtĩaga mũno. Njikaraga rĩmwe ngetĩĩa mũno ngauga I'm the youngest pastor in the Theophilus. Na ndirenda tukorwo aingĩ, ama sivyo nasukumanga 44 hivyo. Hata watakangi kuniona. Jua najua nikiingia kwa meeting inakuanga ni mama anakuanga akiekelea tu. Bwana tukuzwe. Ndenda tukorwo aingĩ. Tuigate ya Pastor Regina, tuwatoeni kwa madhabahu. Si eti na vita na kuwasukuma na moto. Unajua moto, I can reject you, but I cannot reject the power of God that is inside you. Ninaweza kukunyima hii microphone, lakini siwezi nyima uwepo wa Mungu microphone iliko ndani yako. Moto inawaka na ifichiki. Ikiwaka imewaka, haifichiki. Moto sasa inawaka, ndaificha aje? Inajulikana, inaonekana. Lakini sisi tunataka tukuka, tunataka microphone tupate mahali tuko. Hapana, wake up. Amukafanya kazi ya Mungu. Umesikia kuna wakati wa kila jambo, kila jambo kuna wakati wake. Nimefurahi sana. Ni saizi. Kwa hivyo kuna wakati magurumasho kageria kumaruta rere maremwo. Deshi nunahota kumagutha ihenya. Heigo ukageria kuhingura maitho uremwo. Uragie no wija nyume. Heigo koragie no kunyitirira. Deshi uraguthuka ta mugue. No heigo koragie no kunyitirira. No oi nekwenda guka kanithai. No jagire mundu kundehe. Deshi turafatara mundu. No heigo kafatara mundu akurehe kanithaini. Deshi turafatara mundu akunengere maguru-ini. No heigo ukenda gina kurugama ndagika imwe kana seconds ukaremo. Ukaina uikarete thi. Tadu kila wakati, kila jambo liko na wakati wake. Kuna siku utakumbuka wakati. Kama kuna kitu huwa ninafurahia ni wakati wa ujana wangu. Kwa sababu ni dathire ng'endo nyingi zile huwa si regret. Tugithi youth, tugithi camp. Ndio tuhudhurie camp, ulikuwa na save kwa miezi 4. Ukipewa 10 unaficha, heri ukose ujinyime. Ndio camp ikifika uweze uanze kuambia mama, niko na 300, niko na 200, niko na 100, niongeze niende camp. Kwa sababu kutaka kumiss, kwa sababu hutaki watu wakuja kuambia vile camp ilikuwa. Unataka kugarimika ndio hata wewe ufeel vile watu watafeel. Unajua ya kuambiwa si kama ya kujionea. Uhoro wa kwionera wishama ukira wa kwiro. Tena ukwambia kuimagine riu ruthe ukihe mundu ri utanoka urie kuma Kesha tukiina we twainire
afu tukirwo tuthi kwa ngoma tugire indo awe haya mukiingira tano ni akurigwo ni ate ya moingiri saizi una na wakati una nafasi hakuna mtoto anakusumbua utire mundu kwitirie atutenda kuitise diapers hakuna kitu ina kustress ni kazi siku moja siwezi kufa ni kujenyema uzingizi siku moja I will sacrifice kwa sababu kuna siku utaulizwa wakati ambao ulitumia kwa ujana. Bwana tukuzwe. Kuna siku utaulizwa. Abrahamu nionire kindu gya gutwara etio. We ungetio thaici ungetwara ki? Unaweza ikiria nini kwa madhabahu yako? Kila mtu ako na madhabahu. Leo ukitishwa utawekelea nini kwa madhabahu yako? Mimi nitapeleka kazi ambayo nimefanya. Utapeleka nini? Nenda kanisa. Unapasha kiti moto, unaenda nyumbani. What next? Nini nyingine unafanya kwa kanisa? Hakuna. Nasema angalia, ale mwekaine ni pastor reke marute wira. Fanya, amka, fanya kazi ya Bwana. Saizi una nguvu. Amka. Kuna wakati ukageragia kuhuduka mwena uyu nongi ukaremwo. Ugatukanirwo. Ukarigwo ni mariku kurugamia na ni mariku kuruta wira. Hamwe mundu akinyaga andu gatukanirwo. Ukarora program yako. Ukarora maria magwetereire. Ukarora magwaku nyumba. Ukarigwo ni mariku kuhikia. Unapata mathaa maria urakoma ni manini tondu nurenda kuhingia mothe. No thaici we gutiri family rakurora. Ira ni ndorori ayuthi ange ndikuma yataritwa na munakora sana atereke turie thaici cirone ikai mumamenya atereke turie thaici cione. No menya ni ndae koragwo emwe no ingire nyumba urie kangumu na mae ukome. Kogo una stress lakini mimi siwezi kula kangumu ni thathe. Lichona ni goja. Sugari ndari kangumu ngome ona lichonia kuna agama mitu ni afati gukoro mathare. Tatu ari ate kangumu akoma ni arenda dieki. No weta makanyura ri kangumu no gakoma. No utue matua utuko umuthi gwikira rwimbo gutinda nginira Ngai. No inyue mwikiraga Saturday mugiko theru na mwikiraga rakidube na icio ingi. No maroho ni spirits una welcome kwako. Ukiuma ruci-ini nikiuthikagĩrĩria muno. What do you listen first? What kind of song? Which song? What message irunaputungu kwa mawazo wako at first? Ati woi ni dokere ndathi gucemania na daimono cio muthi. No cio gucemania na cio. Tadugire daimo? Icio ni cio gucemania na cio. Na toko ukugete daimono cia tumia na ngo cikoragwo nguruki. No mundu ukirire ruci-ini na wow ndacokia ngatho Ngai nundu wa kuhe kanya gaka. Ndiyo muthenya wa muthi uhana atia no we ni uwi nguhoya wega waku ujigane. I'm sure the grace of God itakuwa pamoja na wewe kwa sababu hiyo ndio umeiti. Lakini asubuhi ukiamuka tu hivyo unconnect bluetooth kama ulinunua ka music unonoda ndo maiwe kwena mururumero ruge kira dance ume welcome tondu mundu ucio agitunga rwimbo ru atongoririo ni Ngai iriko. Maroho matikomaga na maroho matikuaga. Unono uri uhana muthenya wa muthi ni roho. It's a certain spirit that is controlling you. Uri uhana muthenya wa muthi. And if you want to change, it's through the Spirit of God. Wenda wikara wega ni hindi rio welcome the Spirit of God yaze ku change everything.
because the spirit of God inabebanga favor, wisdom, knowledge, peace. Hizo zote ziko kwa spirit of God, the Holy Spirit. So vile unafanana leo, tachunguza, angalia, si uko hapo. Nimeona mumeniangalia sana. Bwana tukuzwe. Tahigoria nani maandĩko tuthome nawe Timotheo wa mbere, ndio dinamenya ndaheo ndagĩka cigana. Timotheo wa mbere. Maũndũ tu manini tũkwĩruta tũtongoretio nĩ roho wa Ngai. Timotheo wa mbere, 1 Timothy 4:12. Bwana tukuzwe. Na sijasikia mumerecognize Theophilus TV mahali. Na tuko live Facebook, YouTube na Theophilus TV. Imagine tumepatiwa that opportunity. Tumelipiwa. Bwana tukuzwe. Jana tulifurahi sana wakati tuliambiwa tukiwa na Matron Regina tumepewa opportunity ya kukua live mpaka kwa TV, na tukaambiwa tutatuma workers. Na si wako huko. Imagine hao wote wako na familia lakini wameacha mabibi zao na watoto wao wakakuja huko. Alafu moka ni undu waku ni gutukaria mucere nawe utangure mucere utahite uite tamaka uitite mucere na tuikarite utuko wothe ni undu waku kana jemanie nawe ati wabirie kunywa fangi kuria na mira na andu ati tucemanagie nawe ukajira tiri uria wari pastor wakwa te pastor digirage fau matinoka koguo inyu mutigucenjia. Amen. Bwana tukuzwe. Ni ndakena kuigua acio matino ana matikana no moke ni undu makienda guce. Bwana tukuzwe. Timotheo wa mbere 4:12 ni guthoma maandiko tondu he maundu matano ndenda twirute utuko umuthi. Maundu matano ndenda twirute muthenya wa umuthi. Na gwiciria our matron, jitekiria gwite our matron tondu ona ni ndi anda amwene ndi hau ndi anda ndi rungu. Bwana tukuzwe. Gwiciria undu uyu ungitwikira o mweri no tukene. Ithu tutiri na majukumu maingi, tuko vijana. Kwihothera Ngai rita rimwe mweri si kubwa niguo aturirikane atuthare. Njiraga yuthi atiriri to mwaka tuthinike, si lazima tutukuthe shida ati tupate ati utwarithagie V8 wina miaka 52 ya amen. Na niguo tuheo niki tugwika ni twirirwo ni vita no nginya wike na kieke. Amen. Koguo nikiure sasa tukiza fanya kitu every month tunaweza sasa kama next month tukiza kutana njadhaini si mbaya. Inawezekana kwa Mungu. Tuwezi dara. Amen. Esther kono hujakubali na hujapigia kitu makofi, simama upige makofi. Atukienda njadhaini ni hata ubidhi. Amen. Domera our matron. Thank you. All leaders wa youth, mpange mniambie next month mnataka siku gani. Sawa? But tutapanga because we have a seminar, eh? Sawa. Pastor Monica, tuanzie 12. 1 Timothy 4:12. Menya ureke mundu o wothe akuhire
nĩ ũndũ atĩ wĩ mũndũ mwĩthĩ nĩ kaba ũtuĩke kĩonereria kũrĩ andũ arĩa etĩkia ũhoro-inĩ wa mĩarĩrie na wa mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire na wa kwendana na wa gwĩtĩkia ona wa gũikaraga na mĩtugo mĩtheru. Thank you. Amen. Ateke maandĩko maku mauga atĩa? Tathoma njigue Biblia yaku yauga atĩa? Do not let anyone despise your youth. In speech and conduct, in love, in faith, in purity. Ni maũndũ maigana turenda gũthoma? Matano. In speech, in conduct, in love, in faith, in purity. 5 things. Iria citagũtũma ũnyararwo. When you have those things, you are good to go. When your speech ni mature, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩrie waku ni mũgimaru, njĩtĩkĩriai. Kuna mtu asikii Kikuyu? Hausikii Kikuyu? Lakini unasikia. Kupitia Roho Mtakatifu itaingia. Na tutenda kama tunachanganya kido. Ningetaka kuaria na rũthiomi rũrũ nĩ ruo stick ndani yako. Wĩigue. Mũndũ akĩarĩrio na rũthiomi rwa nyina inaingianga kwa heart. Ngĩkwarĩria na Gĩthũngũ kana Gĩthwaĩri moka meciria-inĩ. Bwana tukuzwe. Atĩ menya ũreke mũndũ wothe akũire. Atĩ nĩ ũbatiĩ kũmenyerera mũndũ ndagakũire. Niwe uko na hiyo ufungu, uko na hiyo padlock, uko na hiyo ruhusa ya kufunga mlango. Mtu wote asikudharau. Wetua weta avocado ototio gutotia ogo niguo guku. Tado avocado yaragwo thoko. O mundu okaga kahihi. Koguo watu o mundu ni ariukaga kuhihinya. Ogo niguo kwa. No wacokia mũrango ũcio ũgĩtenda gũkorwo special. Itunda rĩrĩa rĩtahutĩkaga na moko inakuanga packed. Ukiona labda uione kwa pale imepakiwa. Apple, thank you. Ama grapes inakuanga imepakiwa. Iwe kangu inde inakuanga imepakiwa vizuri. Na nikio matunda macio megoro. Tado ni kido packed. Ono ũngĩthiĩ harĩa bara-inĩ kĩndũ gĩa kwaro bara kĩraithi gĩtihana kĩrĩa kĩ supermarket. Tado kĩa supermarket kĩhurĩtwo wega, kĩigĩtwo wega, nĩ kĩndũ nĩ kĩronania kĩna thogora wakĩo. Sijui kama unaelewa. Lakini ni pale barabara hata niwe unachukua unaanza kugonga vumbi itoke. Unamuuliza hii ni pesa ngapi? Hiyo kwa sababu vile iko anakuambia leta mbao ubebe. Leta 20 bob ube. Lakini ya supermarket unapata imefoldiwa mzuri, imewekwa kwa shelf. Na nini price imewekwa hapo. Hata hakuna kubargain. Kama ufikishi bei toka. Kuwa hivyo. Kama ufikishi bei bas jiondoe. No menya mundu wothe ndagakũire. Tado the more unashusha value yako, hapo ndio madharau inaingilia. Hau niho kinyararano kiraingirira kwa sababu umejishusha. Value yako imejishusha, imeenda chini. Lakini ukisimamia hapo, mtu wa bei yako atakuja kukununua. Si kila mtu anafaa kukununua, ni mtu wa bei yako. Marafiki ambao wanafika bei yako ndio watatembea na wewe. Muelewi. Ulikuwa nataka nikwambie ushuke chini ndio. Bwana tukuzwe. Menyoreke mundu wothe akũire. Menyerera. Ndukareke mundu akũire. Bwana tukuzwe. Ati
ati nĩ ũndũ ũrenda gũkĩndwo njuĩrĩ ati ndĩronire ng'ania Sarina akĩndĩtwo cia mũthogothanio ona nĩ ndĩrenda gũkĩndwo cia mũthogothanio arabu njĩkĩrwo tũnyamũ arabu yerekĩrĩtwo bini ĩmwe ndĩrenda gwĩkĩrwo inya rĩu ũkathi bara-inĩ ũkĩũragia tũmũndũ othe ũrĩa ũgũkũhe mbeca cia gũthica tikabu ukinde makundo upate mtu wa value yako. Wacha kushusha bei. Wacha kusema ati sasa ni bei ya jioni, ati tumefikisha miaka 30. Ati ni ya leo, ni ya leo. Bei ni ya jioni. Ati bei ni ya jioni. Ati ukikosa wewe shauri yako. Atufikishe 40. Mtu wa value yako ndiye atakuja. Tiga ikoinokia Ishmaeli. Wacha kuangalia tigai no mia didikito pastor no mia ginyete 28 ndiracothiriria 30 oguo niga na maigirite makerira kuingira kuo tondu athire tu na kimundu oro. Don't marry because of age. Mina ambianga hawa 44. Unaona, in your dream you will find a woman or a man of your dream. Thini wa kiroto giako. No tija wa kiroto giako. Ru hindi ukwambia ko work on your dream. Hindi ukuingira thini wa kiroto giako. Hau ni ugucemania na mundu wa kiroto giako. Ndonanyita kiu. In your dream, thini wa kiroto giako ni ugucemania na mundu wa kiroto giako. Na mundu ucio ndagoka kunuha kiroto giako, mundu ucio ndagoka kunina kiroto giako, mundu ucio agoka kunyitirira kiroto giako. Tondu ni part ya kiroto giako. Ni part ya ndoto yako. Atamalizaje na yeye mwenyewe ni ndoto yako? Haizi maliza. Atakujaje kuzima moto wa ndoto yako? Ne mwenyewe ni part ya ruku ruri ruratinde kurwa kiroto giaku. Atakujaje kukuambia achana tu si huyu Mungu na ni part ya ndoto yako? Atakujaje kukuambia unajua kwenda road toast si mbaya. Unaweza nunuaje nguo kama hujajipi? Mwambie thio gure nguo ni ndire nguo. Ni ndire nguo de modo dire nguo ati no nginya ndithime kirato wa ndoro na hana kirato. Kuna different ya kiatu na binadamu. Wewe ni binadamu, wewe si kiatu. Ende nunue kiatu ajipime. Ende kwa duka, wewe kupata kwa soko. Unajua siku hizi mnasema ati akikuacha unarudi soko. Ya nini? Na dhacho unabeba unanunuliwa kama cabbage, inaenda inapikwa. Ile yezi kaa zaidi ya siku 2. Jumesema nimerudi rudi soko tu. Utarudi hiyo soko. Mwisho utanunuliwa ukwe kama kitunguu. Ufanye watu walie. Wewe sema tu unarudi haya. Utarudi soko upate wale wamebaki ni pilipili. Utafanya nini? Na umerudi soko. Bwana atukuzwe. So jua kile unafanya, be serious. Wacha isiku kazi yako ni wihegiteyo ati ukoria ngania kanitha mugima airetu othe macemania ni ndirakiuririo no ne ngania ona ni rakenjuririe magagubangira endelea kufanya double deal. Kuna siku watakutoka wote. Ukienda na pete unapata aliwekwa pete. Unaanza kudhia. Unaanza kusema pastor kujeni, alikula fea. Wakikula fea ulikuwa wapi? Wehegete hata mbele. Wasichana jipeni heshima. Vijana jipeni heshima. Rekitu kanyaro ni kila mundu ate ate makuona ukiuga ametenda maajabu mareko.
ati ukiinithio na muiritu ucio ndangioya moko iguru ri ngororaga anake makiinithia kana kuya iritu maroya moko igo ngamenya huyo amehati brekiwa. Kuna venye waya zilikosa kuconnect bluetooth ilitu. Bwana tukuzwe. Kuna device ilifanya nini? Ama ni senda ilikata. Kwa sababu unauliza anainua mikono ya nini? Anasema ametenda maajabu gani? Kwa sababu ya mambo ambayo kijana amekutende, mambo maovu, mambo mabaya, ukerehera kunyararo mbele ya mwiretu ucio. Lakini kama ungemwambia tuna njia heshima, ungejipresent kama mtu mzima, hata wewe mwenyewe itakuwa kikubeba kama mtu mzima. Ukikaa kama mtoto, tutakubeba kama mtoto. Ukikaa kama mtu mzima, tutakubeba kama mtu mzima. Wakati language yako ni ya utoto, watu ambao watakusurround wataongea mambo ya upuzi. Ebu angalia, wakati mmekutana na mafriends zako, muwaraia kimuno muvira, turamuguthire mwana atio tungimuinukia te ithathatu tondu kindu kinene mungiaria ni uhoro wa mufi. Hiyo ndio group uko nayo, au ndio watu wako nayo, na siku ile utakufa watakuja wakuwekelea mpira juu ya jeneza yako, utakiri udungi. Simuliona kwa TikTok kijana ambaye alizikwa watu wakenda sherehe na mapombe na nini, mzazi analilia mtoto wake wa miaka 28 amekufa. Marafiki wake wameenda wakichapanga sherehe, wana dance kwa mbele ya jeneza yake, na ni mwana wako wewe hau, kwa sababu ya marafiki ambao walikuwa wanatembea na kwenyararithia gina weberera gutire mundu wa fata angirugama mbele yako. Tamaka ona wekiiba ukaga mundu wa fata. Koguo choose the kind of friendship and relationship inafaa. Relationship inasaidianga, friendship inasaidianga. Wachanga kurirate tu na watu hivyo. Angalia mtu ambaye anaweza kukusaidia. Hapo kuwa na marafiki ambao wanaweza kukusaidia mahali. Wacha kukuwa tu na marafiki tu wale kitu ile mnaweza exchange kubwa ni mashida na mamende na manini. Ati kitu ile mnaweza exchange pamoja tu na huyo rafiki ni mashida zile mnapiti. Tamakadire kifao. No udeithie ni ndina ikomito thiturie kingori. Hakuna kitu kingine. Hakuna friends unaenda ati mundu ni aheaga challenge. It's not a competition, but anakupatianga healthy competition. Ukiingia tu hivyo kwa life yake unapatanga mtu wako a step ahead of me. So kitu akupatii room ya kukua ina comfort zone, anakufanya una grow. Lakini ukiingia kwa your fellow comrade unapata akona viketi za plastic na nikimwe nigia tuku ruwa kaigirira keke ginierageretie gucina na wewe akikuja kwako agakora we na gifomu ona waire kundu thoko-ini wakorire ukihetoka ugikora gifomu gitigitwo kioya kwa fellow comrade, si ndio? Hakuna competition iko hapo. Lakini ukiingia upate aleta tu sofa ona we ni ugucoka ugurari ya gatakeri mukuria wa ni ugotiga, utaanza kukula kidogo una save kidogo una save mpaka ta ufanye nini upgrade. Ukithia nduka akakwira tiriri runi ndenda to save tuthi tugure mugunda kamuru Joska turenda ndume na meciria tamau tikuga te ni ndete ngahuna ni ngure mugunda ate mugunda uguragwo ni andu akuru. He mundu anjire ngure mugunda ni tagikinyetie miaka ya guthiko kugwe rwe ragura mugunda niguo one kafu. Kwani wewe huwezi simamisha flats zako saizi? Hawezi. Unataka kuniambia saizi tu Mungu akifanya tu maneno majambos ujipate uko na milioni kadhaa, umezipangia nini? Unajua Mungu anaangalianga plan that you have ndiye alete.
anaangalia idea zile uko nazo ndio akuletee watu wa kukuconnect nao ndio uweze kugrow. Lakini kuangi na ideas. Na ideas za vijana wengi sio kakatoria hotu ama kama tumesota. Akiacha ni kuambie. Kwanza muikarete keruru-ini nyekine. Reke ngwire ma. Thaici Ngai angĩndamũra tũgũ na kĩngiri 100. Igĩka cioka. Waigua Paulo ngwĩciria nĩ ekĩte ũguo. Paulo nĩ agereire hau. Bwana tukuzwe. Atĩ menya mũndũ othe akũire nĩ ũndũ atĩ wĩ mũndũ mwĩthĩ. Nĩ kaba ũtuĩke kĩonereria kuri andũ arĩa etĩkia ũhoro-inĩ wa mĩarĩrie. Kitu ya kwanza, speech. Utuweke kionereria through speech, the language. Tunawapatia Ngai microphone. Unafanyanga nini nayo? Ni wakati wa vijana. Vijana kujeni, ni sandi yenyu. Hawana wakimbizanga. Mwambia Ngai ni sandi yenyu, mjipange. Vile mtaongoza kanisa, vile mtaongoza ibada. Kuanzia safrani hadi safrani. Sasa hizi nimewaingiza kuanzia saa 4 hadi saa 5 ni wao wanatuongoza intercessory. Hakuna watu wengine, ni hao. Intercessory. Wafanye vile wanataka na hiyo microphone for 1 hour. Lakini kitu tunaogoja kutoka kwao ni speech. Itatuambia hao watu wamegrow ama wajagrow. Speech inatokanga wapi? Watu ambao wako kwa composition ama journalist, tunasomanga sana vitabu ndio ukue. Tunasemanga ukue rich in words. Tunasomanga vitabu sana, tunasomanga story sana, tunafanyanga research sana ndio usikue pua, ukue rich in words. Ndio ukiweza patiwa show ya 3 hours unapata uko na content ya kuambia watu. Because for you to keep the listeners and views, it's through the content. So kitu ya kwanza unaambiwa content yako lazima ikuwe fiti. Nini ya kuderiva content yako lazima ikuwe mzuri. Courage uko nayo lazima ikuwe mzuri. Hizo vitu zote unaelezewa. So ndio wewe speech yako ionekane we mũndũ mũgima mĩarĩrie yako, kwa kuongea kwako uonekane we ni mtu mzima. Hii uzima ndio ni kwe na maongeo ambayo yako na uzima inatoka wapi? Sisi kwa nina kazi yangu tu nikitoka kusikiliza Diamond ni Mbosso Raba sijui nani mume wapanga hivyo, uko na list, uko na flash ya mawimbo, unasikiliza. Ukitoka kusikiliza unaenda kwa TikTok kuona vitu ambazo ni hedi ile kukagi mara mĩarĩrie-inĩ yaku hatire. Ati niguo warugama kuri andu waheo microphone iyo, thaici mundu arugama araria kiugo ni undu wake, na tukakena thiini utukuga wao andu acio mena kiugo ni undu wake. Tadu kiu nikio muraria muno ikamuhigia igatuma mukoro agima. No tungimuhe mutwire riu sina zaidi ya hapo na uikare thi, tutajijazia huo mtu hajakula. Kwa niguo gimare nikio ufatie gukorwo nakio mĩarĩrie-inĩ yako kiugo kia Ngai. What are you feeding yourself with? Uraria ki? Urahe mundu waku wa kiroho ki? Ni story, ni mwishene, ni Facebook, ni Twitter, ni nini? Unajua mtu akiingia tu kwa simu yako ataona tu hata need vitu zile una watching ndio zitajileta. Na that's why watu wengine kushika simu zake tu hata inaweza kukutoa kwa wema wa Mungu. Bwana tukuzwe. Kwa sababu ya vitu zile ambazo huwa unao. Ukishika hizo bundles,
uingie utafute kuna teachings the word of God, ulisten. Utakuwa na point 2-3 za kuja kufunza watu Sunday. Ukishika Biblia useme nataka kusoma story ya mtu fulani, utakuwa na kitu. Siku utaambiwa ni wewe unahubiri, utakuwa na kitu ya kusema, kwa sababu you are no longer poor, you are rich, kwa sababu you are feeding yourself. Kukugimara kiroho, kugimara miaririini yako. Ati hata ukisimama mbele ya watu wengi, mumesoma, mumeingia college na university, na some of you mko university, lakini once you have given opportunity inatokanga. Si kwa sababu makaratasi yenyu diploma na nini ni mbaya. Speech yako ni mbovu, speech yako ileti shangwe. Amekwambia jielezee tukujue vile uko. Unaanza, mimi naweza taka muniandike huku kwa sababu niko na mashida mingi sana. Kitu ya kwanza, nimeteseka, nilikuwa nienda shule bila viatu, kwa sababu hujasoma kuhusu interview. Nikiambiwa explain yourself to us, ninafaa kufanya kusema nini na nini, nini nafaa kuavoid, nini nafaa kusema. Ukienda pale uko na knowledge. So for your speech to be good, you must have knowledge, you must have wisdom. Ndio warugamagina to your fellow youths, wanatamani kukuwa kama wewe because ya maneno ambayo yanatoka kwa kinywa chako. Makiririria kuhonoka no mumu aratanyu matigiririria guka kanitha, ona mumutimeraga ni muka kanitha. Ana mwasha mani nao Sunday makwere, kwani leo umetokeaje mapema, unaishia wapi? Nimefika hapa juu, kuna kitu nimeitiwa. Usemangi nimeenda kanisa kwa sababu wanakujua kuna kitu nimeiti, kwa sababu hizo unataka kuambia huyo mtu nimeenda kanisa. Wanakuambia kwa unakuanga umeokoka, hata wajui kama unakuanga umeokoka. Ati jamaa, kumbe unakuwa umeokoka. Hiyo kitu inakuwa kama ni news. Hata ukirudi jioni unawapata sasa wamekuogojea. Imagine ati nasikianga so ameokoka. Ndio tu, kwani hiyo ni kanisa iko aje? Unaweza taka kuja kanisa kama unaendanga kanisa na unakuja unafanya mambo ile tunafanyanga. Kwa sababu ya nini? Ogimadoroonekana. So make your speech ado makwaga gukunyarara hindiria makuigwa mwaririe waku ni wa ogima, ti miaka, ni mwaririe wako. Hapo ndio heshima itaingilia. Bwana tukuzwe. Na inasaidia sana, inasaidia sana. Wakati tu hii udhimi itajua kuongea, itakuwa rich, itakuwa na wisdom, milango yako itafanya pop, itafunguka. Kwa sababu saizi nakataa kufunguka kwa sababu inajua tu ya ulimi vile iko. Saizi tu ujipate tu by mistake tu umefungua account cooperative ama Equity na inachezea kama 50,000, 100,000. Hata utataka kuongelesha your fellow youths, ana ulirutaka wale tiugua niguo muone wena kadi ya Equity. Mwaguraya, kwani ulipatanga pesa ya kufungua bank? Ati hii kale to pesa ni besha de Murathime. Ukiambia tuko na meeting ya youths, siwezi make. Tuko tunasema tuchange, sibebangi cash. Na nika 50 tu umerambishwa. Hiyo ni kurambishwa. Kwa sababu jua Mungu ana deal na gold. So kupatiwa 50k ni kurambishwa. Hiyo tu nikasukari umepewa urambishwa na umeanza. Ukabia kuikira, ukabia kuongerera. Urale na maitho tu mega uguo, ukabia kuongerera maitho magitafita. Rui na maitho mariko.
umedhambishwa inaongezeka. Kitu ya kwanza ni speech. Na speech tutaisoma dhini wa Ephesians 4:29. Ephesians, na muniambie wakati wangu ukipita. Ephesians mbio wa Efeso ni Ephesians 4:29. Ugimare mwaririini wako ti gutuhuka ndeto. Gimara tete wekora kuri andu unaongea maongeo ambayo haistahili. Gina andu magetha uhonokio waku makawaga. Efeso 4:29. Koguo ndugakorwo mundu wa gutuhuka ndeto, korwo mugima. Mwiritu worio, unajua worio ni mwanake akikuja kuambia hai ni ukenagia sari, ni ukenagia ngoro yako. Kwanza ndaona woya microphone wambia kuga tu naye jurikane, juga kana ri korona ijurikane dunia yote uihua ria ngoro yako. Nigwa ni sarini worio na orio Sunday thaa 8. Ikisema ifike Sunday saa 11 ameshatumiwa kijana text, Zack mambo ni save na 1K. Kwani ulikuwa unatafuta saver? Ati niokole? Kwani yeye ni Yesu? Yesu ndiye anaokolea watu kwa msalaba. Umeshauri atu jeisha, unataka kupelekwa out. Amekuuliza tu dakika hiyo. Sasa umeanza ni kama ulikuwa unatafuta Red Cross. Imagine sina shoes, sina nini, hata nilikuwa nataka kwenda salon, hata sijawekwa nini, stick on, tunajua lazima nafanya. Kwani ni Red Cross ulikuwa unagoja? Kwani ulikuwa umekaa tu hivi unaogoja tu mtu atakuja angukie hiyo kimuzigo abebe? Wewe modo tuo. Wacha kupate ukiwa independent woman. Hapo ndio heshima itaingilia, kwa sababu you will have a voice, you will have a say over that marriage. But ukiingia akweni anafanya kila kitu, ukageria kwa lioremo. Ukageria kwa liore. Anake mehaha. Mundu raigirira 50, ana pastor Regine haha. Mundu raigirira mutumi raigirira 50. Muthuria kigirira 100, anapea kanga heshima. Unapea kanga heshima msichana. Wacha kukati ninataka nikumaliza shule niodheke ufanye. Ogokora gukira mamu wanyu. Okaugaga madake dago ici. Okambia nundu ogokora ukarushoka bica-ini. Tugakukorana ona ni waumire thini wa touch huthagira kamurika mwizi. Tado wake ulikuwa unatafuta mtu wa kukubebea mzigo. Na wakati alipatikana ukajiachilia. Lakini ikikupanda wewe ni msichana, you are working class. Uko na class yako, uko na bei yako. Anakupata nijui guthuko, nijui kwigirira irio metha-ini, nijui witwara saruni, to mwaka ngwitie no thie no keujire nani wakindu wega. Thank you babe. No ndagakwire ni wathikindu wega. Au aire tu matirakena. Tano ni marendaga beba mzigo yako. Wacha kubebewa mzigo. Umeitwa msaidizi. Kwa hivyo ndio unafaa kusaidia zaidi. Wewe ndio unafaa kusaidia zaidi. Na inyuarome mwana mutumia anafanya kazi mukoragwo iguta. Mogoka aki babe uko nje ni kunoma. Imagine hata sijathukuma kitu. Kwa sababu unajua msichana lazima atatoboka ki. Ndago ikao ne nyoba ikihingo nena besha.
Kitu ya kwanza wasichana tunakuanga na roho rahisi. Uwezi ona nyumba inafungwa na uko na tu pesa kwa M-Pesa. Utaenda ufanye nini? Ulipe nyumba. Kwa mle dakika umemlipia mara ya kwanza ya pili ya tatu, ataishingi wimbo hana. Hii. Nyobo tariaga. Bishop wea. Ato igwithire hoya ria tomba ithuothe. Bwana tukuzwe. Nyobo tariaga tigana. Tando hindi ria ukakora githuri githe. Ukaingira ucemanie na safari boot number 44. 45. Okageria kwari orio uroka ati no we nyumba yakwa iriku. Bwana tukuzwe. Efeso 4 tuthomere matron witu wa Efeso 4 muhari wa 29. Muhari wa 29. Tigagai kwaria ciugo njuru na tunua twanyu. Kaba mwaragie ciugo iria ciagĩrĩire cia kũguna andũ hĩndĩ ĩrĩa mabataire, nĩguo itume arĩa maciguaga magĩe na wega wa Ngai. Amen. Amen. Nĩ mwaigua? Ati mweke ki? Mwaragie ciugo ki? Tigagai kwaria ciugo njuru na tunua twanyu. Kaba mwaragie ciugo iria ciagĩrĩire cia kũguna andũ hĩndĩ ĩrĩa mabatairie. Tamaka unaona kwa pale muna kanga tu hapo pale muna discussingi story na mpira na nini. Ũngĩũmĩrĩria ũngĩmera no nya rathomaga kiugo irai. Na kĩradutire ũhoro nona. Andũ acio magũkira magũthikĩrĩrie. Thaicio no marege kwa ngiri nawe. No mainũka mũci o mũndũ nĩakuga. Na Jemu nĩanjĩrire ũhoro wa kiugo. Wow. Jemu thikũ ici nĩagarũrũkĩte. Ati nĩ Jemu ũratwĩra ũhoro wa kiugo. Rũciũ nĩagoka. Ende kũigua kana nĩ ũkũmwĩra ũhoro wa kiugo. Ndarenda gũkwĩra nĩaraiguire wega no nĩoka na ũkamwĩra atĩrĩrĩ hihi nĩwoka ĩ tareke ngwĩre ngũthomaga maandĩko thaa ici woka makũnjĩra kona nona akaigua wega rũciũ tena agoka tondũ nĩũraguna roho wake. Bwana tukuzwe. No wakorwo nĩ mũndũ wa gũtengemania ciugo itakuwa ni aibu. Hata kuna mtu atakuuliza na uko na miaka ngapi? Hiyo miaka na unaongea hivyo. Kwe mũndũ kwĩrirĩria no nyende kwandĩka mwanake ũyũ thĩinĩ wa kambuni yakwa. Ũgima wake, mwarĩrie wake nĩ wangenia. Ũngĩthoma thĩinĩ ũhoro wa qualities tuthome thĩinĩ wa Samueli. Nĩ mwakinya keginya ndimwĩre nĩ Samueli cigana. Nĩ Samueli wa mbere reke ngwĩre nĩ Samueli wa cigana. Ũhoro wa Daudi hĩndĩ ĩrĩa thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16 muhari wa 17. 1 Samuel 16 and verse 17. Tutaithie matron. 1 Samuel 16 verse 17. Verse 17? Yes. 1 Samuel 16 verse 17. Saũlũ agĩkĩra ndungata ciake atĩrĩ,
mathirai mũndũ ũngĩhota kũhũra kĩnanda wega mumurehe harĩ niĩ. Verse 18. Verse 18. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũmwe wa anake acio agĩcokia akiuga ũũ atĩrĩrĩ, nĩnyonete mũriũ ũmwe wa Jesi Mũbethilehemu, na nĩ mũũgĩ mũno na kũhũra kĩnanda, na nĩ njamba ĩrĩ hinya, na nĩ mũndũ wa ita, na nĩ mũbarĩrĩri ũhoro mũno akĩaria, na nĩ thaka, ningĩ Jehova e hamwe nake. Ũraigua nĩ ũraheana qualities cia Daudi. Daudi ndarĩ hau. No nĩ Saul uga atĩrĩrĩ, nĩ matherioi mũndũ mũhũri kĩnanda. No Daudi ena more qualities than kĩrĩa kĩretho kĩmwe. Atĩ nĩ mũbarĩrĩri mũno ũhoro akĩaria, na nĩ thaka, arĩ mũndũ handsome. Koguo kwĩrekereria ti wega, gũtikona ũngai. Ndukiuga ti makomredi ni kunuka jasho. Ti mwanaume ni jasho, hiyo hapana. Hiyo hapa pato no raigua. Mwanaume si jasho. Mwanaume ni usafi. Naigua Daudi arĩ thaka, na umenya ati ndagarũru. Koguo nionaga mahinda ma gũcoka gwetha. Ti kuga ati kuoga ni Friday, kuoga mwili ni Friday. Ati siku ingine ni passport. Kwanza mwekaga omae kĩraĩ-inĩ. Na mũkaumeria ati sisi ni makomrade. Ati hakuna story na ukaumeria. Mwanaume ni usafi. Oni ukwedu ni kuwa mwanake ucio kwa mũthakai, ako mutheru. Si kukuja komrade unakuja tukarora kiratu tukariwo ni kia brown ka ni kia black ni kia yellow kana ni kia pink. Tado na getira menye. Bwana tukuzwe. Wewe ugathie tu kugura ona hey go. Mwanake umwingirire kanitha kĩngora ngĩhunjia first service, nikafurahi tu nikacheka. Tondũ kĩndũ kĩa mbere ndarũire mũbuto ũrĩa ekĩrĩte. Ngwĩciria ndamenyire agĩthiĩ thoko. Warĩ mũbuto mwega gũkũ. No wakinya thĩ warĩ wairĩtu. Yari kwa ile hipster. Alafu shati ile amevaa iko na mistari kama ya wasichana. Ruda ligiro tiri ni kwa nura nurire ukaihenya kana nilikuthia rathire kugura kana kurathire, lakini hakujua. Lakini mimi mwenyewe nilichukua action. Ngimugurira gashati na mubuto, ngimwira anake mehubago ici ndigũcoka kuo. Mamu wanyu ndagũcoka kuona we. Nĩ moĩ kandi mũkoraga mwĩra mutikarie thina mamu wanyu eho. Si ninakuja ninasema uko na shida, pigia mama, ambia mama niko kwa hii shida. Mama one kama kuna mali atasaidi kana dio kaga vita dio kaga dioragia mũndũ eha. Nĩndiendaga kũmenya mũndũ no. Nĩ ndĩmũragia mũndũ no, njĩra mũndũ. Ona Paulo ndĩmũragia we nĩ ũikarire mũno, njĩra mũndũ. Ndĩmwĩre he mwa baba itu tigana nao. Tigana. Ũyũ agakũinũkia rũcinĩ te ũkĩhũraga nũgũ na mahiga. Tondũ kwĩ mũndũ ũngĩhikia arĩe ati arĩe ngina. Wambagia gũtwĩra atĩ tũke na karori tondũ gũkũ nĩ ũgũkue. Na tithe twagũtwarĩte kũu nĩwe, no nĩ wambia gũtwĩra ũkai na karori twĩke kĩ? Bwana tukuzwe. Koguo sikusema ati makomrade ni jasho. Ni muigwa Daudi. Ndenda tuthome qualities cia Daudi. Na ni mugi muno na kuhura kinanda. Koguo talent yake ali sharpen. What is your talent? Sharpen it. Because kuna mtu anakuangalia. Kuna mtu anakuona. Kuna mtu anakuangalia kwa kanisa, anakuangalia, anakuona. Siku ile atasikia opportunity mahali fulani, atasema so and so na muonanga akifanya hivi. Lakini wewe unakuja kwa kanisa unapasha kiti moto. Hakuna mtu anajua nini unafanyanga.
opportunity ikitokea mahali kana mutimenyaga tuikaraga na andu anene. Theophilus ikuete andu anene muno. Ona mwenije managia nao makajira de wa Theophilus gamaka. Kama siku nyingine nimeenda roll court. Kashemani na mũndũ ũthoomaga. Ngina ira ndirakenire kugeithia uri urugamirire. Araregira amwe na ithwe. Ngina ndirakenire ngimutwara ofisi ya bishop. Anajira no menyo yo no. Uyu arugamirire kuria kwa State House. Ai. Ndirenda guikaranga hau muno. Ndimwire horo wa tondũ angiona kanya angwete kuria itangigithura. No ngithura Paulo. Ona we ingigweta no uthure. Bwana tukuzwe. Sharpen your talent. Ati nani muhigiriru muno na kuhura kinanda. Sharpen your talent. Si nilikuwa ninakuongea na wewe juzi na kuambia kitu ni kitu ya maana sana. Tigai guikara thi nikiwikaga. Uko gifted wapi? Sharpen your gift. Ona maandiko ni marauga kiheo kia mundu nigitumaga mundu nikimuonagira njira. Your talent, your gift inakufanyanga ukae, ina make a way for you. Your gift, your talent. Mimi si miaka yangu ilinifanya. It's a gift. Wakati nilijua nikaisharpen na nina continue kuisharpen. Bwana tukuzwe. Na ina continue kusharpen. Nataka ikue sharp kabisa. Ndiye kuihokero tu guku. Ngina ndihokero ja wa bũrũri wa Kenya. Jiro Bishop Wajire majite ruci-ini rumwe. Pastor Monica nurathondekire visa marua ritora ria Germany. Ni uhingure kanitha. No matikodo mako tadu de brother kana sister yao. It's sharpening of talent, gift. Sharpen your gift. Rumo the ni mundu agejira tiri. Ndendo ujethere yuthi eria tatu aria mangioka kugosha TV ni itu twina kigosho kia yuthi. Sita. Paulo jethera ngania thie. Kwa sababu ndio ninaonanga wakiimba. Lakini utasema pastor kunita mimi sijai kuona ukiimba. Nitakwambia uende uimbe na labda utaenda uimbe kama chura huko. Uweke mpaka maneno ile hayuko kwa verse. Ana makeria uchanganye. Ndoi cia Ngai na cia muthungutho utukanie. Tushabe. Bwana tukuzwe. Haya mauro kiugo kikathi na mbere kugatiriri. Na ni njamba iri hinya. Hinya wa Daudi ni wonekanaga. Hinya wa kuonekanaga ko. Hinya wa kuweka inenea. Nguvu yako inajulikana na nani? Nguvu yako inajulikana na nani? Wengi nguvu zetu zinajulikana na wasichana. Nguvu zetu zinajulikana na wababa. Na maderidha. Hao ndio wanatujua, na magoliadho. Hao ndio wanatujua. Nguvu yako inajulikana na nani? Wewe nguvu yako labda inajulikana kwa matusi, kuachilia. Nguvu yako unaipelekanga maybe kwa social media. Nguvu yako labda unaipelekanga kwenda kufanya things that are necessary. No hinya wako ugemenyekana ati ya kigogona-ini. Acha tujue nguvu yako iko wapi. Kama tunajua weakness zako, acha tujue your strongholds. Tunajua fulani ni mfiti kwa hii kitu, fulani ni mpoa kwa hii kitu. Mimi sasa sikuteseka ati ni nani atapika. Shiro wako namwambia Shiro jipange, ninyi mkoko pikeni. Juu ninajua kuna hapo wataweza. Fulani so ongozeni, fanyeni. Iko hapo, sina stress. Lakini wewe nguvu yako inajulikana wapi? Kushautu mpira. Todhi kuwekelea bet inachomeka. Nguvu yako inajulikana, unasema leo omothe si ni weekend, ni maneno zenioneni comrade anakuja na kaingine. Wewe unajulikana nguvu yako na kubadilisha wasichana.
zidi tu. Kuna siku tutakuwa tukikuanika nje kama omena, tunakuanua hivyo vile unawabadilisha. Kuna siku tutakuwa tukikubadilisha na weather, tunakutoa nje jua ikiwa tena unatuambia turudisheni ndani, nitoeni miguu kuweka kwa kivuli, kichwa ikuwe kwa jua. Bwana tukuzwe. Haya, andiko inasema na ni mũndũ wa ita, ni mtu wa vita. Vita yako inajulikana aje? Kuna tunaweza sema, tunaweza jivunia, tuko na ma intercessors, vijana intercessors. Ati wanaweza dhara usiku mzima tu, watu wakipita wanasikia tu ni rima za kayanda, bozi kayande, rima za wanasikia moto ambao umewaka huko. Tadu neja bashita. Watu wanashika madhabahu ya pombe wanang'oa. Watu wanashika madhabahu ya wanang'oa madhabahu yote mbaya, kwa sababu ni watu tunajua. Hata tunasema tuko na vijana wa vita. Lakini unasema tunaambiana na Pastor Regina, tunataka tutembee Nakuru, tuende kanisa ya Nakuru Saturday moja, tufanye kesha ya maombi, Sunday tusome huko, saa 8 ikifika tuende Naivasha ama Nakuru, tujione mandhari vile iko, tupigwe tu na kabaridi huko, tukiteremshanga na juice na biscuit. Hakuna mandazi tena ya Githurai. Hiyo ndo tunashira. Tuteremuke tu Saturday moja mzuri. Lakini tutasema tukiona Regina tutaulizana, tuteremuke nawa koromo ugithagia airetu agoko bu ana Ikuru na Matimoi. Ti Pastor Dan ndagatuma thutha after mieri 9 oke na twana tutandatu tuhana faulu. Evidence mato mahana fa iniororero kare hana ria jemu mieri 9 ithuĩ na Regina tukoya iretu tugakora Pastor Dan, tukamwĩra Pastor Dan mato maya turorere kana nĩ magũkũ. Tondũ nĩtũramenya andũ arĩa tũraikũrũka nao ti andũ ehoke. No kũrĩ mũrenda tũthiĩ na inyuĩ kũndũ na nja wa bũrũri wa Kenya, ngoro mũndũ wa ita. Choose to be a fighter. Choose to be. Change yourself. Take a turnover for yourself. Sema adu majuyo kwenda mamenyo yoke. Watu wananijua kama mtu wa nisaidia kwa namba 07 ya mwisho sijashika. Ama mnataka tuwajue kama vibrators wa maombi. Ati hawa si vibrator wa kuvibratia wasichana, hawa ni comrades wa maombi. Jua anajua at the right time kaya kudehera mũndũ wako. Ikiwa alipelekea Adam, kwani wewe ni mkubwa aje ati Mungu hawezi kuletea? Shalitengenezea Adam na kampelekea kwa Garden of Eden. Kwani unadhani wewe hawezi kukuletea? Asianaweza kukuletea. Alafu uratanga ngoro niki ndutigane na miaka wakimikora hau. Warora miaka ugwika ta uria Sara ekire kurehe Ishmaeli mbere. Tatigana na miaka. Mimi naambia mtu achana mia umeipata hapo. Tumalizie. Maandiko inasema hivi, ale mũndũ wa ita na nĩ mũbarĩrĩri ũhoro mũno akĩaria. Ni mũbarĩrĩri kĩ? Ũhoro akĩaria. Si mtu wa ni mtu anaangalia wakati anazungumza, anataka kuzungumza kwa kifupi. Makosa ile tunakuanga nayo ni wakati tuko kwa watu wakubwa na tunataka kuongea sana.
wakati utajipata umeketi na watu wakubwa, speak less, listen more. Speak less, listen more, and watch the moves zile wanafanya. Unataka kufika mahali, angalia moves zile watu wanafanya, steps zile watu wanafanya. Maandiko inasema hivi, na nĩ thaka nĩ mũndũ mũtha ti njongi, tiga kurekereria nderu, tiga kurekereria njuĩrĩ. Ani mo ntũhũranaga nao kwenja, nĩcemanagira mũndũ kamwĩra hiyo hapana, hiyo nimeikata. Tiga kurekereria ati rĩu jemu tondũ tũrambirie gũka nenda kũcirekereria airĩtu mamake makuona ati urenda gũtua ati we ũhana Musa wao kana Samson. Na machenzi zingine mnavaa na mapete zingine tu mnavaa. Tukikuangalia hivi tunajua huyu ni Jezebel. Hata tuenzi kutafuta Jezebel mwingine, tunamuona ndio huyu. Tatu umevaa kicheni kingine hapa kikona kipicha kimechoro, kikona kisanamu. Watu wametoa meno nje. Sasa tukikuangalia tukiniambia mwathani ya kosho pastor, mimi si yuko kwa mwathani ya kosho. Dikinya muindiki. Turagoshithia unawe. Wikirire nyamuingi ngina ndu makarigo wi mundu kana wi ngui. Tanu nita sikunogirie ngina ũrathi atia. Sienda gukuruda thi. Kuru mundu muthaka, present yourself, be presentable. Imagine wasichana wakukatae na mavazi kukatae. Sasa ni nini hiyo? Shughuli. Wasichana sisi acha tuwaongeleshe vijana. Jemotiga gukomathikiriria haha. Turenda andu athaka. Tunataka watu presentable. Sasa tunataka watu wanavaa tushati tu maua na turongi tu kaki na mafuta umachithĩtio na mugiria eni ugu mundu muthaka pita, mundu muthaka. Mundu kirato kiramachi na mushifi. Mundu muthaka twenda andu athaka ama wasichana mutaki watu presentable. Charles tunataka watu presentable. Shida mukisema ati Yesu nilete, unaletewa nani kama unafanana hivyo? Hata nani anaweza kukubali? Ni mzazi mgani anaweza kupeleka mtoto wake kwa shida akionanga? Yesu hawezi kubali kutupeleka kwa shida tukionanga. Lazima ukuwe presentable. Vaa kitu smart. Alafu tofautisha, enda kwa wardrobe yako. Hata kama una wardrobe, enda tiga gwikira nguo ki Nigeria-ini, ki mamajini. Si mnajua? Acheni niwaambie siri. Tondũ kũu nĩ kuonania nyumĩte. Hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na ũhoti wa gũkombora nyũmba ina wardrobe kana kũgũra wardrobe, tondũ ndiarĩte ngahũna, ndathire ngĩgũra nyororo. Si mnaona nyororo? Nikanunua nyororo mzuri, hao wanacheka. Na hanga. Nina hang na pasa tungo twangu, ukipata nyororo imetoka huko juu. Hizo ni nguo za kanisa. Nanunua nyororo ingine sijui ni 150. Nguo za nyumbani, casual wear za kwenda kazi, na nguo za kanisa naweka hapa. Gina kashatika udoka nako ni presentable. Kadress ka uoka nako ni presentable. Nowe urutaga kimamajini, wajita kishati ugo kiuma na mufuto. Wa! Alafu tena ukashio ukashichokia. Ko. Ukashio ukashika. Hua. Ni njega. Woka hatu kariwa teriri. Umakanu-ini ka ng'ombe kana guthiri atia. Uwa umatuo nyumba. Tokuria umetoka tu kwa ni vile unafanana. Lakini ukikuja karongi kako kamechapwa, pasi mzuri, hata kakiwa ka 150, hata Sharina kimba ye mwema. Ose unasema ni mwema Yesu, lakini anasema yu mwema. Jureo komeda menga. Be present. The same thing with girls. Ladies, be presentable. Wacha tujue tofauti yako na prostitute. No tukutunge murekira
hata tuwezi differentiate between wewe na ule yako Koinange. Tunaona ni kama umebadilisha location, umekuja kutega huko. Juu tunashindwa ulikuja kwa Mungu ama ulikuja biashara gani? Ni vile umevaa. Bwana tukuzwe. Ninajua na miaka hata mimi sikukuwa mtu wa dress, nimefunzwa polepole. Mimi nilikuwa mtu wa trousers. Ingekuwa ni zaidi ningekuwa na dresses zikienda zaidi, nilikuwa na dress 5. Nilikuwa mtu wa trouser, lakini nilikuwa nafanya nini? Nahakikisha top ile nimevaa ni ndefu. Lakini sasa mmekuja na crop top, mkonyo iko nje, mreda atia tuwe mkonyo ndio tuinukie kana mreda atia mreda tuweke tena mkonyo ucio tadu wone woka mkonyo weja mreda tuweke tena mkonyo ucio makomrade no muruto ucio no mutore kwa mamu wanyu bado ucio okuga huyu ucio ni wa guku hivi ndo tunafuanana. Ama comrade utasema hawa ni wa huku, ni wa kubangaiza huku. Wakiza fungua roho mtajua. Wanasema hawa ni wa kubangaiza huku. No dereva modo wa koino. Na imagine uko hapo ati I'm dating. Nedra amenya kana ni I'm getting married soon. No, comrade anatafuta mtu mwingine. Chinda hapo. Be presentable. Kuru mtu muthaka. Hata kama uapply makeup, sijaribu. Na hata kama una apply makeup, sijaribu kuapply vizuri ukiwa kwa kioo. Juu wengine wana apply side moja ni kama umepaka ugari masaingi. Mpaka unakuja comrade na shanga, kwani ukuoga? Ama umekuja ukakutana na lori ya vumbi imekuangukia hii side. Umepaka wanje imekuja kama imepita imeenda hivi. Ulieka hizi. Zinaitwa nini? Eyelashes umeziongezea. Sasa ukakosea ukavaa kubwa. Sasa unashinda ukifanya hivi. Tokari woneke. Ulivaa stick-ons zinakushinda. Be presentable. Be present. Koro mundu muthaka. Mundu agetea kuinukiria mamu wao mushiari. Bwana tukuzwe. Ndirauga mwekire nguo ndaihu, but tafuta nguo ambayo ni present. Koro mundu presentable. Unakuwa unaonekana ni mtu wi mundu kuko na utofauti. Bwana tukuzwe. Msiende kwa an extent. Tulifurahi sana tukiwa na Grace wakati Esther alibadilisha kadha ya nywele. Tuko tunamuombea. So wakati alikuja kama mbadilisha kadha ya nywele, hebu uoneshe Esther. Sasa mnaona vile ni smart. Tulifurahi sana na dada yake. Ni sister in law yangu. Ndio ninamchokoza hivyo. Tulifurahi. Ndio alikuwa ameweka karata tujui ni kadha gani. Sasa tatuko tumepoteza. So wakati tulimuona nikauliza Grace, kwani kuko aje? Akaniambia ameanza kuokoka. Ameanza kufanya nini? Kwa sababu sasa umeanza kukua na utofauti. So unapata umepiga huku brown, umepiga yellow, umepiga pink, tukifona tunashangaa ni rainbow kana nedo. Ni mukoga bura kana nedo. Ni shushu wajo kokire kana nedo. Ukaribu ni manya mumasho mokire kani. Na unajua hizi vitu zote ziko na meaning. Na zinatoka katika ulimwengu wa giza. So wakati kama umezivaa, hata kuna mavazi, mnafaa kuangalia zaidi mkienda kununua manguo. Hata ibas. Hizi zile mnaweka kwa mguu, kwa kiuno. Tuanze kuambia tuone viuno. Sharin. Ziko na meaning. Bwana tukuzwe. Unaona hizi za viuno, shikragwo sitataja jina ya hiyo kabila. Kwa sababu wakivarisha watoto wao, walikuwa na wavarisha kuwazuia matikono huo.
So ilikuwa ni Ngai yayo, na walikuwa navarisha sana, na kuna ikifika miaka ulikuwa unatolewa unavarisho kaingine kakufanya upendwa na wanaume. Sasa kama umevaa unakuanga ni kama prostitute, si kama we ni prostitute, uko soko. Bwana tukuzwe. Haya, ninaona nimebakisha dakika 3. Maandiko inasema niki Jehova hamwe nake. Mungu alikuwa pamoja. Saizi tunaweza sema Mungu ako pamoja na wewe. Saizi uko na uhakika. Haya, undu wa keri behaviors ni guturikirie ihenya thini wa dakika 3 thini wa Timotheo ni ho twacoka. Mujitikirie tu matron dakika tu nini, anani muhe dakika nini, si ndio? Ni murateithika andu a Ngai, ciana ciake ni murateithika. He mundu wina kiuria mundu wina kiuria no orie, no andike okorwo nduri na umiriru wa kuria, no thini wa Timotheo wa mbere ni ho turi tuthome uhoro wa keri. Inya 12 ni ho tuma uhoro wa keri akauga atiriri, ni kaba utuike kionereria kuri andu aria etiki uhoro-ini wa miaririe na wa mithiire. Unasikia? Iria yagiriire ati thini wake wa mithiire iria yagiriire. In conduct, how are you conducting yourself when you are alone? Idiria ni itariho, idiria matron atariho, how can you conduct yourself? How? Toigwe youth wako kanisa, hata tusikii kitu mbaya wako kwa madhabahu, hatusikii. Lakini nile tunaweza jiuliza, kwa madhabahu Ngai rusho tutikaroka kuruta igongona ria roho, wanaweza fanyia majambo zuko, wanaweza sahau tondu niturashukumithie ati thini wa mithiire yanyu iria yagiriire katika mienendo yenyu. Hapo ndio tutawaperia heshima. Hau niho tutakuigua thithi mugiuka gutwira atiriri, twathi handu hanae tumeenda kutuliza kama youth. Hata tutashinda tukiwafuata nyuma, tondu mithiire yanyu ni tuonetie muri andu agi. Muka gutwira atiriri ni turenda guthi kundu fulani, ni tukumurekereria tondu ni mutuonetie muri andu agi. No twamurekereria hanini, bado tunasikia majambos, mashambulizi ilitokelezea, magaidi walivamia, kulikuwa na uvamizi, kuna watu walivamiwa na wengine wakafanya uvamizi. Tutafanya nini? Bwana tukuzwe. Haya, thoma thini wa Zaburi 144, Pastor Regina, thini wa Zaburi 144, Psalms 144 mbio. Nikidhani unaenda ukiandikanga mzuri. In speech tumesoma Ephesians 4:29. Tumeingia thini wa mithiire, tunasoma Psalms 144 verse 12. Psalms 144 verse 12. Umefika hapo? Psalms 144 verse 12. Tutasoma. Ciana citũ cia ihĩ hĩndĩ ya ũnyinyi wacio nĩ ituĩke ta mĩtĩ ya mũhandano ĩrĩa ĩrekũrĩra o wega, nao airĩtu aitũ matuĩke ta itugĩ cia koine iramĩtwo ta iria cia nyũmba ya mũnene. Amen. Nĩ mwaigua atiki ciana citũ cia ihĩ hĩndĩ ya ũnyinyi wacio nĩ ituĩke ta mĩtĩ ya mũhandano ĩrĩa ĩrekũrĩra o wega. Atĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩkũraga ya mĩhando, ũgakora
mĩtĩ ĩno ya avocado ĩkũrĩte wega, mĩtĩ ĩno ya maembe ĩkũrĩte wega, ani mĩthiĩre yanyu ũnyinyi-inĩ wanyu ndĩraria na inyuĩ ciana citũ, anake aitũ nĩ inyuĩ ndĩrarĩria, reke mũhane mĩtĩ ya mĩhandano ĩrĩa ĩkũraga na mĩkũrĩre mĩega, atĩ mũtĩ ũcio wahandwo hau ũkũragĩra hau. Kuna siku umeipanda muti unaiacha hapo unaipata hapa pengine ati imeruka, ati tena kesho unaiacha hapa tena unaipata hapa. Mungikora ugo mungitugira na maguta toke na maguta rori ngima ya Theophilus tuite ko mwambi gutwira miti ni racera kwanyu mugo ati muhane aciene citu cia tugi muhane miti yo ya mihandano iria ikuragira wega, ati muti ucio wikaraga hau ikatuma inatuma mizizi ingie. Hiyo inakuanga na business ya kutuma mizizi niguo miri ino ihote kugucia mai, niguo ihote kurehera mai thiini wa stem, niguo stem ihote gwika ki guciara branches ihote guciara maciaro. So business is to make yourself to grow in a healthy way. Conduct yourself. Conduct yourself in a manner. Your thinking capacity is about growth. Nothing else. Tulio kuiga ngumo ati wewe hakuna kasichana karezi jao peleka road test. Wacha isijulikane maneno kama hiyo kutoka kwako. Wacha ijulikane we muti muhande wega. Yani it's about growth. Kile wishiragia ni uria ugukura, uria ugukurithia maeneo ambayo imekuzingira. Anake metago ate mwitago jabani odo wo hoti. Tado mwina hoti wako make anything to grow at any time. But wakati mumejiachiria everything go to waste. Airetu itumeru atia, airetu na umeru atia, no airetu aitu matuike ta ituge cia koine irametwo ta iria cia nyumba ya munene state house. Zumnavire na kuimerembeshwa muhane uguo kitu variable, ate muhane ta inyamusho ciria metwo cia nyumba ya munene. So treat yourself like a queen. Take yourself like a queen. Murego iretu, when you value yourself, niguo mwanake uyu uyu wina muti wa muhandano niguo aguka gugwetha, because you are value inaongea kukuhusu. Ndio nimesema saizi ninajua tunaendanga kununua, hata mimi naenda kununua. Utaingia kwa soko utapata ukiingia Gikomba utapata kuna mashuka zile zinauzwa 100, 150, na ukienda wakati beli nafunguliwa bei kwangi the same, kwa sababu wakati unachukua kamera unachukuanga kwa bei ya juu. Utapata ukiuziwa 400, 500, lakini ukipata zimechaguliwa upate zile zinaitango fagia 50, 20, 30 utabeba we. Lakini ukifanya ati wewe ni kamera, wewe unachukuliwa na value ya juu sana, even utakuwa tuikaire tuitutukai. Just conduct yourself, correct yourself together, put yourself together, bring yourself together. Tuiretu, ebu jaribuni kujireta pamoja, ukue na value. Wacheni kukimbisha ati will you marry me. Wacha nini na hiyo? Sasa unajua saizi mnasema unajua saizi pressure iko tu huku. Jemu, unaona thaici ũngĩũria mũndũ ta Grace na ũngĩmũria hatirĩ na thĩna. Gwĩra cukuzwe kĩndũ kĩa mbere ũmenye agwĩtie kĩ engagement ring na etire macomrade wake
asharin amere imagine ni proposiwa mamwire tunafaa kufanya party ya hiyo ni party namba utaseme turathi kũracia aite makomrade wake kujeni Sharin makanirathi kuguru tarehe ngapi siku fulani lazima tukue na bash before. Hiyo ni bash ya ngapi? Na after kumugura bado watakuwa na bash ya kusherekea. Hiyo ni bash ya ngapi? Kama huko no umwire ni tureko hiki lazima kutakuwa na nini? Na bash inaitajwe bridal shower. Hiyo ni ya ngapi? Bado hajaingia kwako. Bado dalera ingia? Aingira. Aingira. Hiyo ni bridal shower. Kutoka kwa bridal shower aingie waende honeymoon. Wakitoka hata kama hujafika baby shower, hii ile wanasema kuja ku announce pregnancy. Ati sasa uko na ball. Ati umekuja sasa ku announce you are pregnant. Sasa unakuja kusema I'm pregnant, surprise. I'm pregnant. Hiyo ni bash. To yaikana katada to. Na bado yeye ame announce agioka karibu ajifungue kuko na baby. Mwaigera ko before baby shower kuko na baby moon. Kuko na baby moon. Ile anapelekwa enda gutwarwo ta iria-ini ethambire ta Dubai kodo na timai makara no iwaje muna timai makara uigire kuna baby shower. Kuma kwe baby shower uraiwate ndenda kuinukio muci uguo no nginya kona ngari paririra cia kumutwara kiuma thibitari ya mutwa no menye he bashi ingi ikumwikira ya kumwira ni thengio tondu ni aguciarira na before aciare kuna announcing the gender iyo no ni nyingi je muwitu no menye mwaka ndu urathira iko ku announce the gender either is a baby boy or a girl. Bado na niguo ndirakwira tiriri ungihikia mundu uria arende gwikirwo maundu macio ti mundu wa kiroto giaku yako imeisha tondu uka kuria nukikuja kujua mundu uria tafauru augaga ndire muhingiriirie gwika maundu mothe no ti maundu mothe mari kiguni ati sijazuio kufanya mambo niza yatenda lakini si yote yako na faida. Msichana ambaye anajua kuna mambo yako na faida na kuna mambo haina faida ni msichana ambaye atakaseme hii ni wakati wetu wa kwenda Dubai ama ni wakati wetu wa kutafuta kashamba, ni wakati wetu wa kufanya mababy moon ama ni kati ya kutafutia mtoto mahali anaweza kaa. No menye thaici matirenda guthi gucagura nguo gikomba marenda kuingira TRM no menye ni marauga ati marenda ati cia Kenya ni diapers ni ciracina ciana marenda kuci imported kogo mwana wakahi angiega kurugama na kwihanda wega wiha ceke-ini tajira ucemanie na Derira ahitanĩtie mathani arokire kanitha na arahonoka na ni Derira kana ucemanie na Jezebel he undu waku ungitigara. Bwana tukuzwe. Riu ni mwanyita kana kairitu kerwo atia kefange wicokererie, bring yourself back, bring your value back. Tiga kwirekereria ugutakithukuma kuwa na ka value.
Wacha tu ati unapita. Acha ikuwe wanakutafuta. Akijaribu kufanya anaona hiyo darasa si ya. Unajua mnafanya ngo kwa sababu darasa yako ni ya. Lakini kiwa darasa yako si ya, kwa sababu huyo mtu atakuangalia wewe mwiritu ucio muthiire. Unajua siana sasa kitu ile inakosea ni ule tuthiaga muthiire. Masa zote uko tu na haraka. Uko hapa ukaliguka uri 24/7 giakugikoragwo gatia. Tareheka mondo kau, reheka konia kau, ni kau. Karehe ihenya. Komwe umwiritu akoragwo karehe jemo. Na mode ngireria gibeti, ki agibeti. Gaka, gibeti kingi kiha. Ngai mutina kuwa ibeti umuthi. Rehe gibeti. Rehe kiwa mararega nakio rehe. Eke. Ogua. Dewe makua goko citikaiyo. Ruone muire. Ukamenya rini muiretu. Ona doi ici ni. Omenyekeire kina kifurana haha. Rui giki. Afathia kiara. Dumenya nagia. Kwa sababu ulijiachidhi. Hata kama ni tu vitu toko umebeba, present yourself. Walk like a queen. Tembea na hiyo high heel vizuri. Tembea. Hata watatamani Ukipewa nafasi ya kusimama kwa kanisa, amuka utusalimie Shiru. Tiga guka. Na gikofia kiu ndigakĩone rĩngĩ Shiru. Bora tukuzwe. Ati na gikofia gerego. Mwathani agocwo. Muri akenutanie. Ugo niguo Shiru aratwira. Muri akenutanie. Nena gibosho. Bora tukuzwe. Ni wetu weta moyuthi ukaukira kahora. Ukuga Mwathani agocwo. Muri ekona thayo ndimukeno. Jitagwo Shiru. Ruruga, ndijatagwo Shiru uria matanjũĩ. Bora tukuzwe. Ukebanga we kaundu wega. Ugakora mundu prize. Gina muthiire wako. Alafu kuna wengine wasena tu makomrade walia moto kuvanga tu kama matomboy. Yedoi high heels neke. Aturaga okoti turafatwa ngoma. Ni tutu kiki. Ni sports. Ona damenya nagia. Aturaga ono ngithi gwake. Ru ukarigo te mundu ndamuhikia iratu ciako na ciake different ni riko ni size. Tandu ngingira buti no areke. Bwana tukuzwe. Ukikira sneakers no areke. Sometimes kujanga na to high heels. Present yourself. Unakuwa present. Unasimama. Masangini unavaka official. Unakuwa presentable. Noti mother amode turafatutwa. Tuletwa digeto ngoma. Ate ugereti muna wina karedi na kahoiti na kaburaki. Apana. Present yourself. Ninachoma yote. Present yourself. Present your. Kwa kitu. Hata ikikaa hivi tu hii ni kitu. Mpaka unaambiwa tumekupigia saruti. Umeua baba. Ni vile uko. Mpaka kitembea na wewe anaidhi. Na kama uko naye na anavanga kama comrade, mfuze tu.
Mfunze kufanya nini? Haya, tu uhoro-ini wa wendo. Number 3. Twacoka thĩinĩ wa Timotheo wa mbere. Tu number 3. Ikauga atĩrĩrĩ, ũhoro-ini wa mwarĩrie na mũthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire na wa kwendana thĩinĩ wa John 3:16. Yugaga atĩa? Wow, ni wakinya matron witũ. John 3:16. Johana 3 mwari wa 16. No horo-ini wa kwendana. Ndũngĩhota kũhe mũndũ kĩndũ ũtamwendete. Bwana tukuzwe. Reke tũigue kiugo kĩa Ngai. 16. Tuthome. Ngai tondu wa ũrĩa endete kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ nĩ arutire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakore no agĩe muoyo wa tene na tene. Amen. Amen. Ati nĩ tondu wa kĩ? Ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ. Endire kĩrĩndĩ. Kũ kĩndũ kĩa mbere nĩ kĩ? Endire kĩrĩndĩ. Kĩrĩndĩ gĩgĩkorwo handũ ngoro-inĩ ya Ngai nĩguo akĩhota kũ sacrifice mwana wake wa mũmwe. So when there is love, you can sacrifice all of you to that person. Bwana tukuzwe. Tutire turenda Ngai. Twenda Ngai na ngoro citu ciothe ni tukuhota kũ sacrifice all of us thĩinĩ wa Ngai. No wende kũhothera Ngai mũtũrĩre wako. No tindu kijira pastor ningiragia kuhothera ngiragia kuthoma maandiko ngiragia kuhoya ngiragia ku fast garemu ni undu wake tondu ndurura mwenda wona wa mwenda agukwira ta Abraham ndehera ukamwira that even though umesema na leta siwezi bishana na wewe. Umeniambia nilete, umeniambia nilale kwa kanisa, sibishani na wewe, hivyo ndo nitafanya. Umeniambia niwache nikusikize, hivyo ndo nitafanya, siwezi bishana nawe juu ya kumpenda. Unaona, ukipenda utaweza kusacrifice. Ndio mnapata watu wanauana. Kwa nini? Huyo mtu alipenda ndarigo taka tamagetigana na mundu uriko. Paulo akaririkana niguo Shalin arete fair, niguo ndimugurire tu credit, na niguo ndimuhete ki andie. Paulo agakua itha, agakua ki tondu nie ndite Shalin na ngoro yake yothe, no Shalin ndamwende kutundu nundu wa kumwenda akimwihothera indo ciake ciothe. Ati gutiri kindu Shalin angietirie Paulo amuime ona kafathie. Sijui kwa nini makomredo na kuanga hivyo, heri apigwe na baridi lakini ape mtu sweta. Nani amecheka hivyo? Ati heri apigwe na baridi lakini ape ampe sweta. Ruthi chukasema ni najemu ona ndarameigua no ni amuhe nundu wa wendo. Tikuga ndaraigua heho, ni araigua no aroria ingikinyete nyumba juwe aingire mirengeti-ini ihenya no anaingira mirengeti-ini ararota atia ndendire kurio niki uraina urorete kuria kai kwena na maundu. Bwana tukuzwe. Nuni urahota kumuhe ko sacrifice nundu wake wendo, love. When umependa utaweza kusacrifice. Mukipenda Mungu na mioyo yenu yote, mtampatia wakati wenyu, mtampatia nguvu zenyu. Hamtaonanga kudhara kwa kanisa kama ni big deal. Hata mtazindango
Siku moja mtasema tuongezeni siku, ikuwe ni siku 2. Tunatokea kazi, tunakuja, tunalala, tunaamuka asubuhi, tunaenda kazi, tena tunakuja siku nyingine kumalizia. Kwa sababu vile mtazidi kumpenda, ũrĩa mũgũthimũkĩenjaga gĩthima kĩa kwenda Ngai, nũguo gĩgũthiĩ gĩkĩrikaga. Atĩ ona angĩgwĩtia ki, ona mũthĩ angĩkwĩra tiga wĩra ũcio, nũmĩrĩra nĩ ũkũmũtiga. Ndũkũmũria atĩrĩrĩ, ndatiga wĩra ndĩhe nyũmba na kĩ. Tondũ thaici ndangĩmwĩta, tondũ nĩ mũkũmũria ciũria, tondũ mũtirĩ mũramwenda. Bwana tukuzwe. Koguo no taguo. Mũthenya ũmũthĩ ũngĩenda mũirĩtu kana mũirĩtu akwende, airĩtu tutire, hakuna mahali, na nilikuwa ninaambia wasichana jana, hakuna mahali msichana amepata authority ya kupenda. Mutumia ti wa kwenda, mutumia ni submissive. Eriro mũndũrũme ni eriro endaga mutumia, nake mutumia kiroke athikagira muthuri wako. Kwa mutumia ndakoragwo na wendo, mutumia akoragwo na watho, ukwathika. Kwa return ya mutumia ikoragwo gwathika, wendo wa mutumia ni gwathika. Mũndũrũme nie ahetwo mutwe wa kwenda. You should love. Na nĩguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũrũme enda nĩ ahotaga gũ sacrifice, na mũtumia ona sacrifice. Language ya mutumia ya wendo na kũheaga submissive. Akambia gũkorwo submissive woman, akambia gũkorwo mũndũ wa gũgũtĩa, akambia gũkorwo mũndũ waigua. Tondũ kĩndũ kĩrĩa mũtumia aroraga thĩinĩ wa mũndũrũme, it's leadership. Mũndũ ũngĩ ni control, no ti mũndũ ũrĩa niĩ ndĩramũ control. Nĩ tũkũnogonania atĩ ũikaraga wetereire o Paulo atĩ no niĩ ndĩroka gũkũhe idea. Tutachoshana kwa hiyo boma. Kwa mutumia, mutumia kirufatie kurora, mũirĩtu kirufatie kurora kwa mũndũrũme about leadership. Na ndio niliambia wasichana tukiongea nao, kitu nafaa kuangalia wirore we. Unaona ukijiangalia wewe quality zako, utajua the kind of man you want. Wewe rora ni ukumenya ni mũndũrũme wa mũthemba ũrĩkũ ũramwenda thĩinĩ wa mũtũrĩre wako. Tondũ gũtirĩ hingo, na nĩguo ndĩrameraga, mũngĩcemania atĩ mũndũ wa mũrĩerĩ, gũtirĩ ũngĩhoreria ũrĩa ũngĩ. Atĩ ũyũ wokire no nginya he ũmwe ũrĩa ũngĩ nĩ wa kũrora, agatiga ũhorere. Wahorere nĩguo ũroka gũkũria, na sasa uko napiga kelele nini? Tondũ yeye ni wa kũhorera gĩthemba kĩrĩkũ? No cemanie inyuothe mũrĩ akanyuĩ, mũrĩikũrũkaga stairs na mĩiko. Ndũkandehere wana, ona ni ndũkandehere, no ngũgũthe njũrage ũndĩe. Mũrĩtwaranaga gĩkĩ tu, ata ona ndiũĩ ndagũcacĩirie kĩkabaingia ngũrire ng'ombe, ndũcigĩre. Warĩ mũkĩguo kĩngora, atĩ ũhana kĩhana. Atĩ mũkarĩkanĩrĩria stairs-inĩ hua. Thecio mwagũrĩte indo cio. Atĩ kĩndũ gĩkũhetũkaga nĩ hua hua. Atĩ o mũthenya andũ nĩmetagĩra drama kuma nyũmba ya. Ona mwatiga kumwaga kurwa morage, kwani ni wagonjwa? Kwani kuna mtu ule hayuko jule wajapiga? Tadu ni mwekaine nyini watu wa nini? Wa drama. Lakini mkikuwa azin, unasikia tu mzee ameanza kugombana, unanyamaza. Alikiuka mwera pothe. No gwendaga kwiaria hakwa. Wendaga kuona no gitumi kia njikio nae njikirio na ndinamenya nĩ ngũkũhĩte ũhoro nĩ wathi. Ona ndu makuria tiriri Ngai, kwani nyinyi kwenyu mgombanangi? Lakini unajua mnagombananga, lakini mnagombananga kiutuzi. Tafuta your fellow comrade. Mũrĩgũraga indo mũthenya, mũrĩgũra irahe mũthenya Paulo. Tondũ arĩnyitaga akakũgũtha hua, uyu akanyita thani hua. Yani kwenye ikoragwo nĩ gĩkĩ, yani ni kama
mliona Gentrina yani ndio Vandama. Ni Gentrina Vandama wako wapi? Kwa hiyo nyumba. Ama ni Jack Chan. Rua. Oya ikia gudi agaikia. Atwe siria ndio waikiria ndatikira gudi gwito. Oka. Aromene kuona na gacha cigathira. Oka hutirenge. Azinu shindo ona weta mundu rumo gacoka thutha uyu kaenda ahikiria ona ukaigua kana ukaigua ta ungicoka mucii uthie urie hi kai muranjenjane tondu mundu uria wa date tie wekire ki ndio ninasemanga wacheni kujifichania white. Kama umependa ule mtu mwingine stop pretending please. Na nilimwe ni vizuri wacheni kukuwa na ignorance, eyes of ignorance. Wacheni na kuwa na macho ya kuignore vitu. Kuna siku msichana amekupigia simu je mundu anyitire tathaici mundu angi comrade gaku gakuhurire toko gatire gukui gakuhurire thimu urege kunyitana twi haha na twi kanitha-ini gatire kuo ni tutue gatire kuo watukuzwe tutue gatire guku ga comrade ka jemu gatire guku ruka kuhuria thimu urege kunyita ria mbere ria kena ria gatatu ugakore uko kwire uko zidi kukana uyo maraya-ini. Stop kukuwa na ignorance. Kitu kebere ni red flags zimeanza kuoneshana. Huu ni mtu wa aina gani? Huyu mtu hajataka kujua niko wapi. Angeniuliza kwa nini uchukui simu, kwani uko wapi? Agoje asubuhi ni mjuibu nilikuwa kwa kanisa, nilikuwa na singeshika simu. Anaelewa ni sawa story. Lakini bwana hata usinipigie tena, tumeachana kuanzia leo, tumeachana forever. Ha! Hiyo ni red flag umeoneshwa. Ucio ni wakebe. Ucio ni ali uregaga kugura nyama muthenya umwe, akauma hau aja, akauga arumia yake mahana ta atumia. Mundu akiria ati thuguma itari na nyama. No muthenya umwe weka ke. Ucio ni muigira ukiingira nyumba ukaigua gukwano mwaka tugakua. Na ni hindi waingi arakwira ke. Kapohura kegetena nite. Be careful. Rorai na inywe airetu wekinye kinya yourself wekinye tia gukoro mundu wa papa kufikirianga mtu mawazo mabaya. Wacheni. Unajua na ndio mimi nasemanga na hata naambianga mzee wangu, mimi ukisema ni kunishuku utanishuku sana, kwa sababu mimi nakuanga mfriendly. Si tunapiganga jokes na nyinyi. Sasa kujanga hapo tunapiga Jerai tutapiga story hapo. Jerai ona anaki haya nidimira murera, yani tutapiga story. Utapata mtu pastor ugati kamera wewe ule ndira kuna tutapiga story kwa sababu kuna watu friendly. Kuna watu wanapenda yani kukua social na watu. Kuna mtu anapenda rujira tere ni wakora mundu ni social, pita mundu ni agukora wewe huraga tu story. Mundu ucio ni woria Mary rudenda gukuona kiaria na Sharin, kwani alikuwa na wajera? Kwani are you prison? And why are you making yourself to be a prison? Ati wewe ni cell. Ati mwanakia kuria ni kufungwa amefungwa. Ati hafai kuongea na mtu mwingine, hafai kuchekesha. Kwani ulikuwa unachekesha Mary? Niliona ulishida kama umemwangalia. Ukwenda karoreo. Ukwenda karoreo. Ati kwani lazima ati
Rufuruka kuro. Kwani lazima mkae machairman? Sasa ndio muone hapo na Grace. Kwani lazima mshinde hapo? Kwani huwezi kutumia mdogo wake na ni kijana muongee naye? Lazima. Kwani alikuwa na wajera? Vile umenipata, wacha nikae hivyo. Ujapata mtoto, umepata mtu mzima. Umepata mtu anajua kupeleka maisha yake A ama B. So wewe unadhani umekuja kuolewa na mtoto ama kuwa mtoto? Before nikukubali kuna wengi waliuliza. Before nikuulize kuna wengi nilipita. So acha kuonekana ni kama kuuliza msichana ni kama umeingia kwa sera. Baka kuna mtu aliniambia, nimuuliza wewe ni uikalete muno. Hajira pastor, wacha nikae na maisha yangu hivyo. Ududilihuragira uthimo ngorio. Nina ndio mnacheka na yeye na ndĩ matatu-inĩ na ndiriaga gutheka na mũndũ. Uko wapi uko? Na tuko we matatu-inĩ na cia Githurai 45. Nĩguo cikiragwo rwĩmbo. Rukangina kana icio ingĩ. Nĩ bubu. Ukoigwa. Uko wapi? Nimekusikia. Uko Mugithi. Umeanza. Kiugo kia mwisho iguaga tumeachana. Na rũciinĩ ũgũkĩrio nĩ status. Niko single. Nimerudi so. Unamusho na status za WhatsApp. Niko single na enjoy. Unasaka kwani tuliachana saa ngapi? Bako unaenda kumuuliza kwani tuliachana na huku niambia notice ya kuacha? Tafuta mtu anaweza sacrifice kwa sababu yako. The level of love, the language of life, it's an extent of your sacrifice. Can you sacrifice for that man? Can you sacrifice for that lady? Can you? Wacha kuangalia extent. Wacha kufurahishwa na msichana ule ako na rahisi ya kukuja kwako na kufanya mapenzi na wewe. Furahishwa na msichana ule ako na extent ya kufanya sacrifice. Anaingia kwa kanisa, ana fast akikuombea. Ati nililala kwa kanisa nikiomba. Si msichana ambaye mnaenda naye kwa kitanda. Huyo atawachana na yeye. Asharuzi la value yake mbio. Msichana ule analala kwa madhabahu, unasikia niko kwa madhabahu usinisumbue ninaomba. That is a woman to go for. Si mtu anashinda kikwambia, tunaenda kuteremsha mzinga lini? Kuna watu wanajua kuteremsha mzinga. No anywe tada tunarugame hii. Dandara ina handu. Arutete ritho rio. Ona no arugame na kuguru kumwe. Ni vile anajua kucheza na hiki. Bwana tukuzwe. Si mtu usifurahishwe na msichana ambaye lifestyle yake ni outgoing person. Mtu anapenda raha. Ucio umenye no agagutiga nyumba. Ukiria ngima na cumbĩ no agathi kuria na nyama kamakis na ikurukie na iri mihiro. Na akurehere mahindi. Umenye ndio umeika. Angalia level ya sacrifice ili msichana anafanya. Kama na sacrifice ya Mungu atakusacrifice. Kama ukijana na sacrifice ya Mungu atakusacrifice. Kama ukijana ibiki kuimbia Mungu, kutumikia Mungu, hata ibika kukutumikia. Atita wakati utakuwa kwa kitanda umegonjeka, huyo kijana atakuacha, atakutunza mpaka usimame tena. Kwa sababu ikiwa alisifu Mungu, hajaiona Mungu na macho hivi, amebelieve Mungu tu kumsikia na akamfuata. Kwa hivyo wewe siku utataka kwa kitanda ujiwezi, atakutumikia. Tafuta mtu ule na kuweka kwa nyumba siku 2, mwezi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 ashatoka. Ameanza kukuwa na side chick. Na side chick ni ule alikuwa rafiki yako. Waendangi mbali.
anachukua rafiki ne foro ndugeciria guthi haraihu oko jemu ni murata waku wanansanga pole pole ati niko na best BFF, best friend forever. No, uko na kijana una date lakini uko na best friend forever mwingine. Meri una date Zakaria na ungemuria tiuru. Ungiuria Meri tio ni sawa umuthi. Ati ana date Zakaria lakini haizi ambia Zakaria mashida zake, anapelekeanga Peter. Hiyo ni nini? Ati nasikianga tu roho yangu imependa Peter. Na ndio nilisema ladies, stop being a material wife. Wacha kukuwa material wife. Wakati tulikuwa tunajenga hii kanisa tulileta material. Wakati ilimaliza kujenga kanisa tulifanya nini? Tuliondoa waste. So wakati utamaliza kujenga comrade atatoa waste, ndio nenda kwa side chick because you are waste. Umemaliza kujenga material, ikimaliza kazi yake iko kitu kingine. Ikitengeneza nguo gitamikia thondeka guhe undu gikiria giatigara ni guteo giteagwo, imekuwa waste. So ukikuwa material wife hakuna kitu kingine. Utajenga nyumba, utajenga comrade akwe na kampani afanye nini kila kitu. Ikimaliza anaona wewe ujui kupanda V8. Vile tu nilikwambia juu ya kuendanga mbio mbio na kuzoea kuvaa turafaa baka kupanda V8 juu anakwambia panda V8 unaingia hivi na inashikangwa hivi, unajiru atuwe kitu ile umezoea ni tukutuk uko ndani. Kitu mmoja tuko uko ndani, hiyo ingine uko hii. Reke turekererie ohoro wa faith then wa Proverbs 23:26. Na nduthi unakaria huwa ukifika unafika machozi kama imefika huku, ni baridi, unabaki unaendanga kama umeanza kukausha masikio, ni vile imeganda hata usikiangi kitu. Na ujue ukiwa kwa nduthi hapo ndio anakulizia maswali. Au muthia mukierie ta andu agoroku. Tondu mwaragia ni unyendete mono. Bora tukuzwe. Leo tukutukuthia ukirogagio. Ruge kinya ona ucokiria nja iria citare. Nundu akorogarogio. Avu koro menyerete gwikira sneakers. Kana torafa. Unapanda boda, unapanda tukutuku, unavaa sneakers. Maisha yako yote ni ya chini. Wewe na chini ya mutoka. High heels ni mzuri, unakuanga juu kidogo. Unatokanga chini unaenda juu kidogo. Bwana tukuzwe. Ati mtu akikomboka gari akwambie leo mudhideda tudhina kavix kaugushera bado ni tabu. Hawezi act kama hiyo gari ni yako. Bado tutamwaibisha watu wajue ni ya kukahaya. Juu bado anakupeleka kwa hoteli kukuza. Comrade ni nani? Amezoea feast. Aje kutumia vijiko. Maneno ni hii. Ati ni digwe tua. Ni digwe manuna. Digwe sabia. Shia. Alafu anasiaga kukuriko. Anamaliza mbele yako. Unashindo gani? Kutenda aje. Tusome. Then wa Vimoka na Proverbs 23:26. 26. Ni makenagio ni njira ciakwa. Turudie Proverbs 23:26. Murio, jerekeria ngoro yaku, maitho maku
ta nĩ makenagio nĩ njĩra ciakwa. Atĩ nĩkĩ aramwĩra tũrathoma ũhoro wa wĩtĩkio in faith. Atĩ mũriũ njerekeria ngoro yako, give me your heart. Njerekeria ngoro yako, mĩrengererie na kũrĩ we, nĩguo wĩtĩkio waku ũkũre. Nengera Ngai ngoro yako. Atĩ thĩinĩ wa ngoro, atĩ maandĩko matwĩraga where your heart is, that is where your riches are. Koguo okorwo ngoro yaku he Ngai, hau nĩho ũtonga waku we. So wakati umepatia Mungu roho yako, wĩtĩkio waku nĩ ũkũraga. You grow in faith. Tondũ nĩ wamũnengera ngoro yako, ũkambia kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio. Tondũ ũratwĩra love me with all your and strength. Love me. Koguo wamũnengera ngoro yaku, na atĩnjerekeria ngoro yaku, maitho maku ta nĩ makenagio nĩ njĩra ciakwa. Atĩ maitho maku makenagio nĩ Ngai tu peke yake. Na hau niho wĩtĩkio waku ũgũkĩrĩra. As in, kama utaweza kureject the worldly things and put yourself in God, you'll be able to control the youthful shenanigans. Hii sarakasi yote tunafanyanga ya youths utaweza kuiavoid. Tomohaka. Mimi nasemanga si lazima. Kwa sababu kuna vitu mimi sikufanya na diakwire na dikwete gina dhaishi. Si lazima. Si lazima tikuchapate hiki na mali. Si lazima tupige mwamugo. Si lazima. Kuna vitu ambazo it's not a must. Ati ndio ujulikane, ati ni dali ile withe wakwa. Ithui tweka ate runi ukamenyekana wale ile withe. Hapana. No ukinya nduge ni dali ile withe wakwa na njireno. Kogo jerekeria. Kama unataka kuavoid all kind of unapatana na nitasema nini, majaribu ambayo unapatana nayo. Kama unataka kuavoid ni when you'll give God all your heart and your eyes to be focused on him alone. Wacha focus yache ikwe mahali pengine. Wacha ndio nilikwambia, wacha kuangalia kuhusu we age na nikimbisha nini na nikimbisha, wachana na hiyo. Focus on God alone. Wacha focus yako ikwe ni Mungu. Wacha focus yako ikwe tu ni pathe. Imagine Solomon ari na kindu giothe kiria wiriragiria gukorwo nakio, no ugire all of it is vanity. Anire ni kindu tuhu. Demorie. Si tuliona kuna mtu alikuwa na sifa huku kama Chris Kirubi. Si alikuwa na sifa kubwa sana. Na tunamjua kupitia 2 rivers. But ni athire nayo. Tamakathire karima-inĩ tu. Ona ndathire mugunda mugima. Kadogo, just a little portion. Na ikaisha. Ngari ciake kila kindu agicitiga thutha. Koguo niki kingĩtũma ũtige Ngai wako. Ati utige ngari tondũ ni werirwo ngari. Ati uache utakatifu kwa sababu umeambiliwa kazi. Ati yeye unataka kazi, lazima tuende na wewe tujienjoy. Ati sasa uache Mungu. Wewe unajua ni opportunity imekuja. Opportunity ya Mungu kĩrathimo kĩngĩ gĩtũma kuthutha ni kĩeha kana maithori. Opportunity ya Mungu si lazima ufanye mambo ya ushetani. Opportunity ya Mungu hata ustruggle ringi. Wacha kusema ati unajua ni opportunity imekuja, ati wacha nifanye, wacha nifanye. All it will be in vain. Patia Mungu mawazo yako yote. Patia Mungu moyo wako wote. Patia Mungu focus. Remain focused. Be focused on God only. Bwana tukuzwe. Number 5, impurity. Wakorintho wa mbere 10:13. 1 Corinthians. Na hiyo ndio ya mwisho. Ndio tuamshe Pastor Regina. 1 Corinthians
10. Yes. Tuko hapo sisi wote. 1 Corinthians 10 verse 13. Biblia inasema mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe, na riri Ngai ni mwihokeku na ndagitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria. No hindi iria mukugerio ni ari muonagiria njira ya kuhonokera nigetha muhote gwitiria magerio macio. Amen. Atiki turero atia horo wa purity. Mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe. Gutire, it's not new. You know what you are facing? We face. Na bado uliwacha watoto wako watakuja wataiface. So hakuna kitu new. Kuna watu wamepitia hapo na wameshinda. It's all about you to choose either to win or to lose the battle. Choice is yours. Na kama wewe umefail, watoto wako wataweza kupass. So choice is yours to fight for your generation, to your fourth generation. I have choose to fight this battle because it's not a new thing. Challenges zile una face is not a new thing. Unadhani ni wewe wa kwanza kukutana na challenges za kushinda ukichokozwa? Tulikuwa hapo, hata saizi wengine bado tunachokozwa hata kama tumeoleka. Bado tunachokozwa. Ukageruka kwa na ni wa thakara madam. Ruku magwa kuta dunia kwenda ni wa thakara. Kama unadhani tupatanange na challenges. Ni gicemania na mundu tawe Pastor Monica. Ndiriragire njemanie na mundu tawe. Wina kioneki ta kiu. Iguige wega. Ngugurire kakari, ngugurire kanyumba, wikare wiigwe. Hiyo ni challenges zile wale walikuwa mbele yangu walipitia. Kuna wale waliruhusu Mungu wakachukua hizo vitu. Zeshi matiri na dhayo. So it's for me to choose either neido kana Ngai. Tarutigerio hiyo si mupya. Si wewe wa kwanza we face. Unadhani ni wewe wa kwanza kupitia challenges za kukosa kazi? Tulikuwa. Mimi I can give you my tulikuwa. Niliwaambia kuna siku niliuza mayai uko pipeline. Nilikuwa nimeandikwa gihota muno vita wito gedia matube pipeline. Na ndatĩtio matube tatwendi na nilikuwa ninariũa muno. Ngĩikara thĩ ngiona kamuti ngĩikara thĩ ngĩhurũka. Ngiuga nĩ ndahũta muno. Iwereke njoi itumbĩ rĩmwe ndĩe nĩngũmwĩra ndinie mũcara. Ngĩtinia ngĩgũtha rĩa mbere ngĩrĩa. Ngĩigua ndĩna cama. Iwereke njoi rĩngĩ rĩa mũico ngĩrĩa. Iwereke njoi rĩngĩ rĩa mũico. Ũguo nĩguo ndekorire ndarĩa. Ndathi ndatwarire ona ndarire ngina kachumbari nũrona mũno. Akĩnjũria mbeca ci ngamwĩra niĩ ndiũĩ nĩ atĩa. Ngwĩciria kamũtĩ-inĩ karĩa thire gũikara thĩ kauma na ndaimono cia tondũ gatũmire ndĩarĩa matumbĩ ngĩbutwo wĩra. Ngĩthi kĩetha wa hoteli ngĩũrwo atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũrĩa hana tondũ ndiarĩ mũnoru ungenijua nikienda na nikirudi. Aingejulika ngiruta rudiri na mwili mwega wa gũsava andũ no thire gũthambia na ngĩiywo gũthambagia indo. Ngina hĩndĩ ĩrĩa ndonire ta ndĩ na mwĩrĩ mwega wa gũsava. Zetu sidhani tujaface hizo challenges. Tumeziface. Nyama kimeno ni nyendeti indo ici cia thitima. Mimi ninajua kukosa fare. Ninyandikĩtwo wĩra wa nyũmba. Si ati ninakwambia hizo challenges tumeziface. Unajua no muikare muigatiriri uyu ona ndoi thina niki akorire kwa kwina uwe ha
we iko challenges. So si wewe wakwa, pigana vita. Emu yako acha ikue, I am winning this battle. Kuna analyze nafanyanga between Messi and Cristiano. Messi anakuanga towards competition, to compete, akuendia nongo. But Cristiano emu yake inakuanga to win, their team to win, not to compete, to win. That is two different things. When you are competing and when you want to win. So are you competing with your life or you want to win? So choose it. The choice is yours. Kama unataka compete ama unataka Maandĩko makauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Korintho wa mbere 10:13 nĩguo tũrĩkĩrĩrie, ĩkauga atĩrĩrĩ, mũtirĩ mwagerio na magerio matonagwo nĩ andũ othe, na rĩrĩ Ngai nĩ mwĩhokeku na ndangĩtĩkĩra mũgerio na magerio makĩrĩte marĩa mũngĩhota gwĩtiria. Koguo no mũhote gwĩtiria, no hote gwĩtiria. Sijua naona uko na capacity na capability ya kuhota gwĩtiria magerio, but wewe ndio unajidharau, wewe ndio unajiona duni. Lakini Mungu akikuangalia naona you can do it, you can fight, but wewe unajipeleka chini. You can fight this battle. Inamalizia inasema no hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio nĩ arĩ muonagĩra njĩra ya kũhonokera nĩgetha mũhote gwĩtiria magerio macio. Ndio nimekwambia when you remain focused you will see a way ya kutokelezea, but ukiruse hautaiona. Tumalizie na Timotheo wa kerĩ, Timotheo wa kerĩ 2:22. Nĩyo tũkũrũthoma mũrũgamĩte, rũgamai nĩtwarĩkĩrĩrie teaching itũ. 2 Timothy 2 chapter 2 and 22. 2 Timothy chapter 2 and verse 22. 2 Timothy chapter 2 verse 22. No rĩrĩ ũragira merirĩria marĩa moru mawanake ketũcokere. No rĩrĩ ũragira merirĩria marĩa moru mawanake rĩ, na ũrũmagie ũhoro wa ũthingu na wa wĩtĩkio na wa wendani ona wa thayũ, mwĩ hamwe na arĩa makayagĩra Mwathani mena ngoro theru. Atĩ werwo wĩke kĩ? Ũragĩre tha, ũragira merirĩria marĩa moru. Koguo wamaigua kana wamona morĩre, ũramorĩra nĩ ũndũ wa kĩ? Ona thĩinĩ wa Galatians nĩratwĩra atĩ merirĩria ma kĩmwĩrĩ matũraga marĩ ũthũ na Ngai. Koguo ũkomerirĩria ma kĩmwĩrĩ na nĩmo merirĩria moru matũraga marĩ ũthũ na Ngai, we nĩwe ũreciria no ũtũrie merirĩria macio? Koguo nĩkĩo ũrerwo ũmorĩre thana we ũre ihenya. No kerwo atĩrĩrĩ, kĩrĩa ũbatiĩ kũrũmia nĩ ũhoro wa ũthingu. Nĩwaigua? Ũrũmie ũthingu, tiga gũkenerera andũ arĩa marakwĩra kwĩhia ti mehia. Ona ithuĩ twane ai njĩmũ nĩkĩ ũraurĩte kuga wĩ mũndũrũme ki? We nĩ ũbatiĩ kũrorwo atĩa makomrade. Taigũkai mũigue njamba ĩno, no menye magwĩtanagĩra ũguo. Taigũkai mũigue njamba ĩno atĩratwĩra atĩa, tiga ũrimũ. Mere, let me be a fool, but a fool for Christ. Reke nduĩke mũndũ mũkĩgu, no mũkĩgu thĩinĩ wa Kristo.
oguo inyu mwituaga njamba mugika maundu ma wagano ona ni ngwitira gutuika njamba thiini wa uthingo. Paulo akiuga ati no njage maundu maingi ma kwiganira no ndiganire wihokeku wa Ngai uria wi thiini wakwa. Mwathani agocwo. Koguo urira meririria moro rumia maundu ma uthingo. Bwana tukuzwe. Na witikio na wa wendani ona wa thayo mwi hamwe na aria makayagira Mwathani mena ngoro theru. Koguo aria ubatie guthiania hamwe nao ni aria makayagira Jehova. Arata aku ni ariku? Those who people call on to God with a clean heart. To mundu othe mundu uramwona ena ngoro theru ucio urakaira Jehova ucio ni abatie gukorwo murata wako. Tadu Daudi nieruga thiini wa Thaburi imwe ti wega mundu gwikaraga kundu kwika ki. Tuthomere maigue uyukaga Pastor Regina. Ni mwateithika andu a Ngai? Ni ndaria mathaa manyu? Ni njui ni ndahitukie na ithaa rimwe? Bwana tukuzwe. Ngwihoka ni mwateithika. Undu uria ndiriragiria ngoro-ini yakwa na rikorwo no tuonekane ta andu 10 ati Ngai igua ena maithori no tuweka cipo citutugirie Ngai maithori. Amen. Ati Ngai aigua ni anyota no aharuruke agire kunyotoro kuma kuri ithwe. Ati Ngai aigua ni ndi muhutu ndretha mundu ukihe irio cia kuthathaia agagukora. Ati ti Ngai ati ndretha andu aria nguonia thiini wa thino ndretha andu aria ngumahura na mahura matuike ithomo kuri andu. Ati we wi wa mbere. Ati Ngai ikenda kurekereria mahura wi wa mbere. No Ngai agitha mundu ungimunyotora nduri wa mbere no wa mbere. Ati Ngai ikenda kurekereria mahura wi wa mbere no Ngai agitha mundu ungimunyotora nduri wa mbere no nyende tukoro a mbere. Rekei twende Ngai. Choose to love God. Tua matua ma kwenda Ngai na ngoro yaku yothe. Tua matua. Tigana na mamu wanyu, tigana na baba wanyu, tigana na andu wanyu, wimathirie Ngai wako. Wimathirie. Go. Let people see you are God. Si tumeimba na ijulikane duniani kote. Wache ijulikane kupitia wewe. Kaureciria moko maku ni maritu muno. Ngai ndangikira hinya wa kuhonania. Kaureciria wi haraihu atia muno hari Ngai ati ndangigutua Elijah kana Elisha umuthi. Kaureciria Ngai e haraihu na inyu ndangimutua Deborahs amuthenya wa umuthi. Kaureciria mutingituika Samueli athinjiri Ngai. Kaureciria mwi haraihu muno Ngai ndangimutua Miriam akumugosha Hana. Kaureciria Ngai ndangimutua Dorokathi andu agutugana andu agwikana wega. Kana mureciria Ngai ndangimutua? Niki murenda gutuo ni ngoma tu? Mutireke mutuo ni Ngai. Oko ngoma ni agutuite ugatuika kihato ndureke Ngai agutue kihato ya kuhata daimono ciothe nyumba-ini ya Ngai. Amen. Mwana tukuzwe. Tuthomere ikro niyo ira turingiria. Psalms chapter 1 and verse 1. Ukenare ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na nararugamaga njira ya aria mehagia kana agaikaraga gitindo-ini kia andu aria atendi. Verse 2. No ri ni kirira kia Jehova ekenagira na nikio na kirira kiu giake akerurumagia uhoro wakio muthenya ona utuku agakihana ta muti wahandirwo mitaro-ini ya mai uciaraga maciaro maguo hingo yamo yakinya mathangu maguo namo matihohaga nake undu o wothe egwika ni ugaciraga. Amen.
Ati gukena ni mundu uriku? Ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaaro wa arĩa aganu. Ũtaaro wa andũ arĩa? Kana ikaraga ikaro iriku cia andũ arĩa ateti. Koguo choose to run away from any kind, anything. Ũndũ wothe choose. Uga ũndũ wothe ũngiũka kũnjeheria harĩ Ngai. Ũndũ wothe arata othe mangĩũka kũnjeheria kana meho na nĩ maragucia njoke waganu-inĩ, Ngai mathengie, Ngai meherie. Kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩtahanaine nawe kĩeherie. Kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩtararehe ũthingu thĩinĩ wakwa kĩeherie. Kĩndũ gĩothe gĩtaragucĩrĩria wega waku kĩeherie. Bwana tukuzwe. Karibu Pastor Regina. Thank you. God bless you. Mpigie makofi mazuri. Mpigie makofi mazuri kama umefurahia. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe sana. Tutiaheo kiugo kia Ngai. No warathimwo. No warathimwo. Eni turi arathime ithuothe. He andu toro ni kiugo kia Ngai ati sex neo wagĩrĩirwo nĩ kwambĩrĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ati no kinyogie na girlfriend ithano. He andu Pastor Monica uguo ati no kinyogie na boyfriend ithano nigetha wetwo mwa kairitu gathaka kana kairitu kega. Hallelujah. He andu auga sex ati nio ya kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Koguo uyethere mũtũrĩre waku ihinda rĩrĩ no tukwa umuthi ugaruruke. Bwana asifiwe sana. Ugaruruke maũndũ marĩa ũrekaga utige gwĩka kumune na mũthenya wa umuthi. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Koguo kũgĩa na girlfriend mwega, kũgĩa na boyfriend njega nĩ Ngai agũkorwo ũgĩtungata. Hallelujah. Thĩinĩ wa nyũmba yake. No cio nĩ wore twĩka mũririkane. Hallelujah. Tigutindo ukibũthana maũndũ mataragũteithia. Hallelujah. Na ihinda rĩa gũcabu Ngai. Na mũirĩtu mwega, mwanake mwega, Ngai arĩ gũkorera kũu ũgĩkatia ũgĩcabu Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 6:33 ati abai mũmathio ũthiũ wa Ngai mbere, and the rest shall be added unto you. That's Matthew 6:33. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Oya moko maku na igũrũ. Chukua mikono yako juu. Nataka uongee na Mungu wako. Wĩre Ngai agũteithie. Wĩre Ngai kũrĩa ũrathiĩte na mĩthiĩrĩre ĩtagĩrĩire. Ngai akuohere na gũcokia njĩra-inĩ ciake. Oya moko maku na igũrũ. Just talk to the Lord. Ambia Mungu akakusamehe makosa yako na gũcokia njĩra-inĩ ciake. Ĩra Ngai nĩ waigua kiugo gĩake. Unataka ajidhirishe kwa maisha yako. Ĩra Ngai akũiguĩre tha. Nĩ ũrehĩtie, nĩ ũrathire na mĩthiĩrĩre ĩtagĩrĩire. Ĩra Ngai nĩ ũkwenda gũcokie njĩra-inĩ ciake. Ĩra Ngai nĩ ũkwenda kũiguĩre tha. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Thank you, Mwathani, nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Thank you, nĩ tondũ wa ndungata yaku Pastor Monica. Thank you, nĩ tondũ wa kũmũhũthĩra Mwathani nigetha a sharpen mĩtũrĩre itũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakũgoca mũno, twambararia rĩtwa rĩaku, twagoca rĩtwa rĩaku twĩ ana youth a Theophilus Church.
Thengio Mwathani nĩ tondũ nĩ tũraumĩte njĩra-inĩ ciaku. Thengio Ngai wa matuĩrĩ nĩ tondũ wa gũtũcokia njĩra-inĩ ciaku. Nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa. Twahera mehia maitũ mothe Ngai marĩa tũrahĩtie twĩ mbere yaku Jehova. Twahoya gũtherio nĩwe Mwathani. Twahoya gũthambia na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo. Twacoka Mwathani magoma-inĩ ma njĩra nĩgetha Ngai ũtũrathime na ũtwĩke wega. Ngai wa matu-inĩ tũtherie. Ngai wa matu-inĩ twĩke wega. Kũrĩa tũrathiĩte Mwathani contrary to thy will. Ngai wa matu-inĩ twahoya kũhera. Twahoya gũthambio na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtuohera. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũtheria. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũigua. Nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twakwambararia mũno. Nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai. Amũkĩra ũtugi wothe Mwathani. Amũkĩra ngatho na gĩtĩo. We worship you God. We give you praise. In Jesus name. Pigia Bwana makofi. Pigia Bwana makofi mazuri. Eni tũrĩ andũ arathime tiguo. No werira gũka Kesha ya ũmũthĩ. No werira. No warathimwo mũthenya wa ũmũthĩ. Amen, amen, amen. Koguo no waigua kiugo kĩa Ngai na ũrĩa mwana yuthi agĩrĩirwo nĩ gũikara. Wana waikara ta njĩra cia Ngai. Ngai nĩ egũcemania na mabataro ma ngoro yaku. Bwana asifiwe sana. Ndũkanetange nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Nĩ tondũ kwĩna mũgũtangĩkĩri. Hallelujah. Koguo andũ maikare na njĩra cia Ngai na kĩheo kĩrĩa ũhetwo. Ũkĩrutithia wĩra. Ũkĩrutithia wĩra. Na maũndũ marĩa mothe ũrabatara thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Mungu atakuja kujidhirisha. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki, watendee mema, tukaketi ili tukaweze Bwana sifiwe. Najua tumebarikiwa na tutakuwa tukipanga kesha each and every month. Bwana sifiwe sana. Najua tuko na wazazi wazuri sana, mam na bishop. Hakuna jambo lolote wanakataa. Bwana asifiwe sana. No ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ ũndũ mwega, ũndũ ũragocithia Ngai. Koguo each and every month our pastor tutakuwa kama tumebakisha 2 months, ndio mwaka hii ishe, na tuko na seminar November. Tulipeana barua yetu kwa mam na bishop, wako nayo, na tuko na hiyo seminar November 11, 12 and 13th. You are so much welcome. Na walike Murata. Bwana asifiwe. Walike Murata. Nigetha ũndũ wothe ũkoragwo naguo, ndũhotaga kũria, ndũhotaga gwĩka atĩa, wona woka mũthenya ũcio, kĩũria kĩrĩa ũkoria ĩgakorwo na andũ magũgũcokeria. Bwana asifiwe sana. Mwathani akumio. Tutirarĩ na ũhoro wa gũkũrĩrwo marigithathi, turarĩ na ũhoro ũcio wa kwĩyohorithania, ĩtiguo. Koguo rĩ, tia bidii kutumikia Bwana. Mungu awabariki, awatendee mema. May the Lord bless you. Amen. Grace, karibu sana ili tuendelee. May God bless you. Praise Jesus. The Lord is good and I glorify his name. Ningependa tu apologize for Theophilus TV. May you forgive me. Mtusamehe sana. Twoherei muno. Nitwashokia ngatho nenyu gukorwo na ithuĩ gũkũ. Nitwashokia ngatho also for our parents, our spiritual parent, Bishop John Githiri and Reverend Rachael wa Kuria. Ngai amũrathime na amwĩke wega for being there for us, kutununulia chakula, kutupea cover. Mungu awabariki na kila saa we nao. Mimi nitaombea tu chakula alafu tena nitamwambia kitu. Let me pray for the food.
Thank you, Jesus. I worship you and honor you. Thank you, Lord, for another morning. As we go to take something to eat and to drink, may you purify them, my Father, to be help and benefit. This for only this body, for spiritual body, Lord, may you provide for us. Remember those who don't have, my Father, and especially the orphans, may you provide them with food, clothes, and shelter. And in Jesus' name we do pray and I believe. Amen. Usiache chakula. Najua wengine wanaenda job tu, wanataka kutoka sahi, but usiache chakula. Tumeshukuru sana. Asante kwa wenye wamekuwa online. Kuna kitu sikufanya, introduce wageni. Kama wewe ni mgeni na uko hapa, niinulie tu mkono juu. Karibuni hapa tu, mtusalimie tu. Kabla tuletewe chakula, watu wa jikoni watuletee chakula kabla wageni watusalimie. Karibuni. Aya, youth ya Githurai 44 mnaweza endea food. Wow, tulikuwa na wageni wengi hivyo. Tulikuwa na wageni hivyo. Hey, voti. Nani? Mumana mwaki mweko. Mumana mwaki ukai. Haya, mnaweza tusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa majina ni David Mukona. Nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Usiku wa leo nimefurahia sana kuwa hapa na ndugu yangu. Sisi ni vijana kutoka Apostolic Faith Church Githurai 44. Najua kwamba vile vile mnaonanga hii kipindi ya Rurumoka, mahali ambapo Bishop Gatimo huwa anahubiri. Kwa hivyo sisi ni wa hiyo kanisa. Jana tumekuwa revival, tukapita, tukaona ni kama kuna kesha, tukasema tuingie. Na hakika tumebarikiwa sana. Asante sana Pastor Monica. Tumebarikiwa sana na hiyo neno, na tunawaahidi ya kwamba tutazidi kutembea na ili tuzidi kusoma. Bwana asifiwe. Amen. Maana sisi tunapenda sana kusoma. Kuna mambo mengi tumesoma, ikifika ni mambo ya praise and worship. Kuna mambo mengi tumesoma na tutazidi kutembea, nasi tunawalika pale siku moja mje tushiriki pamoja nanyi. Amen. Barikiweni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa majina naitwa Pamenas Monene, nimeokoka na mpenda Yesu. Tumetoka kanisa Apostolic Faith Church hapa Githurai. Sisi ni Nairobi North Parish. Tuko under the anointing of Pastor Jeremy Munana, and we are a new church. Amen. We are a new church. Ndio tuliona nyinyi mko na Kesha, we decided to come. Tunapenda sana kukua in the presence of God. You know, the Bible says in the presence of God there is fullness of joy. Bwana Yesu asifiwe. And I can assure you, mimi nimekuja nikapata joy na nikasoma na nikabarikiwa, sijui wewe. Praise God. Mbarikiwe. Praise Jesus. Naitwa Diana Wedera. Nimetoka PCA na nimefurahi kuwa hapa. Praise God. Amen. Majina naitwa Hames Kakio. I'm born again and I love the Lord. I was invited by my friend Grace here. I do minister at Hope Church Lavington. Msikia kuna watu wanatoka huko Kawangware. I go Hope Church Lavington there. And today it was amazing. I thank God to see young men who are seeking the Lord in truth and in spirit. Amen. I just want to say something that the Lord has been speaking to my heart. The Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. So many times we as Christians, we have a tendency. The Bible says come by hearing. If you look at that verse, that the tense used there is hearing, and is a present continuous tense. And most of us huwa tunasikiza tu word kama leo venye tumehubiriwa hapa na mama on Sunday.
But if you really want to grow in your faith, you must be a man and a woman who is spending time in the Word of God in order to grow and to impact your life. So may God bless you. Nimefurahia kuwa hapa. Amen. Anaitwa Hamis, ni rafiki yangu, tulikuwa tunasoma na yeye church mahali. May the Lord bless you, Hamis, for coming. May the Lord bless you, the visitors. Feel welcomed again and again. Haya, mnaweza kaa chini. So tunaweza ngoje tu chakula. We are good to go. May the Lord bless you for being here. We shall wait for Kawangwele. Tutangoja Kawangwele. Murata wa Ngai. Rĩrĩa mathĩna na moritũ moimĩra mũtũrĩre-inĩ witũ, nĩ tũiguaga tũgĩtangĩka mũno. Mahinda-inĩ ta macio, twagĩrĩirwo tũhoyage, tũtegũtigithĩria, na tũmenyithagie Ngai maũndũ marĩa mothe twendaga. O ta ũrĩa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Athesalonike wa mbere 5:16 kinagai hingo ciothe, hoyagai mũtegũtigithĩria, na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe. Ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ mũthenya wa Friday tarĩki 4 mweri wa Novemba kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Ngomongo. Tũramwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers marĩa tũgatongorio nĩ Bishop John Gĩthire. Ngai arokuohora cioho-inĩ ciothe iria wohetwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Magongona mothe ũrutĩirwo ma ndaimono maroharagana. Ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru, ndarekereria mwaki wa Roho Mũtheru ũcine na ũtuange magongona mothe ma ndaimono. Na Reverend Rachael wa Kuria. Ndabararia kiugo gĩaku, ndatia hinya waku, Ngai witũ, nĩndatia ũtheru waku, nĩndatia ũthamaki waku, nĩndatia ũnene waku, nĩndatia presence yaku. Wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Mũkai tũgoce Mwathani. Ũgakĩhana tia kũgigoro, kĩnyitithanio na mũthamaki, kageraga njĩra cithahabu. Tũmũthathaiye. Nĩ twagũthathaiya mũno, twakũnenehia mũno, twakwambararia mũno, tũiga wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene. Tũcemanĩtie haha ũtwarĩrie, tũigue uge waku, tũigue uge waku, na tũmũhe mabataro maitũ, tondũ twahoya twĩ gũkũ thĩ twĩtĩkĩtie na tũtarĩ na ũcuke ngoro-inĩ nĩ atũiguaga. Ririkana nĩ Friday ya tarĩki 4 mweri wa Novemba mwaka ũyũ wa 2022 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Marũrũi Ngomongo kuma thaa 2 cia rũci-inĩ. Jehova moragĩte mwana wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ, o nginya wa kana. Ũyũ nĩ ũragani ũkĩrĩte wa Saũlũ, nawe waiguire tha, we ũthambagia, we ũtheragia. Gũka na mũthuri waku, mũtumia, mwana, ona nginya mũrata, mwĩgwatĩre irathimo cia Mwathani. Inyuothe mwĩ anyite ũgeni. Theophilus TV Murata